こんばんは。約束より早い。こんばんは。風呂入らない46歳ちびデブおじさん時間守って偉い。スティッカー。どうしたんですか約束より早いなんて。早いだろ。早いよな。早いよな。確かにちょっと早かった。早いのは早いのでダメだよな。ちょっと待って。ツイッター入れてない。ちょっと待って。いや、今さっきあそこのね、でも1分早いだけだし大丈夫でしょ。エミネーのちょっと配信、エミネーの動画見てた。自分、いや、俺の声結構いい声だなと思ってさ、自分も我ながらなんか結構聞きやすい声だなと思って。人の配信乗った声。いや、俺自分の声なかなか聞くことないからさ、人の配信乗った声。いや、俺結構いい声してるな。とても46歳とは。いや、ごめん、そこ見てない。ごめん。46歳とは思えない、なかなか若い声だなってちょっと自分で思った。リナティナさんの声はマジで可愛いな、あれ。いや、リナティナさんの素材は俺マジで、なんか、リナティナさんちょっとほんと。エミネーの自分の放送での声もでかかった。リナティナさん、あの声なんかぜひ、こうなんか。約束を守る46歳。なんかね、配信者とか、やれ。今日リナティナとやったの？ウォーブアロじゃないぞ。まあでも18歳、まあ。いや、絶対ネカマじゃない。絶対違う。僕はツイッターも、ツイッターを確認したからって気持ち悪いけど、ツイッターを確認したけど、いや、絶対違う。18歳。何このゲーム？女子大生ぐらいかな。うわ。こんばんは。そこまで粘着しない。いや、ただね、そんななんか、今時の子みたいにこうなんか、ミステリーみたいだね。こんばんは。自分のこうなんか晒したりする人じゃなくて、ちゃんと守れてる人だから、いや、もしかしたらこれ裏で配信してる人かもしれないと思いながら、まあ、でもいい声。最初の方しか見れなかったんだけど会話弾んだの？ VTuber、いや、ごめん。会話はできてない。まったく、こんばんは。いや、もう、だって VTuber すぐにでもできそうな声だよ。胸をさんブアロで一緒にプレイして女性を毎回 Twitter 検索するんですか？本当にひどかった。ここニュース素材。会話は全く。会話はできてないけど、いや、でも本当にいい声だからね、羨ましいというか若いし。リナティナ、ナイス、胸を、ナイスです。でも僕の声も聞きやすい。いや、僕の声もすごく聞きやすいですよね。自分で言うのも、自画自賛するのもなんだけど、なかなかマイク通した声、なかなか結構聞きやすくない？耳障りじゃないよね。自分で言うのもなんだけど。ゲーム終わった後もずっと語ってるの本当怖い。確かに。なんとかいますとかもなんか全然俺トゲがないじゃん。俺全然トゲないじゃんね。ボイス聞くだけじゃ。マイク外ではめちゃくちゃトキシックになってる時あるけど、めっちゃ高青年な感じするよね。マイクの感じだと。あそこの、本当にめちゃめちゃ、いや、俺めっちゃいい声だな。アイドル進めようとしてたけどやっぱいいわ。新生ストーカーなりそう。青年か？全然トゲがなくて、すごく聞きやすくて、なんていうの、本当になんかね、ダブル。耳障りじゃない声だなって自分で思った。わらわら。いやー、やっぱり、いや、この声、まあ、お酒飲まないし、タバコも吸わないからかな、やっぱり。アイドル、46歳、ついに真実の声を見つける。いや、エミリちゃんのとこで聞いた？聞いたよ。負けちゃった。エミリちゃんのとこで聞いたよ、声。めっちゃ聞きやすいや、俺の声。耳障りじゃないじゃん、全然。わかる？聞いてて、もうこいつも。ボソボソしてなかった？配信始めて最初に自分の声確認した時どうでした？もしかして運命感じてる？いや、ボソボソってあれもそれは音量の問題。ね、態度すぐ声に出る？そう？エミリの何時間頃ですか？そうかしら。何これ？これはですね、もともとこのゲームを説明するとですね、ちょっと話が長くなるんですけど、これもともとゲーム自体は、あれの元なんですよ。エルダー、なんだっけ、エルダー、エミリちゃんの放送終わってください。なんだっけ？スカイリム。スカイリム。あれね、スカイリム。もともとね、これもともとスカイリムの、なんていうか、モッドなんだよね。なんか、モッドで作られた、スカイリムの、まあ、なんていうか、その一部として作られたんだけど、出来がいいので、これだけ単品で、まあ、リリースしたみたいな。もともとはだからスカイリムの一部
なんですよね。だから世界観とかはスカイリムなんじゃない多分。今更だけどタグブアロラントのままでは。わお、やべえお値段は、マジだ。ハットプス。お値段はなんと、テレビ真珠エミリー。お値段なんとタダなんですよ。いただいたんで。外国人に荒らされる。宗男さんのスカイリム配信とかいう幻の枠。後からやればセーフ。スカイリムな、死体を部屋に集めとったよな、あの時代は。古事記。これなんてゲームだっけこれなんてゲームだっけフォーガットンシティ。ランディ君ありがとう。レイドって、俺知らなかったんだけど、レイドって、俺もうツイッチで2年やってるけど、レイドって未だによくわかってないんだけど、レイドって何自動的にレイドされんのホストやろ。あ、ホストとレイドって何が違うのこんばんは。ミクサーにもあったじゃん。2年もやってて、ホストのことでしょだから、つまり、ホストだよね。選んでそこに送り込む。言い方。ホストだよね。だから、ホストのことでしょレイドって。ホストとレイドってなんか。レイドは強制的に放送に飛ばされる。ネックスト。ホストはなんかあれだっけ自分の放送の中に入れ込む感じ。なんか、似たようなもんか。視聴者を送り込む。でも、それ迷惑だよね。あんまり勝手にやっちゃうと。ミクサーの時はよくやってましたね。でも、ああいうのってやっぱりさ。レイドはコメント欄の上に退出するかどうか選べる。なんか、こっちは良かれと思っても、なんかやっぱり、そういうの嫌がる人もいるから、あんまやめとこいいか。ミルダムでもよく使われていた機能。やっぱりね。絶対ムスさんが仲良くなってからでいい。そうだよね。確かに。こんばんは、妹の彼氏を巨乳で誘惑しちゃう F カップお姉ちゃんです。ツイッチは割とそれで横のつながり作ってる人多いよ。エミネムの声聞きやすかった。しめじさんがおい無ってなんよこれこれ日常会話すんだよこれこれ、本当にこんなことアリちゃん言ったの本当にこんなこと言ったの言ってないでしょ絶対。絶対言ってないでしょこんなこと。おい日常会話すんだこれそんな日常嫌だ。わら。そんなこと言わないでしょいくらなんでも。苦言ね。こんな言い方じゃないでしょ。こんな言い方じゃないでしょ、さすがに。はい。日常会話は、そういう、慣れ合うな。すごいな。暗黒放送だね。暗黒放送だね。リスナー同士で慣れ合うんじゃねえ。わかる、めっちゃ。俺もわかる。俺も本当に、俺もマジでさ、俺の話関係なしでさ、なんか、昼飯がどうとかって、そっちで盛り上がられるとめっちゃムカつくもん。なんじゃこいつらみたいな。だったらツイッターでやっとけ、ほらみたいなさ。めっちゃわかるわ、俺。それ。あと、俺の見てない映画とかさ、漫画とかで盛り上がり出したら、本当にむっちゃ、こいつらなんなんってなっちゃうよね。わかる。全然わかる。俺たちのチャット欄。配信が盛り上がってなって頑張って盛り上げようとしてる。音でかいですね。音でかいですよ、これ。ちょっと。うるさい。ごめんなさい。うわ、めっちゃでかい。うさー。これなんですかこれでもまだ、効果音でかいな。これね、十何時間で終わるらしいです。でかいな、音。まあ、いいか。30時間ですね。今日はギリ終わらないか。ただこれね、鳩山正解復帰するみたいっすね。お昼みんな何食べました？びっくりした。なんか一瞬今、壊れたかと思った。これまあ、要は謎解きゲーなんですよ、これ。謎解きなんですよね。謎がだから早く解ければそれだけ早く終わるってことですよ。あれと一緒ですよ、だから。宇宙旅したあれとね。うまそう。犬が石になってる。あれ、ほんとだ。ちょっと待って、これ。謎解きだったら十数時間じゃ終わらないじゃん。てかこれフルスクリーンになってる。あれさっきまでタスクバー言ってたけど、タスクバーじゃなくなってる。あれやっぱあれゲームのせいか。これはあれだ、フルスクリーンにしたら。宗男さんなら20時間か。タスクバー消えてるわ。犬が。待って、これできない。犬が動かない、これ。ごめんね。犬が石化してるのシュールで草。待って、これ、ウィンドウにできない。何このゲーム。壊れとるんちゃうんか、マジで。一回。
フェイスリーグ消すわ。ボーダーレスになってるからじゃないの。とおっしゃいますと。できた。まあ、今日犬なくていいか。なんかこれちょっと情報量多そうだし、犬なしね。わーい。はボーダーレスがいけなかった？このゲームは3人のメンバーを中心に4年の時をかけて開発されました。これ大事だぞ。4年だからな。マルチエンディング。野蛮な行いや暴力ではなく、思慮深く交わされる会話や探索によって道が開かれる。暴力するなってことや。現代。こんばんは。まあまあ。ほな無理やん。この始まり方あれ似てんな。暴力してもいいってことだな。暴力反対。You're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. 現代？これガチの現代。So, wanna tell me who you are? お薬決めてそうなね。確かにスカイリム。確かに。これ何が違うの？これ男性と女性かな？わかりづらいけど。そうだ。野蛮なゲームはもうやめよう。日本語性別なのに上は体型って何？わかんない。Well, it's nice to meet you. マニオ。 And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? え？スカイリムみたい。あ、考古学者。いや、逃亡者。これまでの逃走を繰り返し、普通の人よりも速く走れる。こんばんは。これ走るスピードって何か影響するのかな？スカイリムやんけ。あ、これはあれだ。ダメージ受けづらくなってる。いや、なんか普通にこれ考古学者がいいんじゃないの？なんとなく。知ってる？いやでも、いいから考古学者でいいと思う。でも足の速さ。ダメなのにダメージは受けることあるんですね。考察好きやしね。でも足の速さ大事じゃない？なんとなく。まあいいか。Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy そこに遺 named 跡がある。 He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was なんか hoping 表情がすごいね。スカイリムってこんな表情豊かだったっけ？ if you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? やりました。あ、質問。Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? でもちょっとカツラ感ある。Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole 出 life 世の見込みもない in a し。 job with an endless commute. 俺みてえだな。 Know what I なん mean? か仕事漬けだし、かわいそう。Oh, 胸を。 I'd rather not say if it's all the same to you. この気持ちわかる？こんばんは。泣いた？ All right, fine. 彼。 Sorry if I sounded cagey. It's just that 彼。 I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's カレンちゃん。 Karen. キャレン。ネットミーフとエカレンといえば悪いイメージだよ。なんだよこれ知らないよ。あ、そっか。滝カレとかね。まあここは素直に行くか。思慮深くって言ってたから。You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? 助けてくれたのは本当だしな。
He's the guy who washed up on the riverbank これ伝 not 統 long 的白 before you 人。 did. ちょっと前に倒れてた Maybe you two knew each other. I guess not. 嫌な女を But カレンと呼ぶ。 maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. You really don't remember? イタリ We're ア in Italy. This river is the Tiber. Not でもめっ much, ちゃ怪しい really. ですね、この人。ちょ But 怪しいね imagine what you 怪 might しい怪しい find in there. Priceless ancient artifacts. Al. こいつちょっとあれだね。ちょっと黒さを感じるね、何か。なんか、途方のない価値のあるとかってね、言ったり。What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Great. So you're ready to go look for Al? 目当ては貴重な図書。なんか見覚えあると思ったらこれスカイリムのモッドだったのか。やめておくって言ったらどうなの？まあ分かったら言うか。Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. よし、移動。 Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. 何これ？懐中電灯？ドンキ。懐中電灯どうやって使うの？こんばんは。こんばんは。待って、なんかこれいきなりここら辺なんかあったりしないの？いけないな。うわ、スカイリムっぽい、マジで。これどういうゲーム？これはですね、 The ruins are just beyond those columns. Please. 実はよくわかんない。入れる？ちょっとホラーパートあんのかこれ。懐中電灯あるって。これ電池の要素ないな。あれか。スカイリムベースのホラゲー？いや、ホラゲーではないと思うんだけどね。いわゆる謎解きっぽいやつだっていう話だけど。怖いのやだ。感度高えな、これ。あ、走るの？了解。結構早い。結構早いね。これ 25% よかった、あれにしちゃって。これ入り口か？このゲーム評価高いの？めちゃめちゃ高い。実はめちゃめちゃ高い。逃走パートとかあるのかな？いわゆるほら、俺が宇宙のやつやったじゃん。宇宙のなんだっけ、名前ももう忘れちゃった。その評価を下げるためにやってんの？宇宙のアウターワールド。アウターワールドと、すごい評価高かったよ。その割にはツイッチで配信してんの世界でアウターワイルドのアウター、感謝します。そんなに高いのか？上に行く可能性があるゲームらしい。謎解きというか、ああいうなんか。アウターワイルド並みってすごいやん。そこまで？らしい。すご。アウターワイルド並みらしい。If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. 古代ローマの入り Its 口。 existence is long forgotten. All knowledge of it lost, except in the Latin inscription お、 here. 待って、何これ？あ、やべ、落ちる。ラテン語。落ちた。今の発言でリスナーの期待値爆上がりけど大丈夫か？期待してください。大丈夫ですよ。もし期偉い待に応えれなかったら僕を叩いてください。ゲームの悪口は言うのやめてください。これもらったゲームなんで。あと案件じゃないです。ちなみに案件でもない。 You 案 who 件で wish もない to です。これ enter ち the なみに。 city, step さ forth さみくんからもらったゲーム and なん be で。 judged. The virtuous かわっち。 shall う be わ。 rewarded with 永遠の命を持 eternal って報われ life る。 in わざわ paradise. ざ言って怪しい。案件来るわけが。 Shall 案件 find 来るわけないで themselves しょ。 showered in ちなみに gold, 俺案件来たこと一 but 回 in ないよ。 vain. For this shall be their final resting place. 邪悪なる者は黄金の雨にさらされ。 Could an 俺が挙げた underground 恐竜の city ゲー have ムは文 remained 句 a 言うどころ secret かやりもし for ない all のに。 this 言 time? 霊マン。 Could people have survived down there against the odds? 罪を犯したら黄金になるってい There's う only 設 one 定 way to らしい。 find out. この If I'm 国 not back は in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. これか？手術芸やれよかすってこたつもいつもつぶやいてる。 Alworth. 罪を犯したら、罪を起こしたら
武器がないからとりあえず何もできないんだよ。武器あるよね、多分ね。これ多分さ、これ黄金になったんで、これもともと人間だよね、きっと。これ黄金になったってことだよね。これ、罪を犯したら黄金になっちゃうんだよ、この国は。暴力使うなって言ってましたよ。そういうことなんじゃないの？なんでわざわざ。一人の罪は多くのものを罰となる。だから一人が罪を犯したら、多分その町の人がみんなこうなっちゃうんじゃないの？この世界は。だから罪を犯しちゃいけない設定なんだよ。連帯責任。そう、連帯責任の。連帯責任。ただそれ、ただ罪はどこで判断するかだよね。誰が判断するか、それを。この世界の金の価値低そう。罪は一体誰が判断するのかっていう、そこが気になるね。人に対してなのか神に対してなのかわかんない。こういう焼き方怖いんだけどこういう焼き方怖いんだけど。あれ結構街広いのかこれ。宗男さんの沼広いのせいでみんな金になっちゃうってこと？まあそういうことやね。クイックセーブがある。何かから離れようとしてる。とりあえずなんもないな。なんだろう。てか結構広いなこれ。撃ったら死ぬ感じ？これが早々のフリーレンちゃんですか？何フリーレンチャーって。あ、首つってる。エルデンリングのクソ在地下みたい。漫画知らないの？ごめん、わかんない。あら。これがある？あ、本当だ、現代の服装だ。本当だ。もう見つかった。待って、これ体力ゲージがあるな、これ。これWhoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, she'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. Here there are only two options: death, or that God-forsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. まあだからこれタイムループだよ。多分タイムループするんだよこれ。Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. とりあえず行ってみるか。落ちれないの？タイムループを引き起こすものを探したい。何なのか？タイムループは一体何で起きるのか？なんだろう、この声もなんだろう。名前だね。何か、あそこになんかあるよな。なんだろうな。ここ行ったらなんかありそうじゃない？まだ行かないとこ。ドクターストーンみたい。ふわっと。ああ、なんかこれなんかタイムループっぽくない？あの穴。なんだこれ。近いってことはなんかあるじゃないこの辺に。この穴。降りてみるか。見たい。いけー。いけない。ポータルのことじゃないの。多分そうだね。ふわっと。
これ抜けれるんじゃない？途中で抜けれないか。抜けれないか。眩しい。あ、これ過去に入っちゃったのか。え？うおー。ムヌオさんこんばん。こんばんは。まあ、あるは探したかも終わったと。あるは終わったと。これ謎解きってそんな難しかったらほんときついぞ。Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? プロセルピ。言葉通じるのか。ドラバレなら余裕でしょ。あ、嘘は良くないかな。確かに英語。なんでよ。What? 私の名は胸を。Speaking 2番目気になる。 You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. ラテン語来た Who ー。 are you? And what were you doing in the shrine? ラテン語だね。No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, 私の名は胸をだ。 not 道に迷った light in the head? That's all right, friend. ラテン語で胸をとは Everyone's うんたらか welcome んた here. ら。外事だと思われた。頭が、地方かなマミオ。フ We ァ sort イ of ナルファ lose ンタジー track 10 of の the 最 date 初みた down いだ。 here, but it feels like the 長期じゃないん beginning だ of ろう spring to me, so I'd say early March? なんか狙撃されそうな構図。 It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years ローマ since the founding 817 of 年。え、 Rome. ローマってそんな長いの？ Which part of the empire are you from exactly? ローマって何年あったんや？めちゃくちゃ長いよ。 CE? No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. そう、ローマって1000年ぐらい続いたんだ。 Here, and we'll す all ごいね。 get along just fine. ローマって誰が作ったの最初？カエサル？ Not laws, law. すごい There's で just すよね、 one, 知識も。 the golden rule. 黄金 The 律。 punishment for breaking it's, well, it's kind Silent of boy na. horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to 政 see 務官がいる。 him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. 男だらけで近くの部族 As の you 女 can をさらっ see, たのが起 we've 源 got ら a しいよ。 nice little え、 community. そうなんだ。何それ？まあ、つまり罪から生まれたんだ、ローマって。 Only 23 of us at the moment, if you まあ、 count the three who are 人 missing. 間らしいな。 No idea how, since 全く。 nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me Muneo to your Keikoku. handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the 胸をさんもさら magistrate. ってこよう。 That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free めちゃくちゃ悪いや tonight. ん。もうさらってるかも。 Politics. あれ待っ I'd て、 stay 今、どう clear でし of ょ it and her, if I were you. She's 今日を建国記念日と待ってする。、ここ何？黄金ばっかりだ。胸をの罪はシルコサンド盗んだ罪。ここの人たちはみんな罪を犯したってことか。まだついてるか、まずは。まずはつマウスもいてるか。ごめんなさい。 Ah, you're here. I'm so glad you Masukumo. decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, お、未来 but の嫁か。 the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before. A certain learning and sophistication. ババアじゃない。リアルじゃ読めないのにな。 Ugh, coming on a bit Excellent strong, don't you think? え、やべえ、喧嘩になっちゃダブルう。これしかやべえな。 I'll わらわら take back what 草 I said.
Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. こうやって、 So, what brings you to え、 my これ tavern? 何の店？直進の末路。Ugh, let it go. Nothing's going to happen between us. I just try not to think about it. Drink helps with that. As the saying goes, to drink is human, so we drink. 黄金黄金律。律。なんだ You これ。 know, normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I want to get out of here. Straight to business, huh? I can work with that. As a matter of fact, I do know a way out. I'm happy to tell you all about it, but this is valuable information we're talking about, and I don't just give it out like some cheap oracle. So, how badly do you want 1000 it? デナリ。 Is it worth, それ、 say, どれぐらいの？ 1,000 デナリとは？ dinari わかんない。 to you? えなり？いや、どうしよう。 1000エナリ、デナリカズキ。 Well, I can't tell you too much, or you'd figure it out for yourself. But I 誰が古い promise な。 you, 1時間。 you'll never have to spend another hour in the 1000デナ city リを貯めた方が早い ever か。 again. でもこの人知ってて出ないのおかしいだろ。 Simple. It's a one-way trip, and I'm not ready to go just yet. I like my life here. One day, maybe, but not now. なるほど。 What's the matter? Can't afford it? Well, perhaps you could take out a loan. I understand Mariolis has lent money to others, on occasion. Certainly, for 10 dinari. 金がね。 How impa- All right. あのババアなんだろう。 You, Tantalus, cannot catch the King, drops of King, King, water, just as the 君の ocean 話ばかり胸を accepts かよ。 the rivers of all the world. So this planet, 雪楽で働くしか。 there is only a downward path. なん Gloomy だよ of これ。 fatal yew trees. It leads through dumb silence. They そういえばモニター the とマウスって平 bloodless 気で起きるの？ shadows wander without flesh or bone. 落ちるんじゃないの？ Some crowd the forum. Some 何？深淵の支配者の館にいる者。商売を営む者。彼らは自身の前世を模倣する。 the bloodless shadows. This is their punishment. The newly arrived are 全然わからん。 Cerberus lifts his triple head. でもここにさ、黄金の像がこんなあるってことは、ここ罪深い人がいっぱいいるってこと？ Olivia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives. ごめん、どこ行った？確かに多いですね。どこ行ったかわかんない。黄金になったからこの町が滅びたわけじゃないんだ。しまった、どこ行った？もう呆れて帰ったよ。アペックス状態。しまった。これなんだ？すげえ、黄金だらけじゃん、ここ。こう持ち帰ったらもう大金持ちじゃん。中も黄金なのかな？ちょっと待って、どこ行ったんだろう。まずい、見失った。こんばんは。 You have 車 to 検 do 代払えるぞ。 something. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. 最後黄金 And の he's 金 got な a らしそう。 weapon. You have to do something, or he's gonna わらわら。 break the golden 宗 rule. 男さん。ボクシング選手？宗男かな？暴力反対。 None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm.
いや、武器持ってるじゃん。bow is the only one in the city. You'll just have to improvise. どうすりゃいいんだ。え Thank you. I have to hide. Find me in this empty shrine. ダメ What? We don't have time for this. I have to go. これでエンディング分岐しそう。え The shrine is collapsing. ああら、死んだ。ああ、どういうことわら、ダブル。でもこれで恋の正体はあれだな。こっちの味方。Fabia, no! Oh God, she's dead. Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her. Oh, Fabia, why did you have to 恋には従 go った方がいいってことやな。Poor sweet girl. I can't believe she is dead. Fabia, I mean. The gods are cruel and unjust. She was like a daughter to me. あら。あら。これ拾ったらまずいか。これパンがあるけど。パン盗んだら犯罪か？どっちだい？死んでるからいいよな。ああ。声が聞こえる。泥棒。シルコサンドもそうやって取ったの？こっから聞こえた気がする。パンでルート分岐。なんだこの怪しいところ。そのポケットのパンはなんだ？って言われそう。なんか見つけたぞ。なんか見つけたぞ。なんか書いてあるけど、気のせいか。なんだ今の止まったぞ。和骨。和骨。おい、ちょっといきなりこれなんかいきなりこれ、ストーリーのなんか新刊部分じゃないの？こんな地下にこんな。根幹。あ、やべえ、おちんぽが。うわ、廃盤。いや、偶然ですよ。あ。偶然です。おちんぽは偶然。こんばんは。こんばんは。誰もいないよ。流れのティーンボ羽ね。おい、何これめっちゃ長いぞ、これ。何があるんや、ここ。わかんない。誰がいるだ？何やあいつ。なんかローがあるな。You carry the gift of Prometheus in your hand. プロメテウスの。 Remarkable. どうや？ Welcome, welcome. May I ask your name? It's a sincere pleasure. 懐中電灯のことかな。 What brings you all the way down? そうだね。
Then perhaps the fates brought you here to learn the secrets of this place. I will tell you everything I know, but first, a request. I have been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. The one thing I long for above all else before I die is a let us find out with this simple question. Have you deduced the name? いやー、これそうか。何か情報がないとこう来ちゃいけないんだ。You have much to learn. なるほど。こんばんは。これどういうゲームですか？ Then you should speak まだわ with かんな your い。 contemporaries in the city above. Ask them about their stories and see if you detect a pattern. 何らかの共通点、隠された。 It is best if you come to this なんか隠されてんだ。 realization な。 You would never believe この街 me には何か秘密があるんだな。うん。なるほど。あ、これ戻っちゃったな。時代は古代？でもまだ古代ローマなんだよ。ただこれ現代人だよ。現代人がタイムスリップしたって感じかな。いや、これ、男がハゲばっかり。これ結局やっぱり何かを情報ないとここに来る意味ないけど、ただここの場所が見つかったのは大きいな。何か神が見つかったら、どうなってんだろ？てかここ多分エンディングに近い場所なんじゃないか、これ実は。実はこれ。すごくエンディングに近い場所なのかもしれない。そう、神のなんか情報が分かればここに来いって言ってたから。これ。あれ？あ、出れなくなっちゃった。あれ？出れない。なんで？ほら、こんな隠し扉だよ。ね、見て。見て、ほら、こんな隠し扉だよ。気づく？普通。気づくか。気づきそう。まあ、気づくか。気づくやろ。あ、こいつのことか。よくわかんないけどアウターワイルドみたいな感じなのかな。I'm looking for Tiberius Quintius Crispus. otherwise known as 知らないな。 Do you know where he is? I'm not sure I believe that, so allow me to explain something もう to 一回 you. 名前言って。 I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quintius for terrible crimes ね、 against ネロ the の時代なん empire. だ。これ悪名高いやつ So, だ if よ you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? 再開早かったんですね。 Now tell me, who are you people? 光って。 And what is this place? いや、俺もわかんないわ。俺もわかんない。A small community. I was told Quintius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. 案外さっきのジジイじゃないのこれ。闇の一頭みたいな。クイーンクティウスってなんかさっきの地下にいたやつじゃねえの？なんとなく。黄金律のこと言ってんのか？わかんない。 Oh, don't play coy with me. I don't care if you're worshipping Bacchus, Magna Mater, or Christ. You lot are all the same to me. Always sneaking off to your secret sanctuaries, indoctrinating each other with your little mantras. The Emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quintius did, those days are numbered. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? So you admit you're not allowed to leave? Threatening me is not going to help you, but in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe?
ネロってキリスト教弾圧してたんだっけ？あ、そうなんだっけ？わかんない。A distinction without a difference. You've clearly been indoctrinated これ試しに誰かぶん殴ってみたらどうなるか検証できたりしないの？ Where did you lot get enough gold to make all these statues? あ、ほら、これ答え言っちゃってるじゃん。まだここまでたどり着いてないと思うんだけど。わけわからんまま尋問つらいな。You lot are practicing human sacrifice too. You people disgust me. Of course you'd say that, but that's what your kind do, isn't it? Our God told us to do it. It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists. There's no doubt. わかんない。てか本当に黄金になる瞬間みたいな。It's how a person can believe in something with such zeal. They just can't see. どうやって黄金になるのかみたいな。However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quintius is. Do not waste it. Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50-year-old man with distinctive eyes. オッドアイか。さっきの人オッドアイだったっけ？ He's also known to have delusions of grandeur. The Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire which burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. ローマに火をやった。教えはどうなってんだ教えは。皇帝はもしかしたら生贄の羊を求めていた。Who are you to challenge what the Emperor says? Were you there? Do you have spies and scouts all over Rome like he does? No, you do not. This is your last chance. Are you going to tell me where he is or not? Then you're of no use to me. Do you have any last words? よくわかんないっぴ。なこー。行きたいよ。You'd squander your last words on an empty threat. Now it's my turn to tell you something. Once I'm done with you and Quintius, I intend to kill every last one of you wretched degenerates. And I can think of nothing I'd enjoy more. The many shall suffer for the sins of the one. あ、攻撃されるのかこれ。いい。ダブル。わかんない。どういうこと？攻撃されるの？あ、誰かが罪を犯したからこうなったってこと？おい、センティウス。わかんない。これどういける？胸ピーの現在。草、わらわら、草。普通に死んだ。普通に死んだ。ストーリー関係なく死んだ。足茎エンド。待って、ループじゃないのかよ、これ。わらわら、情けねえ。わ、これしかもめっちゃ前からやん。面倒。またやりとりするのかよだる。それでクイックセーブがあるのね。待ってこれ。そうだね。全部フルエア。これクイックセーブ、オートセーブ信用しちゃいけないな。10分前か。あいつのところ行かなきゃいいんじゃね。またそっち行くのか。
I'm not. So, is that you? Do you have any last words? 同じ展開だな。Well, The many shall suffer for the sins of the one. 政務官を探せ。あれ、さっきと場所が違う。これ誰攻撃してる？あ、普通の人間を攻撃してんだこれ。これ指輪に当たっちゃダメなんだ。政務官一体何やってんの？痛い。あ、死んじゃったわ。センティウスって誰ですか？もうたどり着けねえじゃん。え？ヒットポイント回復してないんだが。これ嘘でしょ？ロードすれば死にかけじゃん。ちょっとずつ回復してる。あ、Salve, friend. Mind telling me? また同じことになってる。I 取ったパンとか食べれない？ So, oh, I guess how much? Oh, and since ハゲてる。なんか新しいこと just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it and if it doesn't work, worst thing that. But don't worry. All right. やっぱ行けるとこが増えた。なるほど。これどんどんこうやってなんかループしていくことに増えていくわけだ。なんだって？おい、冗談だろ。それより頑張れよ、バカ。あ、てかロープ上にあるじゃん。しまった。動けない。何の動けないって言ってる。アウターワイルドみたいに初っ端から最終地点に行ける感じなのかな。かもしれないね。こんばんは。かもしれないし、そうじゃないかもしれない。こんばんは。Salve. お手って使うのか。逆からじゃない？あ、ショートカット。高いところからじゃないとダメなんじゃない？ショートカットか。あ、これさ、ショートカットとか逃げる、待ってよ。さっきの最短ルートでわかる？罪を犯してさ、さっきさ、政務官を追えって言ったけど間に合わなかったじゃんね。結構早く行ったけど。これアイテム使うことによってさ、間に合うようになるのかな？あそこまでたどり着けるのに。そういうことなのかしら。いや、わからんな。ああ。ペニ、バン。おティンポ、バラ。意図的にはやってないですよ。あれ？これ死んでんの？What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Sylvian, but that Culas cumbulates decius won't give it to me. デキウス、誰だ？
It's too late. She just slipped away. She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally, I'd treat her with resin of silphium, a rare plant, and I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me. That'll be 1,000 denarii. There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. これ毒殺は犯罪じゃないのかよ。 I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake with her dying breath. Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututo and scratching his eyes out. これアイテム持ち越せるから、そのアイテムをどっかで探してくるってことかな、これ。Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but there was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and こいつも現代人か。 she went a little mad. Anything about what? そんな感じがしますね。 Sure. Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and ローマ。 so maybe it's best we あ、 don't 年はローマ discuss では it. ないと思う。 I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Mariolis' villa. Hemlock, I believe. ヘムロック。ヘムロック？ヘムロックって何？ヘムロックってなんだろう？ Gladly. I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. I'm tired and out of my depth and miserable all the... My husband and I moved to Rome from Caesarea. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed, so I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fact, as he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up. It's all right. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet. Oh, this shrine was in use as kind of but... Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good, too, until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem. A real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed, and he's in constant pain. I really shouldn't say,
He wouldn't like it. And he's become so irritable that the smallest things set him off. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Really? That would be wonderful. Thank you. Let me know how you go. あ、これなんだ? Feeling all right? I wish some people just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out. A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia, but snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off. Well, come. よし。なんとなく重要なことが分かった気がする。毒殺をしたと言われているこの犯人。デキウス。あなたの助けが必要。Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Decius, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. バージル。That's why I've got to get in first. Someone else beats me to it. バージルってさ、バージルってあれだよな。ライフル協会。トルコ語でおしゃべりって意味だよ。あ、ごめん、バーバルだ。ごめん。違った。はぁ。Wonder how much one of these statues is worth on the outside. Salve, stranger, and welcome to our terrible shame what happened to Yulia. But certainly, all I ask is a thousand denarii. また始まったな。Very well. Perhaps I can interest you in something within your budget? You mean how did I end up here? That is a lengthy tale. Alright. Well, you see, I'm in mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome, just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, hoping to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, the cart or the girl." So I did what anyone would have done. え？にしたかな。ニグルバかな。ロリコン的には少女かな。The girl? Weren't you listening? All my valuables or the girl? I mean, I can always buy a new slave girl. まあローマだからそうなるか。And I guess you realise what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. ここのやつはクズばっかなのか。 I dived in after it, hoping to salvage my fortune. Only, I guess I must have hit my head or something because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank not far from here with nothing in the world but a single silver coin. Thank you, friend. But it turns out it might have been a stroke of good fortune because this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. でもこういうやつが意外と脱出方法を思いついたりするんだよな。I'm afraid not. If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know the way out, but I'm not sure I trust her. Some people here are a little shady for my liking. It's terrible for inflation is what it is.
There's so much gold just lying around, it's practically worthless. Of course, I have an idea for generating real wealth, but what I need is a bow. Just a simple composite bow. I've scoured this city from top to bottom with no luck. But if you happen to find one, bring it to me and we'll talk. これ弓矢をあげたらあれかもしれんな。薬くれるかもしれんな。Oh, well, technically yes, but that just means you'll need to be a little discreet. Thank you, friend. Very well. じゃあ弓を盗むんだな。そういうことになるね。あれなんだ？あれ？盗んじゃった。The many shall suffer for the sins of the one. 盗んじゃった。間違って。ボタン間違えちゃった。捕まえろ。捕まえたじゃん。はあ。こいつ早い。こいつ早い。気づきやけた。たどり着いたな。何やってんだ。あ、どういうこと？どういうこと？わかんない。どうした？あ。ちょっと待って、整備しよう。なるほど、この状態だったらもう何もできないな。てか、泥棒できないことは分かった。もう盗んだら、このおっさんがポータルになったの？盗んだら一発アウト。こいつがワープ開いてくれてたのか。命と引き換えにゲート作ってるんか。あ、てか、そういうことがずっとそれを繰り返してるんだ。だから政務官いなくなったらこれ、永久に閉じちゃうな。だが見てくれ。ちゃんと薬や手に入った。だから結局よ、犯罪を犯してでもさ、何回でも繰り返して物盗みまくりゃいいんだよ。Salve, friend. Mind telling me who you are and Oni. Well, as much as I'd Scintilla, Sentius's daughter, シル went コさんと missing も a 盗 few み weeks 放題。 back. 沼拾いの本領 She 発 found a way 揮。あい out. つとの友情ルー If トなくなっ anyone た knows な。 for sure, 理解しちゃっ it'll た be ね her。sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. センティラか。Well, I'm a farmer. Always have been. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart. My father told me to run into the house for his act, but by the time I got back, he was bleeding out on the ground. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young. It was a struggle. More raiding started before too long. We come outside, find out what's missing. Our stores pillaged. These Legion thugs just took one night when my sisters and I had これ nothing 重 left 要 to かな？ steal. 大事でもなんでもない There な。 was a knock at the door. I knew who they were. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many. My home was reduced to 確かに長いな。 my 話が。 sisters, 過去の共通点見つけないといけないんじゃないの？そうか。 and they left me alive to see what they'd done. だからローマの価値っていうのがやたら出てくるね。 Burns whenever I 共 think 通 about 点 it. か。 Yeah, well, I wasn't the only one that っていうか happened 共 to. 通点なんとなくわか It る。 wasn't long before 他の町からここに移ってるやつばっかりだよ。 thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome to be sold to the highest bidder. 外から集まってる。 I spent a few years working for my new 偶然では master, ないと。 learning the 偶 Roman 然じゃないね。みんな外から来てる。 Romanized my name and だ everything. からもともとここにいた奴らはどこに行ったんだ？偏差値70。 But they always found me, and I'd just end up right back where I was. 確信に近づい Probably てい still る。 be there too.
if it wasn't for the stampede. まあほらまたローマの大火事。 You see, about これも 7 絶対 months 何か ago, 関 an 係ある。 enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming この and ロ shouting. ーマの大火事の犯人を探すのも大事かもしれ Human ない。 beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of the river. 川からなんだ。 Stumbled across this place 本当 and にあったことっぽいね。 started my life over again. なんか俺と似たような感じやな。 That's what I thought too, for a while. But it seemed... See, I finally had my own farm again. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then... What if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. But don't you worry. Nemesis is waiting. And he'll get his. One day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? 政務官ちょっとあれだな。なんかある。 Carried away, sometimes. てか政務官まだ会ってないんだな。嘘ついたらどうなるんだろう。 Thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? All right. See. 結局政務官どこかわかんないな。ガレリウスはこのことを忘れないだろう。分かったと何が変わるのか。あれここなんだ。開かない何かがあるな。これってどういうこと？入れないドアがある。怪しいな。クソ怪しいね。あれどうやって行くんだあれ。彼らの目で彼が見てる。 Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She needs the resin of a あるよ。 What? Quick, give it here. Yulia. これで助けられるのか。 You need to swallow this. これ助けて何か情報がもらえるんだろうか。情報がもらえるんだったらラッキーだけど。 Hopefully in a moment. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? どうしよう。これはちょっと怪しい嘘だな。 Ah, look. If you don't want to tell me, I won't look a gift horse in the mouth. But no matter. That was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And in the meantime, That's a shame. Thanks again for... 待って、何もできないじゃん、これ。え？あ、いや、いける。Oh, it's you. Sorry, I'm still a bit out of it. But thanks for trying to help me, I suppose. Was there something you wanted? As much as I'm grateful that you tried to help me, it's just not safe for me to talk about it. The golden rule. That's the least of my worries. マレオラスとクラウディアの方がはるかに。 Mariolis and Claudia are far crueler. 誰だ? Please, just leave me alone. I don't want to talk about it. Persistent as Nemesis, aren't... All right,
I'd been here about a week. When it dawned on me I'd be trapped here for the... So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Mariolis. And I did. I had to sign an agreement saying I'd work off the debt over 30 years. But I figured I'd be out of here so soon it wouldn't matter. I paid Aurelia, and she gave me her so-called way out. Do you want to know what it was? Hemlock. ヘムロック自殺しろってことか。出口ってつまり死んだらええやんって話か。It's a deadly poison ひでえさ。 made from a plant. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Of course, I demanded my money back, but she refused. She immediately told Mariolis I'd tried to escape without paying him back. Only he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized that all of them had planned the whole thing from the beginning. なんであの女はさ、黄金律にはまらないんだ。そうだよな。That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too. But Mariolis said if I didn't submit, I'd break the golden rule. And I couldn't be responsible for all those deaths. So he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife Claudia was just as bad. She sent me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours. Only for her to took everything from me. My hemlock. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. てかそのヘムロックくれない？ Don't you think I know that? I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met. When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if it wasn't been allowed to run its course. お気の毒に何か手伝えることは軽すぎる。 I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape. At least until someone breaks the golden rule. Huh. Maybe it wouldn't be so bad. No, of course not. I would never. But I can dream. A lot. But it doesn't matter. ウルピウスってどんどん新しいやつ出てくるの？ I made he's in exactly the same position as I am. Mariolis, and he's probably already thrown himself from the bluff into Mariolis's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. 宗男さんこういう髪型に合いそう。ウルピウスの自殺を止める方法。
I doubt you could make it up to the bluff in time. そこであ I れで don't すよ。 know who you are or why you seem so determined to help me, but これ、そこであれが使えるんじゃないか。 May Apollo keep you safe. あ、でもあんな遠いとこ。 Isn't the great temple majestic? How's it feel? どうやって行くのあれ。おい、これどうやって行くんだこれ。めっちゃ遠いやんけ。Ugh, this place has become a thoroughfare. え Are they? あ、お前か。お前がセンティウス。あ。あっち側だったな。We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, a secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. トラバレ特有のアクセント。 In good time. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? 火事と同時期。そうだね。火事と同時期だ。なんかあるのかな Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning that many shall suffer for the sins of the one. From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. 誰かが罪を犯したらみんな死ぬってさ、確かにいつ死ぬか分かんないよ。 All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. なんか全員がなんか罪をさ、犯しそうななんか感じはするんだよな。汁さこさんとつまみ食いで。 You see, in my search for a way to save my people, I learned of it's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? 2,000 years? That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us? 知らんがな。 Of this city? 知らんがな。あ、そうか、見たら。どうしよう。Lie all you want, but I see the truth in your eyes. なるほど。An intelligent question.
女性ゲーマーのツイッター探すくらいゆとりのある時代になってますよ。こういう会話で神様の名前推理もしないとなのか。Of course, everyone agrees on the 盗むな、 basics. 暴力振るう No な、 theft, 殺 no すな。 assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. 人をして罪を犯したら全年金になるって分かったんだろ Insulting う。 someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide. As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. これは言わない方がいいかな。お話が長いよ。 I'm glad 音 you 楽も相まって眠くな agree. る。 The key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, ローマって murder, どんな法があったん assault, です and か？ rape, as well as theft and arson and so on. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I 話 would が be 長い。 keeping a close eye on them if I were you. Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your なるほど。 investigation, 罪を犯しそうなやつを探すってこと？ well, all right. There are those who wish to vote me out of office, so frankly their selfishness and recklessness risk 窃盗したやつがいますね。俺だね。 All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. 生贄か。 Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. おいおい。 The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. Well, I suppose... Well, I believe you're in the best position to go. As for me, well... It pains me to say my attempts to impose order have not earned me many. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that. If I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Ah, good. So, are you with me? Wonderful. Now, I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless figure out who... Thank you, and good luck. Our lives are in your hands. 罪を犯しそうな人ってか、実際にもう弓矢撃たれたしな、一回。弓矢撃たれたんだから、あいつじゃねえの。ボタン間違えたら泥棒になっちゃうの怖いな。どうやってやったらち行けんねや、俺。あれ、消えちゃったか。
タイムリミットはないのかな。ちょっとね、クエストのさ、あれどうやって行くんだろう、あの高いとこ。どうやって行くのこれ。おい、行き方わかんねえわ。On your best behavior, I trust. As always, 俺これ本当に神ゲーなんだろうな。本当に神ゲーなんだろうな。いや、疑っちゃいけないな。疑っちゃいけない。信じろ。選ばれし神ゲーなんだと。クプルフの再来か。雲行きが、オーテアウィルドスを超える神ゲーってさっき、神のゲームではある。クプルフ。神のSalve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring? All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. 待て。Oh no. No. Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, いや、ただ自殺が黄金率に反しないことはわかるから。I've never had to deal with this sort of thing. いや、大丈夫だ。黄金率は多分反しない。自殺は多分破らない。安心せえ。いや、安心していいかどうかわかんないけど。頑張ってもう行かなきゃめっちゃ冷てえな。黄金溢れちゃう。Thank you. And please, choose your words carefully. 俺失敗する可能性高いね。でもあの女は死ななかったから違反にならなかっただけでは。You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. I screwed up my life. キリスト教だと自殺罪だけど関係あるかな。I borrowed money and I'll be stuck slaving away for that culus cumulati amount. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. 待って。Orpheus, no! I can't believe he went through with 交渉失敗。死んだ。ダメで草。Poor lamb. 多分黄金率破らなかった。Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the golden rule. なるほど。助けて政務官。That means whichever god is responsible for it. 第二のゲートとなってしまった。私のせい。 That was not your fault. There's no way you could. I'll have to let everyone know what happened. And I guess and I'd best pray for Orpheus. キリスト教じゃないみたいな。自殺が。飛んで？待てよ、飛んでってどういうこと？なるほど。ふわっと。水のあれがあるんだ。
死ななかったんだ。もう骨になった。いやでも死んでないよこれ。でもあの高さから落ちて死なないわけないよな。絶対死んでるよな。Did you just leap into my villa from the balcony 100 feet above? That was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? いや、別に。I'm Mariolis. Mariolis? For this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. どれ、マレオラス、マレオラス、オットアイかこれ、嘘。あ、オットアイだ、ほんとだ。こいつがあれか、ローマの。オットアイか。あ、ほんとだ、オットアイだ。こいつがローマの火を起こしたやつか。I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable. Wait, don't tell. Nonsense. There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable... Surely, you're not one of those people who believes... I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people. True, but that is simply because you are mistaken. I'm afraid not. We're stuck down here together, for better or... You mean the children's fable exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants? I trust you can see yourself through the door. なるほど。阪神勝ちそうで中日最下位見えてきた。嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。もうそんなに差縮まってんの？ほんまやで。ドラゴンズ最下位なんでそんな負け、そんなに差が縮まっていた？やべえ、めっちゃバカにされそうじゃん、阪神ファンから。あの地獄の開幕連敗から追い抜かれるのか。なあ、やばいな。阪神ファンにバカにされるじゃん。やだ。代打福留とかで遊んでるからや。それも本当だよ。立浪ってやばくない？やばいね。タイガースのピッチャーは素晴らしいからね。ウルピルスから亡き恋人へ、神が君を見守ってくれますよ。やばい、意味深。勝てなくても素晴らしい監督やぞ。はぁ？勝てなきゃ意味ねえんだよ。野球は勝てなきゃ意味ねえんだ。でもこうなるからさ、やっぱりああいうレジェンドがさ、監督なの反対だったんだよな。中日も政治さんに指揮し書いてもらったら勝てるよ。ノリさん更迭されて悲しい。ドラゴンズベンチがキツネダンス中も戦う顔してたって話題になってた。何それ。負けとるやんけ。あのおふざけの新庄監督に2連敗してるやんけ。来年清原がコーチになるとか話あるね。いや、それはないよ、さすがに。おい、出てくる。これ出てくるんだよ。帰れんくね？ Still here. 出てこい。
What? 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 出方がわかんねえから困ってんだろ、このバカが。あ、上があるのか。めちゃめちゃ立派な宮殿だな。どうした？どこに泣いてる？この先か。宗男さんか？これ帰れんくね？これ何の下だろう？さっきの飛び降りたやつがなんですぐにこうなったの？死んだら、待ってよ、ここで死んだら何？時間かなんか、時間軸がずれるのか？ダメそう。っていうか、帰る方法わからん。ごめん、帰る方法わかんねえ。Still here? You again. I trust you through the door this time. There's a key just beside. 鍵か。鍵があるのか。そもそも鍵があるんだ。この鍵アイテムなら、すぐ横に、横ってどこだ？鍵どこだ？ Still here? ドアの横じゃないの。ドアの横にある？わお。鍵探しに4時間かけたゲーム。わお。上行こう。必然的に上行かなきゃな。泣いてる子いるわけだし。あ、女の子だった。どうしたんだよ、その目。I'm not supposed to be in here. あ、クラウディアか。Talk. What business could you possibly have with me? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. I think a better question is, why am I have quite enough marriage trouble already without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. I think it's about to be... Fine, this is outrageous. Why are you... Finally. いや、でも何かまだあるはず。ここに何かあるはず。終始ブチ切れられてるやん。ミネルヴァか。ミネルヴァの像。いや、何かあるだろう、ここに。こいつがいるってことは。なるほど。これで金が手に入るのか。これ危険だな。2467。毒を買うのと、何回でも使える。でもここにお金があるってことだけ覚えとこう。今はやらないけど。これやっちゃったら多分、発動するからね。ここに金があるってこと覚えとこう。おばはんも1000エナリいるよね。そう。発動。で、鍵が手に入ったな。とりあえず。これなんだ。Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you?
Nobody's told you about Hannibal? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into this. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. And hunched over him was something that made my blood run cold. A creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. And it was eating Hannibal. What any sane person would have done. I legged it out of there and put a... Without a weapon. 行ってみるか。軍師の方じゃなくて。怪物などいない。この世界には。いたわ。え？ちょっと待って。痛いです。痛い。え？パニック。助けてって言ってるよ。体ごか、痛いです。あ、飛ぶ、ゴン、わら、セコ、わら、名勝負、草、暴力、草。殺せないな。何こいつ、わら、聞いてねえ。グリフィスみたい、黄金律違反だろ。不死かな。なんだこれ、人間じゃねえからいいだろ。これはクトゥルフ超えてる。ボコボコやんけ。なんやこれ、聞いてるように見えない。なんやこれ、草、なんのプレイだよ。何を見せられてるんや。デバッグかな。What? 何がだって今金が入ったわ。こいつら苦しんでるぞ。苦しい。あ、弓矢だ。抜けられない。またや。わらわら。ダブル。まずい。黄金剥がせるんだ。出れへん。積んだか。いや、積んでない。大丈夫。積んだ。これ積んでないか。ああ、すごいスピードで探索してて驚いた。ちょっとずつ押してる。ノックバックさえあれば。ノックバックしてる。水に落とせないのかな。待って、やばいなこれ。角度を変えて押せないか。ちょっと食らってもいいんちゃう？草。積んだ。まずいな。これが神ゲー？待って、マジでこれ動けない。どうしよう。蹴りゲー。いや、こいつ殺せないのかマジで。はめられたよこれ。やばいな。なんだこれ、わら。ここから1時間。これが黄金律。これどうすんのよこれ。和解せよ。おい、マジどうしたらいいんだこれ。キックしないで放置したらどうなるの？ちょっとどいてくれませんかね。ノックバックできてるかな。さっきと位置変わってるか。若干変わってるか。受けた。弓矢がいっぱい出てる。やったー。これ嫌な予感する。嫌な予感するな。
220人の土曜夜に骸骨延々蹴ってる画を見せる配信世界でここだけだろ。あんまり時間がないここ。これが成功法なん？そうでしょ。それ以外に。てか何もないじゃん、ここ。何？あいつどこ行ったん？わかんない。ラゼンビアドさんがサブスクしました。14ヶ月目。感謝します。そいつ宗男さんの方絶対向いてない？弓手に入ったからいいんちゃう？やってる入ってない。指やっても、いや、矢しか入ってない。俺どこ見てる？気のせいだよ。そうなんか。気のせいだった。中日再開転落。嘘でしょ。嘘って言って。中日、あ。嘘って言って。なんか向こうに、中日ってめっちゃ練習してなかった？シスターに入るとき、ここがシスターだよ。あれこいつ死んでない？気のせい？中日自力優勝なくなった？いや、嘘やん。向こうになんかあんの？怪しいな、これ。ああ、なんかあるわ。いや、なんもなかった。ごめん。なんもねえ。なんか不穏な音がする。この深いとこ気になるね、やっぱ。なんかないか。なんかある。ハムナプトラみたいなゲーム？いや、ハムナプトラではない。いやー、わからんな。酸素ゲージあるのか。酸素ゲージある。あそこにフォロワーみたいなのがあるんだけど。そこに行きようがないな。ってことは何かまだ必要なものがあるってことか。イムホテップの側近全身金ピカだったよね。金が手に入ったな。あ、樹脂って永久にあるんだ、これ。あ、てか、金盗めばよかったかな、じゃあ。金盗みは、あれだったね。金盗みはもしかしたら、あ、でもいや、でも犯罪を犯すのは危険だよな。なんか、マルチエンディングだとかって言ってたし、なんか、もろ影響を受けそうだよ。盗んでまたループ？おい、冗談だろ。ここめっちゃ深いぞ。使い切りだとループするたび毎回だもんね。めちゃめちゃ深いぞ。犯した罪の数関係ありそうですね。だね。降伏してる？この川、登れそう。お。なんか草がどうとかってなんか最初言ってた気がする。これなんかあるな、この上。だから登れない。スネークイーター。登れる？これ登れないよね。あ、クソ一体何なんだわかんない。登れそうだって出てるし行けそうですけど厳しいかな。このゲームは誰に勧められたの？ささみさんにもらった。いや、登れそうだけどこれ。あれが出ないの？多分なんかが必要なんだと思うな。俺の罪が深くなっていくんだが。ささみセレクション。
登れないよ。登れない。ささみさん黄金になっちゃう？ダイエットしたら、ささみくんはこのゲームやったの？あいうえお軍団エリア。なんか疲れもあるかも。ないな。わからんな、これわからん。なんだ、わからん、何もなかったな、結局。お金とかなんかいろいろ入ったけど。あ、圧倒的に好評だからこれ。そうだよ。What were you two talking about? Don't play dumb. I saw you. What's he offering you? Money? Favors? いや、愛人って圧倒的なのか。A spit of a fauna career. We've marked my words. Mariolis is going to be magistrate by the end of the day. And if I tell him you've sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won... Oh, you just made a big mistake. Mariolis is going to hear all about this. Sturcum a detail. 敵対したまいだ。マレオラス。相当あれだな、やばいやつだな。Citizen? Ah, you've returned. Do you have any... Of course. Yeah. 待って、これさ、選択肢、例えばこれ暗殺者って言ったらどうなるの？ What? これ時代いつなの？確信は近づいてはいるんですよね、多分。Why aren't you out there trying to stop him? You best go. As magistrate, I hereby declare him an enemy of Rome. 待ってしょ、いや、待って、俺弓がないから。Anyway you can. This... そんなバカな。ちょっと待ってくれよ、それは無理だろ。矢はあるけど弓がない。弓さえ手に入れればなんとかなるのか？おしっこ行ってくるね。草、2000年前くらいか。ジョボ。音速おしっこ気候し、ジョボボボボボボボボボビー。1分キロジョボボボボボボボボボビー。ゲームの謎よりおしっこの速さの方が謎。長ない？漏らしながらトイレに向かってるよ。通報した方がいい。死んだ？これは手洗ってる。もしかして倒れたか？倒れた？攻略見てるんだよ。ヒートショック。倒れてる。年取ったな。冷静に考えて22人しか登場人物いねえんだから全部総当たりしていきゃなんとかなるんだよな。流しに行ってるだけだよ。1分かかってる。めちゃ遅いやん。大判焼き。食いもんだ。ソーセージ持ってきました。よいしょ。デギー。デブ。魚肉ソーセージね。よいしょ。夕飯食べてないのかな？アンパンマンソーセージ。よいしょ。ソーセージですわ。魚肉ソーセージね。魚肉ソーセージにはマヨよね。いや、マヨネーズか。何にもなしで十分でしょ。うまいよね、ソーセージ。うん。美味しい。梨がいい。マヨつけて食べるとかあるんだ。俺、からしとかね、ケチャップつけて食べるときある。
I don't believe so, no. It's not a... 魚肉ソーセージとかバカにしてそうなのに。 So now you're an expert 46 on 歳咀嚼 Roman アスムアが law. 聞ける配信はここだけ。 Listen to me. We are cut off from the Empire down here. マスタードは If わさ ever び there 醤 was 油 a は time to dispense with legal procedure, So it that's would be shoyu wa now. Think of it as an act of preemptive self-defense. いい音。 Thank you. Please act quickly before it's too late. あれこれどういうこと？暴力は良くないって言ってたよね。暗殺者って遺跡の下敷きとかにはできないのかな。 We'll speak again あ、なるほど。 after you've carried out my order. これ殺しすぎるとまずいかもしれんな。ただあの暗殺者はさ、目的がもう分かってるじゃん。あいつが殺したがってるのあいつだよな。あそこにいたやつだから。来るなんとか。うん。でもそれはあの人じゃ目の色がさ、違ったから、あそこにいるやつだよ。ん？彼女が導く。女性か？誰だろう。Ah, a fellow traveler from a faraway land. 弓はない。Greetings, I'm Georgius. It gladdens me to and I must say my sharp leather boots in place of sandals. I have traveled distant and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? これ難しいな。世界の果て。 Then you are an explorer like me. Wonder, we will have much time here. My story? You mean to say we... こいつは絶対重要人物じゃないな。I'll tell you, it is precisely because of the... I say... Well, if that does... If we all end up as golden... Anything you like. Shh! Not so loud. Have you not been told about... Oh, then I suppose this duty falls to me. 最後の試み? Of course, the first question any of us asks when we first arrive is... And scaling the chasm wall is out of... But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the じゃあ俺が bathhouse. 教えないといけないのか。さっきのやつや。 The shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. あそこが脱出口じゃない？俺がさっき言ったところ。They have. I am getting. There was an attempt made by. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice shake the entire city. So it seems that to merely attempt escape is to invite the wrath of whichever god. 逃げ出しても殺されるのか。 Ah, yes. The many shall suffer for the. Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. 寒いな。 When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing grew. The grain turned to empty husks and the rivers dried up. So yes, we know this rule. This has always been the case. The golden rule has merely brought it into focus. 俺の家のリモコンと音が同じでビビった。 I say we must each heed the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, "Avoid doing what you would blame others for doing." 人が行えば非難するであろうところを人に施すことなかれ。どういうことや？
it. But it is not enough for us to do this alone. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. Ah, the voice of experience. But on a lighter note, I will say one thing for the Golden Rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing. Do they not? 体勢が、黄金像は体勢がなんか変になってる。クソどうでもいいなこいつ。That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Mariolis. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong. ドミテウスって誰？ Nothing comes to my mind, my friend. I hope that our paths cross again soon, my friend. ドミテウス誰だっけ？てかこれ本当に十何時間もかかんの？ Name's Rufius. Better watch your step. Rufius? Can't talk long. Got to stay sharp. Family's from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time. Same way as everyone else. Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Magistrate made me. No. If you were. ああ、リウマチの人か。 Nobody is supposed to know about that. Did え Lucretia tell you? 夫はじゃないと思う。Look, I get stirred up by things. You want to help me. Do what Lucretia has. あ、リウマチに効く薬ってなんだっけ？光の角度か。リウマチに効く薬が思い出せない。ナエビアか。これ解決してないな。止める方法あるのか？夫愛って現実だと何人くらいいるんだろシャーザーしか知らねえわ。いや、夫愛っていうのはさ、生まれつきの人はほとんどいないけど、例えば、生まれてから例えば失明して瞳孔が開かったままの人とか。だからデビッド・ボーイは夫愛だったよね。片目が瞳孔開いたままだったからね。角度によって全然違うよ、あれ、目がね。知ってる？物知りおじさん。私を見つけてって言ってるけど、私って誰なんだろう。Make sure you stay away from that empty shrine. It's going to collapse at any moment. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little... I hear we have you to thank for saving Julia's life. I'm glad you arrived when you did. Oh? Well, I'm an architect. Help out with repairs but you probably don't want to. こいつなんかいいな。You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery, given the way it's positioned so prominently, looking down on us. Unfortunately, someone else went out, you see. Usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Oh, I'm glad you asked.
some of these shrines, but there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. I'm not sure. It could mean that there were Greeks living and worshipping here. Who really built this place? And could it be far older than if only there was a way we could talk to the people who came here before us? The stories they could tell. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm. Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. 待って、シスターンってあれか。俺が最初に言ったあそこの教会の下にあったところか。で、それともう一つはさっきのあそこにあった。Of course. You wouldn't believe how often there are much worse places to live out your day. But once you get used to the fear, knowing that a single slip... Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Noviomagus. And they weren't nearly as tolerant as the Romans. Some people say it's divine, the work of a god. But I'm not so sure. It just seems so flawed to me. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called God doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown God doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Fair enough. Oh, it means someone thinks I'm a sinner, and that I'm going to break the golden rule. 誰かが俺が罪人になり黄金律を破ると考えている。Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. 俺が男と付き合う。気づかなかった。ごめんなさい。Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for. But that needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least I thought that was the case. It seems I was wrong. It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule.
黄金率を一線超えることになるの？あー。なるほど。What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Come back and let me know what you find. え？ This area is private. Please leave. あ、ごめん。テキウスと、ああ、これ全員聞いてくってことね。You look well, my sartorial friend. Hello again, my... This is troubling, is it not? I'm afraid But my young friend Fabia confided in me that she saw someone leaving graffiti on his shop front. ファビアね、了解。I hope that... こいつホモっぽい。見た目で人を判断するんだ。ファビアって誰だ？ May Apollo keep you safe. Feeling all right? That's a shame. Thanks again. 俺、あいつの命を救ったというさ、今世界線にいるからさ、ループするわけにはいかないんだよ。あ、ごめん、死んじゃったわ。ごめんね。Oh, it's... そうだ、ごめん。Our priestess, Equitia, once told me it's the god's way of creating us, but if that's the case, then, I mean, all it really does is make bad people better at hiding their sins. And good people too frightened. I've seen Mariolis, Claudia, and Domitius make grown men cry. Romans. They don't cry easily. They've never physically hurt anyone. But the point is, they don't have to. They've got people running scared because everyone knows. Really? Then I hope fortune smiles on you, friend. 難しいな。何をすればいいか全然わかんないよ。Oh, well, our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that. It was a good life for a while, until 7 months ago when the fires came. My colleagues, we must have had 100 workers passing buckets of water, やっぱりこうローマの大火は何かあるな。 but they fell on deaf ears. The fire was relentless. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber with the crowds. I remember diving into the river and then the next thing I knew I was waking up on the riverbank. 実はもう全員死んでんじゃねえの？実は死んでる世界なんじゃない？実はもうみんな死んでてこれ霊なんじゃないの？これ実はもうみんな死んでるんじゃない？火事で。これ秘密ってそういうことじゃないの？これどういう世界？死後の世界でしょこれすでに。いやまあもっと正確に言えばこの死と生の真ん中の世界。最初らへんあったばあさんがそんなこと言ってなかった？言ってたかもしれない。この女ちょっとマットに似てない？死と生の真ん中にあるあたりの世界。ありったりだな。もう死んでる。暗殺者はどうやって来たんや？あ、そっか。ビーチやん。そっか。Thank you. But to be honest, sometimes I think dying in that fire might have been a blessing. やっぱ死んでんじゃねえのこれ。 If that's your idea of it. 怒られた。これチップ。全く脱出のあれがない。I hope you're coping. 全く脱出できる。 May Apollo keep you safe. お、美人。エクイティア。初めてだ。
Oh my. I take it people. I suppose it's usually, however, you wouldn't simply march up. 2個か。The proper approach would be to arrange an introduction through, and then you would find a way. But to be honest, I've often. Let's do it your way. You just keep being yourself, and. 性格悪いな。You know, I'm not entirely sure. But what about you? Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you. Well? Why is that? The memes? What are? So, a bit like Egyptian hieroglyphs then? So your people make hieroglyphics depicting this accursed character, the one they call Karen. I wonder if... No. Right. I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. I know. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Livia. Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community. She was always so chatty, always seeking out. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. これやっぱり死んでんじゃないみんな。 Be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Thank you. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth. And ああ、もうこれ何言っていいのか。フォーゴットンシティって忘れ去られた街ってこと？そうだね。記憶の欠落について。Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Ave again. And did you notice? Yes, I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? That's true. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. What else? Yes, I suppose that could be something. But then most of us do tend to carry coins on our person, don't we? It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. You mentioned earlier, you met a young woman in the forest named Karen, yes? ペアマナさんが5ドルでサブスクしました。ありがとう。16ヶ月目です。感謝します。フードのある服だったっけ？ By any chance wearing a hood? Because I've seen her before. There's something I think 一緒に浴場まで。女性と？いいですよ。ああ、そこ浴場なんだ。What? How could you know that? And why are you talking to me instead of doing something about it? Please, go and stop him and come back to me once we're no longer in danger. やっぱり暗殺者どうにかしなきゃいけないらしいわ。参ったね。May Apollo keep you safe. Greetings and salutations. どうにかしなきゃいけないようだな。あれ浴場か。
Hello? お前何やってんだ？ Hello? My name's Dooley. I live here now because I got it. I don't know. Yes, but I wasn't. I was just looking. They said I did it. More than... 適任を果たす? Yes. They said I have to live here now. え、ここに住まないといけないと言われた? But I'm not good with words. Do you? ハンニバル、あ、さっき地下で死んだ人? What does it say? My treasure. My friend Hannibal used to look after me. He said, if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, 高いとこに行こうとした? they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. No. And Ek. Hannibal said I shouldn't give it to... You're mean. しまった!しまった!選択肢が! これ次の人生かな。かわいそう。もう攻略できないね。I did not do it. あ、はいはい。裏返したら意味がある。あ、待って、なんかさ、これ、紙なのに、なんか、模様はない？あ。なんだこれ。あれ？なんだろう。あ、そういう模様なのか。なんか現代の紙っぽくなるこれ。なんだろう。まあこういう模様なのかな。ごめん。Hello? くそ、喋れなくなった。畜生。ここの鍵開けてやるしかないか。引きこもっちゃった。バールの力で。ピッケルでよ。しまった。You have to do something. あ、ファビアってこいつか。A man arrived in the baths. Real, you have to. Are you serious? This is an emergency. しまった。 Are you going to have... Thank you. ダメ。しまった。そう。回転部おばさんか。 What? Why? よし、ファビア助けれた。Come and find me in my bakery instead. Please be careful.
成功した。やるじゃん。ってことは、ここに誘導すれば殺せるのか、あいつを。ああ、そうか、分かった。選択肢が増えるんじゃないか、これ。なんとなくそんな気がする。一級セーブしとこう。で、パン屋。ここはなんか何にもない。ミコあったよ、さっき。この声誰だろうね。そうか、でも殺し屋をなんとかしないから話してくれないんだっけ。難しいな、これ。パン屋ってここか？デキウス。脱出したら買うもの。色白でふくやかな少女の奴隷12人。こいつはクズだな。まあでもそういう時代なのかな。特に何もない。今のところ何点ですか？いや、何にもまだ話はできてないからね。でもなんか俺、ゴールにかなりすげえスピードに近づいてるような気がする。多分他の人よりもめちゃくちゃスピード速くゴールに近づいてる気がするよ。そんな気しない。ほう。なるほど。あ、取っちゃったけどこれパンいいの？パンいいんだ。自由にって書いてあるな。ゴールに近づいてないですか俺。このゲーム調べたらすごい評価高いね。ですよね。うん。プッツドタグつけてるスペイン人がこのゲームと糸地世界にくらいだぞ。どういうこと？ Did you stop him? あれやらなんてどうしようもないのか。了解。あいつをやる方法を探そう。ここでセーブしとく。やはり。あいつを。あなたの助けが必要。やるしかねえか。Hello? Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd bet. うまくいった。あれポンペイパンって言うんだ。さあ死んでくれ。さあ死んでくれ。Curse you, cultist. うまいこと死んだなお前。バカめ。さあいただこうか。弓矢が手に入ったぞ。火砕流の本兵、適当に一旦当たってた。武器ゲット。これ怪しいな。やっぱあいつっぽいな、俺。50歳ぐらいだもんな。よし、完璧すぎる。素晴らしい。これいろんなやつに報告しないかんな。
ただあそこのものが気になるな。順調。彼らの声を借りている。これどっから来た？これなんだ？これ浴場か。すげえ立派だな。彼か。出る前。あ、ミコと一緒に来ないかんかな、これは。そんな気がするね。ここ、ちょっとなんか危ない。なんだろう。なんか嫌な予感するな。え？はしご使えないか。地下深すぎないか、浴場にしては。なんだここ。浴場ってこんな深いの？深い。光ってるよ。何これ。ちょっと怖いんですけど。いや、何もないな。別に。幻想的。人が転がってるだけだ。何もない、特に。すごいね。俺もこんなでっけえさ、風呂欲しいわ。俺風呂はでかい方がいいんだわ。もう、やっぱもうね、浴槽。浴槽はさ、やっぱ足を伸ばしたいじゃんね。こぼれちゃうよ。うちのお風呂は今ね、すっごい大きいんですよ。せめて足伸ばしたいよね。銭湯行けばいいのに。銭湯嫌じゃん、嫌じゃん。人がいるから汚ねえじゃん。165なら伸ばしたい放題です。死ねえ！身長関係ねえやろ。わらわら。草。あれもう働いてる。おめえ早えな。水道代がね。早えな、お前。宗男さん温泉とか無理？温泉もあんま好きじゃない。胸って短足？短足じゃない。An accident? So, it's over? Oh God, I do have a question though. That shrine, the one I was going to hide in, did you know it was going to collapse? 流行のサウナははい。別に殺人を犯したわけじゃないでしょ。いいえ。サウナはいいぞ。Really? Oh, I see. I promise, nobody else will ever know what you did. Oh, speaking of which, welcome. I'm Fabi. Oh, there's not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out. I suppose it all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when I got sick. Terrible time. My pa had just arranged a husband for me. A fisherman's son. I was about to... I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. Oh yeah, I suppose you're right. Hadn't really thought about it. But the gods are mysterious and powerful. Who knows what their plans are for us?
病気だから即死しなかった。なんだろうわかんないな。What? You've been here a few moments and you're good people here. Galerius works hard on the farm, so well, he does his best. I'm just saying, there are worse places you could live out your days. Oh, I try not to worry about it. You're funny. I'll bet my friend Georgius will like you. And those interesting clothes of yours. And I'm sure he'd love to chatter about the golden... He'll be just across the ford. Terrible shame, that is. Maybe this'll help. The forum's usually dead quiet at that, to be honest. I thought maybe poor old Dooley had got out of his cell and was snooping around again. So I popped my head out and saw someone in front of Virgil's shop. I couldn't tell who. It was too dark. I called out to them, but they just turned and ran off without a word. All I remember is they ran past a lit torch, and the light glinted on something metallic. Armor, I think. So I suppose it could only be one of 3 people. でも待って、鎧は3人いるのか。I hope that helps. All right. Thanks again for こいつが助かることによって、 I won't forget it. こいつを助けたことによって、この話を引き出したから、これ重要なやつなんだろうな、きっと。待って、これ時間わかんの？確かに明るかったり夜だったりしてるから、これ、やべえ、これ時間制限あるんだ。しまった。これ時間制限思いっきりあるな。これ夜だもんな、すでに。ゆっくりできないんだ、これ。しまった。ミコの話聞かなかった。なんてこった。彼らの目で彼が見てる。どうにかいいんだ。I wish Horatius would stop letting barbarians in here. 誰だ？ What do you want? 誰か知らないぞ。あ、みんなどこ行っちゃったんだこれ。迷子？みんなどこ行っちゃったんだろう。いや、盗んじゃいけない。これダメだ。選挙会場どこだ？なんだろう、秘密って何？あ、これ娘の部屋か。娘の部屋だ。おい、選挙会場どこだよ。そこかと思ったけど。あ、いかんいかん。ちょっと指輪が出ちゃう。これ指輪出ちゃうんだ。拾ったから。あ、どこ行ったあいつ。おい、選挙会場どこだよ。やべえ。もたもた。選挙行ったことないからしゃあないね。
選挙に行けないじじい。バージョン。ここ。あ。今までのツケが回ってきたね。投票終わっちゃったぞ。終わっちゃった。The 49 melodies fetch again with incessant labor. The Walden ゲーム内でも選挙行かないのか。キモ。こんばんは、神ゲーですか？神ゲーですね。ここなんだ。お、なんだ。まだわからない。もしかしたら選挙に行かなかったことが後々聞いてくるかもしれない。ここ、みんな死んでるな。何があったというのか。ツタがさ、登れそうで登れないんだ。なんかツタを登れる力がいるのか。なんかツタを登れるようなアイテムがあるのかな。誰かが気が必要とか言ってなかった？気のせいかな。やっぱりここの人たち生きてないんじゃない？正気のない影がさまよってる。あれ、生きてるように見えて死んでんじゃないの？本当は。みんな、ここの住人は。The many shall suffer for the sins of the one. バカな。誰が罪を犯したのこれ。誰が罪を犯したのこれ。これ誰か何かやったのか。やっぱこれ時間制限があるってことか。ファッキュー。時間制限あるのか。やっぱり。ついでに金パクってく？いや、それやめた方がいい。時間制限以内に。選挙出て何があったか見た方がいいのかもね。そうだね。ただ、いや、でも、簡単でもう、選挙が行われたら確実に誰かが罪を犯す。Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladi... Oh. あ、 Alright, let me こいつが使えるのか。 Stop Fabia going in, but send the newer... Yulia? Oh no. Alright, I なるほど。can... こいつはだからあれだ。ショートカットだ、いわゆる。こいつショートカットマンだよ。I'll go, but once I'm ショー done... トカットできるんか。なるほど。万能人間。いや、だから毎回やるのめんどくせえなと思ったんだよね。そういうことね。なるほどね。これでショートカットの時間稼ぎができるわけだ。お前ちょっと話す。お前なんか、言うことあるよな。Oh, you're here. And, there's a... お前言うことあるよな。How dare you? Oh, do us all a favor and drink... 殺してこいつ。豚だと。Oh, do us all a... まあでもこいつに用はない。この豚。あのジップラインも何に使うんだろうな。あいつか。ここに何なんだよ。You
Sisyphus, attack or pursue the stone that always returns. なんて書いてあるのこれ。ガルブルなんて読むんだこれ。オラティウスか。これ持っていけないんだね。てかこれ弓あるからさ。ダルムソースって今でも使ってるよ。確かにスカイリムって感じだな。これ弓お前さっきのこと忘れたんか。I'll do us all a favor and take hemlock. 何だどっちやねん気持ち悪いな。草。わらわら。Stay away from my money. ちょっと怪しいから。鍵アウレリア。鍵などうなんだろう。しまったこれ嘘。このダバダバな感じスカイリムだわ。嘘でもあった。これ盗んだらやべえのか。これ盗んだらやばそうだな。まあ、用が済んだら盗むか。盗んで急いで箱を開ければ。いや。Unless you want me to slip some Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. いや、罪を犯すのはちょっと、ある程度、なんだろう。They follow their trades, imitating their previous. とりあえず暗殺者を殺して、暗殺者殺して、ミコと喋らなきゃいかん。ミコは最優先だと思うな。なんかミコミコ言ってるし、あいつが。ささやき声が。かわいそう。ミコミコ言ってるしね。やらなきゃいかんでしょうね。ミコミコナース。てか、これどうやって使うのほんで。俺なんか使い方あんのこれ。高い方からね。高い方からじゃないの。あ、ってことは俺の入り口、入り口のショートカットが単純な。てか、これ結構ギリギリなんかな、時間が。あれと一緒で。あのゲームと一緒で。めちゃめちゃギリギリの時間なのかもしれんな。いろんなやれることが。かもね。もうこれクリアに近い感じなの？あれ別ゲーやってる。わかんない。Such a bright light. Apollo is powerful. それ2時間前も同じこと言ってましたよ。I'm sorry, no idea how you managed to get your hands on it. And before you ask, no. But I would like... Tell me, do you have any idea? And here I was thinking I was the only one to figure it out. Supposedly, 1 or 2 of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terror. I can't help but think of a tale told by that with the ability to transmute organic matter into gold. One could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between... Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. この時代に有機物と無機物って考え方があったんだね。Oh, I'm not suggesting we use such a bow on people. There's no profit in breaking the golden rule. これ全員を罰してったらこれいなくなるんじゃねえこの街から。Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first... No problem. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden... And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue. And would you like to guess? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to... Oh, gods, no! No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it, then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous... But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away.
When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you... Only because he was silly enough to get caught. Yeah. I'm more of an ideas man, whereas you're... Because the gods would see you, of course. So, are you in, partner? お前がやれよ。ホラー要素。なんでホラー要素があるんだ。Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get this is a quality weapon. And here we are. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. え？聞くんじゃねえか。まあそんな罪じゃないか、別に。え？これ出てたの？あ？これ出てたの？もたもた。上の虫並み。あれこれってさ、なんかあれがちょうど落ちたらさ、そこでちょうど蜂が襲われるような場所にない？危なそう。いや、蜂の巣がわざわざあるっておかしくない？これ。は？鍵かかった。なんで？え？は？バカだ。はめられたこれ。わらわら、閉じ込められた。あ。ああ。弓にカーソル合わせたら取り替えられないの。バイオ4にありそう。蜂の巣って、弓矢で蜂の巣ってみよう。やるしかない。やってみようか。クソなんもいない。スコン。弓撃ったら落ちないの。え、マジではめられたやつじゃん、これ。落ちたら落ちたで危ない。だよね。イベントを起こすまで出られないってだけでは。だろうね。あった、どうやって取ればいいんだ、あれ。届かないのかな。無理。できない。なんだこれ。シュボン。暗闇にしないの？いや、暗闇にする必要がなんだろう。積んだ？ゼルダみたいな謎解き要素。わかんない。え？どうやって？あ、乗るんだ。なるほど。これができるかできないかでゼルダできるか決まる。
Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. 簡単やん。やっぱりハッチを使うっぽいな。怪しい。A little bit slow, aren't you? Yes, I locked you in, and until you give me my bow, you're gonna stay in there like Tantalus in Tartarus. No, technically, I never said that. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise. Oh, I do love a good loophole. こいつ天才的だな。賢い。You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. Let's find out if they were right, shall we? 嫌なやつ。どうやって帰ると思う？脱出方法か。何があるかな。でもあんまり時間ねえんだよな。選挙始まっちゃうしな。そう？え？そう？黄金になる。なるほど。素晴らしいじゃないか。なるほど。ささやき声ヒントくれてるのかか。そうだね。味方だな、完全に。あいつも黄金にね。でも、これ、どこだ？うわ、深いな。お、すげえ、グーニーズみたいだ。これが神の正体か。なんとなくこれさ、ところどころにいない虫が。あれ、虫がなんかこれ、神のなんか目みたいな。あれもホタル。もう打ったらどうなの？わあ。なるほど。ああ。違う。蝶は全部ヒントだ。これ、ここに行けよっていう。なるほど。あ、虫ヒントっぽいな。ツタとかも金にできるのかな？それだ！グレイト。ナエビア？まさかここにいたのか？え？ My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done. なんでこれだけナレーションがあるの？ I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me, a rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured なんだよ、それだけかよ。何のヒントもない。分かってるよ、こんなの。 Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again,
and found myself drawn to the statue of a Roman 待って、こんなの今まであった登れんのこれ。Her face was contorted 黄金になった人ってもしかして死んでないのか。 Disturbingly, it was 死んでないかもしれない。 looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. 俺がここを脱出してみせる。なるほどな。確かにツタがこれで使えるようになったわ。えらい。しかもやっぱこの虫がいるな。これ虫だよ、やっぱヒントは。はちょうちょう飛んでたから気になってた。草、アクション要素もりもり、沼。あのさ、嘘でしょ。出ていけんだ。ちょっと待って。これはゼルダできませんわ。この程度で落ちるならマリオできない。慎重に行こう。これはアクション要素大ですわ。いや、これがさ、手に入ったことによって浴場のツタがいけるんだよ。あの上に何があるから。てか、あれがゴールじゃねえかって俺は思ってんだけど、すでに。これ登れるでしょ。いや、これは登れるわ、ツタが。これクリアできるかもしれない、もはや。あれこれどこ？これどこ？で切れて血まみれになってそう。これどれくらいでクリアできるもんなん？これ浴場？入れなかったとこだ。浴場の。だからこれ今極めて重要なところにいるんじゃないか。極めて重要なところにいる。時間はまだたっぷりあるな。行きましょう。冗談でしょ。襲ってくる。出た。何どういうこと？これまで追いかけてくる。どういうこと？まだ来ちゃいけないのかこれ。無理。どうしよう、戻れない。こいつら黄金にできないの？ダメです。いや、無理。ここは一体何の世界？まず死ぬ。タコ殴りだな。だからそのためのセーブだよ。もう黄金に変えてって出たが、はあ。ああ！見てなかった。ごめん。マジっすか。もう黄金に変えてって。今の人乗って飛べなかったの？このゲーム昔のブームレーダー感あるな。マジか。弓で倒せないのか。倒せない。何見てゲームしてるの？どこ？あ、誰かいるな、あそこ。違う、どこだ？蝶々どこにいる？失敗した。真ん中乗って周りに集めるのかな？真ん中に乗って周りに集める？どういうこと？
もうご存知ない。あれ許された？来ないね。殺してって言ってる人は？あれ、あそこから出ない。字幕読んで、死なせてって。今上にいたよな。これどうやって殺したらいいの？これ無理だよな。これ回復してる？通覚あるとか最悪やな。一旦これセーブするか。いや、危険だな。もうどっか。じっくり探索しようじゃないか。あれ、向こうにもいらっしゃる。待って、あそこの黄金探すとあいつらになっちゃうの？わかんない。そうかもしれない。あそこになんかあるな。あれ、くっそ怪しくないあれ、あそこの。てかもう俺、ここまでたどり着いたって大きいね。ただ、もう一回ここに来いっていうのはひどくない？もう一回。抜け道どこだろう？あれ撃てないのかな？奥からか。何もない。道がない。白真 BGM。ダブル。貫通してないな、これ。待って、なんかある。待って、下がある。気づかなかったな。これまずいな。気づき。道あったね。すまん、お前らが悪いんじゃない。自分は大丈夫なんだ。今ゾウが俺言ってたよ。そりゃそうでしょ。感謝すべきだ、俺に。あれ？おい、どこだ？道がない。どうしてで？あった。黄金に戻った方が楽なのか。錯覚だね。ダブル。これ帰り道かなんだろう？わかる？あそこのもの気になるな。まずい。走り方ちょっとおもろい。助かった。これがアクション要素ね。なるほど。回復したいな。なんかあるぞ、まだ。あ、これさっきのところ。あそこからも登れたのか。Sorry。黄金にできないな。無理だ、俺。ごめん、助けれないよ、君を。違う。間違えた。
間違えたなこれ。うわ、ここなんだ。近くにある幕の文字。どうしよう、これ失敗した。くそ、やめんとこ。まずい。近くにある幕のこれか。これだ。待って、痛い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 。回復できないか。死にそう。死にそうだね。宗男さんこんばんは。こんばんは。鬼ごっこですね。あ、しまった。あれしまった。あれ。ブラックオプスのゾンビみたい。やばい。死ぬ。あー、ごめん、死ぬ。あー。ちょっとここきついな。積んだ。慌ただしいな、わら。ちょっとここはね。これどこ？結構なとこからやな、これ。は？待って、これやばいとこじゃん。どっからこれ？やばいね。積んだ。あいつら黄金になるのに弓打っても黄金にならないの変じゃない？あらま。これ使える？取って食べる。なんでここ出れねえんだよ。おかしいだろ。剥がされた部分以外は黄金だから黄金にならないのかな。は出れねえんだけど。右見ろ。なんかあった。扉の右割れてる。了解。これ急にいいのずるくね？おい。最悪。もうダメだ。もういきなりダメ。これ回復どうやってやんのこれマジで。回復できてんだけど。パン食えると思うんだけど。待って、もう最悪じゃんこれ。指やすぐ出せや。あ、止まってくれてる。わらわら。届かなかった今。いや、嘘やんこれ。おい、難しい要素を作んなよこれ。金だらけだ。出れそう。おい、どこまで続いてんだこれ。おい、これどうやってどこ行きゃいいのかな。
どっちこれわかんない。わかんねえ。これどっちだろう。わからん。こっち行こう。おい、出れねえじゃん。騙したな。帰りたいだけだ、俺は。近くにある巻物だ。最悪。クレイジーだよ。何それ。状況が多すぎる。何それ。順番待ち。めちゃくちゃめんどくせえじゃん、これ。ボコ。マジで。何これ、どこ行きゃいいの。近くにある巻物って、そこか。痛い俺。わらわら、また同じとこで、何回やるの？ダブル、草。黄金のチンピラどもだよ。いつ終わる？俺のセリフだろ、それ。あ、これか。痛い。これ嘘やろな、これ。こんなの絶対積むやん、これ。は？ダブル。は？草。なんやねん、これ。そこのもうまく使うとか？いや、そんな余裕はないだろう。全員縄踊りしてるみたいで面白いですね。これ出られない。くそわらわら。迷えば破れる。巻物一回も読めなくて草。死に覚えで巻物逃してない？巻物どこにあるかわかんねえんだわ。あ、これか。なんかアイロボットのロボット。いや、読めねえな。読めねえ。バカか、こいつは。こんなとこ読めるか、アホが。死ねかす。殴られてますよ。くそ、あそこではめるしかないか、もう。やっぱあそこに行ったら足止めしないかんかもしれんな。初手からさ、これ汚くね、マジで。これすぐ弓矢取り出せないのもなんなんこれ。不良品だろ。どうや俺。あ、出れた。何これ。あ。ろ。後ろ。ろ。あ、あれお前志村。誰？あ、ナイビアか。怖。And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed 実験の邪魔をした？
And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. こいつ悪だな、なんとなく。You think you can bring me down with your little wooden arrows before I jam this blade into your throat? 内部屋って誰だっけ？ What? How? That's impossible. You're trying to intimidate me. そうか、殺すわけじゃないんだこれ。象にするだけだ。Liar. 空手やり試してみせる。やっちまえ。待て。Really? I'm not sure I believe you, but if you can undo this, アポロの正当には古い。こいつの日誌読めてないからあんまり話わからないな。いや、もう読む暇なかったな。I imagine it would help Lucretia ease the suffering of those still in the city. But if you're lying to me, I'll break the golden rule and kill you and everyone else in this city. よし、めっちゃ進んだこれ。黄金から人に戻そうとしてるとか？ここに打ち込むってことか。危険だろ、大丈夫か。もう話せなくなっちゃった。そうか、中途半端になってたからか。空手やって誰？なるほど、助けてあげたんだ。よかった、日記読んでなかったから分かんなかったけど、こいつあの人を救いたかっただけだ。よかった、戦闘せんくて。The only one capable of releasing them properly is whichever god doomed them in the first place. In any case, I must honor our bargain. Here's the key I promised you. It opens a chest in the shrine of Apollo. I believe there are a few things in there. アポロ聖堂がどっかわかんない。でもこの鍵はめちゃくちゃ重要な鍵な気がする。Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down from there. Go, and never return. いや、もうこれめっちゃ俺、これ今、このループで俺もうかなり確信というか、もうほとんどゴールに近いものを手に入れたのではないのか。どうなるんだ。いろんなものをすっ飛ばして。行って。日誌読みに戻れないの？いや、戻れないでしょうね。待って、これあそこに打ち込めれるぞ。ここで。こっちから行けるじゃん。使わなくても。でもせっかくだし使う？持ってない人用のやつかな、これは。おそらく。俺は持っているからこれを使うよ。え？いるんじゃないの？アポロ像どれだっけ？いや、てかそれ前にミコはいない。あのクソカスを殺しに行こう。No idea. Yeah? できなかった、ごめん。Whatever. 怒っちゃった。戻しは通用しなかった。アポロ神道のこれか。何がある？
ラエビアの治療に関する。片っ端から黄金に変えていかないか。ルバーフ、リンド、グルコリギ。なんだこれ。柳。アロエ。これもしかしてさ。ドラゴンズ要素。直せるのかな、なんか。黄金になった人。あ、それは無理か。Feeling all right. You made it into the palace. I'm impressed. リウマチの人いたよね。いた。Willowback. I should have known. I have some right here. Could you? よし、助けられた。しかも時間がない、これ。Thank you. That's a shame. いた。You. What business is that of yours? Willowbark. And this will work? Finally, some relief. I've been in a lot of... It was too much. Mariolis. Not sure I... No. Fine. これそういうことか。 Vote for Sentius, but no more. No idea. コロ、カリ。こうやってあれするんだ。一つ一つ。宗男さんが選ぶ人生で一番好きなゲームは何ですか？政治ゲームだった。そういうことだね。あれ、あの声違うな。Welcome to my humble greetings. But of course, I do not enjoy the thought. Nothing. こいつはもうダメだ。I hope that our 他のやつ、あと誰だっけ？あいつぶっ殺さなきゃ。俺を裏切ったあのクソ野郎。いた。殺すぞ、お前。Wonder how much one of these statues is worth on the outside. Oh, you see, but when I... Partner? Yeah, well... Don't even talk to... しまった。おめえよ。これ投票借りなかった。は？撃てないのこいつ。いや、撃ったらそのあいつみたい。撃ったら罪になりそうじゃない？ルート潰れる条件きつない？いや、でもまあ。厳密には殺してないんだから罪にはならないやろ。本当？シティズン。おい、というか、ミコがどっか行っちゃったよ。でもそれがさ、言えるんだったらもう あいつ殺しちゃって。悪意がなければセーフ。Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Whoa. あそこのさ、中にあるものみたい。気になるやん。急いで。ここか。あ、違うの？ここじゃない。どこだっけ？ここか。いや、あいつ来たな。これ出てくるの？は？あ、いけた。まだいけるのかな？なんとかして。そっか。
これいけるか？いた。あ？何がある？さて、上手。まずい、泣いてる。え？囚われた女？人間がいる。人か？なんだ？どうした？お、意外と可愛いかもしれない。Did he send you? Do you know you're here? このまま眺めてるのもいいか。エレン、運命の。I found a way out through the gate of horn, センティラ。 but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, 私の名は宗男だ。 or until we're turned to gold. 誰を殺して？ He's a monster. あの人。 You have to let me go so we can kill him and take his key. え？ Sentius. え？センティウス？ My adoptive father. Furies help me. I'll castrate and crucify him. どういうこと？あいつ悪者かよ。 I don't know. He said the gods are on his side because they don't want us to. Behind me, there's an aqueduct tunnel bringing water from up. The only problem is it's barred by a heavy locked gate. 待って。 He has the only. センティラってあいつがセンティウスが鍵を持ってる。 I'm going to take that key from around his neck. Even. I'm done. あいつ鍵持ってんだ。外に出れる。 I just want. There won't be enough time. せっかく表操作してやったのに。 Thank you. Now follow. Wait. Did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. 外に出れてよりも手に入る。 Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. やべ。 What did you do with Scintilla? Where is she? 入ったな。宗男さんのトーク力でなんとかして。 Oh well, this doesn't change anything for me. It's a shame, really. If you'd just done what you were supposed to, you'd have been looping through time forever until you gave up and killed yourself. Just like that soft-hearted. 全部わかってんだ。 Surely you didn't think you were the only one. こいつ未来から来てる。なんかもう終わりそう。覚えていているのか。 You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one. 違うわ。こいつはループしたもの記憶残ってんだ。 Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you're a little bit sharper than Alt was. Or perhaps you're just more willing to break. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this. これ最後まで来た感じ。 I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life. Just before, the next time I awoke, you showed up. But you've caught up to where he was so quickly. I'd have preferred if you'd given me more time to enjoy the trappings of my success. How many extra days did you give me? Just the 3? Not many. 3回ってこられた。人によって違うんだ。すげえ、俺3回で来たんだ。 Who comes along after you're dead. In any case, there's no escape for you except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Better to end it all now than find out what awaits you beyond that portal. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? 急に来た。Why? Isn't it obvious?
because I have grown attached to all this. なるほど。 My title, my beautiful 永遠にそこにいたいわけだ。 the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Of course. There's no way you could have succeeded. Every soul who has ever found themselves here has broken the golden rule eventually. It is inevitable. Man will always sin sooner or later. Any idiot could tell you this, but where others might see tragedy, I saw opportunity. これまさか俺本当にこれ5時間でクリアしたんじゃない？ To cheat death by reliving the same day over and over again forever. And I will continue living long after your dust. 神ゲーでしたか? Do you really think you can take on a Decurion with that flimsy little bird? 宗男さんがクリアするまでアイアンさん行きそう。 Scintilla? Where is she? I'm right here, father. いいぞセンティラちゃん、センティラちゃんいいぞセンティラちゃん。でもこいつが死んだらもうループできなくなるとわかる。センティラ。 The many shall suffer for the sins of the one. これもループできないぞ。Hey, what's happening to you? え、俺が光ってる。 That light, it's so bright. っていうから地下も結局あれもわかんないままじゃん。スターライト宗男。さよなら。第2章か? 待って、ある。 Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Funny you should ask. I was just reading an old tablet I found here. これ記憶を失う前か? Trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive, hunting down everyone in the city, and turning them into gold. Apparently, the only person to survive was Scintilla, while the stranger disappeared in a flash of light. そうか。What? You're saying you were here 2,000 years ago? I'm not sure I understand. こんなこと言っていいのか? I'm sorry, come again? Let me see that. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place going around and around in circles. This is disturbing. But I don't understand how I could have written it. I'm not following. So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. I guess you saved my life then, as well as helping that poor woman to escape. That's a lot to take in. 結局じゃあ彼は何だ? Maybe we can escape through the same aqueduct Scintilla used, if we can find it. 理解力. え? 懐中電灯ある。現在変化。わかんない。これ続くのかなまだ。まだありそうだね。
ここから10時間。実はまだオープニングだったかもしれんな。ここまで。そうか、これ、本当にI'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else is ever わからん。多分だけど、見えないとこで、あいつ自身が罪を犯したんじゃない？ほんでまたループしたんじゃないかな。あの一日を楽しみたいって言ってたから、永久に。違うかな。じゃないと、だってループが成立しないもんね。あいつが死んじゃったらね。You go on ahead. I'll be there soon. 大丈夫かな？本当来るかな、こいつ。エンドレス選挙。そう、エンドレス選挙だね。でもさ、選挙を勝たせるっていうさ、選択肢もあると思うんだよ。他のやつを説得して、さっきみたいに。でもそれやると多分バッドエンドだと思うな。あいつ悪人だから。だから選挙は変える必要ないんだよ。多分あいつを殺すのが正解だと思うな。ちゃいますかね。戻ったカレンダー。You're back, but you're alone. Does that mean you didn't find out? Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? こいつ何者だ? Really? Sounds amazing. And did you... Oh, look! Here he comes. Ow! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of... well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. I don't suppose her name was... Scintilla? How could you... What? She left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. なるほど。 Here, take a look. 2000年を時を超えてか。2000年後の君へだ。 became of you, or if you'll ever read this, but I want you to know that I will never forget you, or what you did for me. It pains me that so many dear friends were not so fortunate. Ulpius, Cynthia, Lucretia, Horatius, Diana. あ、違う、これ町の人を救えなかったから、本当は町の人を救える選択肢があったんだ。 Please understand. おそらく。 Their blood is on my hands, not yours. 多分町の人を救えるんだよ、本当は。 I live with the consequences of my actions, and all I can do is move forward, trying to show others the same compassion you showed me. I promise you that saving my life will not be for nothing. Scintilla. 多分マルチってそういうことやな。町の人をどんだけ救えるかな、これ。 Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop on my boat and rest while I ferry you back to civilization? センティラ以外はみんな死んだ。 And you? Are you ready to go home? ほら。あれ死んだのか。センティラ前から立ち去っていれば何人の命を救えたのだろうか。いっぱい救えば4なんかな。エンディング4だけ長いな。だからセンティラを全クリだー。4見ようか。4見んのめんどくせえな。だって。顔写真草。家草。ノーマル。このゲーム何点でしたか？多分神ゲーでしたか？ものすごく時間かかるような気がするな。あ、でもそうでもないか。あとは手順踏むだけか。終わったの？ちょっとネタバレ見てきたけど全然違うエンディングあるみたいね。マジ？それ選挙に勝たせるやつ？ 17時間だしあと3ルート4時間で帳尻合うぞ。
や、だから真のエンディングは多分、街の人全員救うことなんだよな。いやどうやれば行くのか知らないけど、エンディングの画像だけ見た。んだ。これな、声優さんの顔これ。珍しいね。何すればたどり着けんや。That's a shame. Thanks again for saving Yulia's life. Apollo smiles upon you. いや、ここじゃねえな。とりあえずあの女の前から立ち去れって。そうだね。さっき書いてたじゃん。書いてた。懐かしい。助けません。さっきの物置いけないの？え？物置じゃん。あ、いけない。てか、まさかこんなにクリア早くすると思わなかったでしょ。だって普通のエンディングでも十何時間かかるはずなのに。え？まさかこんな早くクリアできると思わなかったでしょ。そうか、あいつの正体だけ知って立ち去ればいいのか。なるほど。You know you're here. I'm Sentet. He wants to keep us all here. I don't know. Fine. The only problem. I'm good. I'm done. There won't be enough time. なるほど。ここで立ち去るんだ。There's no time. Wait. What? 待って、これなんだ。白じゃない、これじゃない。私たちも。あ、これだろうな。いや、違うか。I hate you. I spit on you. きっと。この先俺たち行ってねえんだよ。鍵かかってる。確かにひどいで。You're back. What? It's no use. You're making a mistake. ドラクエみたいな選択肢。2回も、わら。結局あれか。鍵出せおら。センティウスを殺さなきゃいけないパターンかもしれんな、俺が。説得に自信にき。落ちる。知らない。あすれる。
帰れない。どこから帰るかわからん。こっちか。これだ。素晴らしい。あと俺ニコと喋ってないんだよな。彼女が導く。彼女って誰なんだろう結局。ニコだよな。ニコだよな。彼女って。ニコどこだ？ニコがいない。ちょっと待った。これ一回セーブしようか。I hope you have a good... We're finally alone. We have? Wait, I must have entrusted... Is that about right? Ah, look, it's now. You mean Duilius? Perhaps you're not aware. Look, I can see where you're going with this. You think it was not so long ago. Here, we see to it that he has food, a privilege that would be taken away from all of us. The man has no... I will not jeopardize the life. Ask then. Good. If I did, I'd have let these people out of here all... I will ours give the real enemy. Me? You know, Al. Come now. You see, I connection to the portal somehow. But he was a moral, and because of that, and when the next time I awoke, I mean, you've fought extra, and yet everything you've done has been in vain. Except the path that Al took. So, you discovered my... Why? And as I had... And why would I... If any... You and your... Understand that... I certainly hope not. In fact, I want it to go on. What are you going to do? Beg the god? Now, get out of my... I thought I told you to get out of my villa. なるほど。だから神の名前を知らなきゃいけないのか。エクイティア。いた。エクイティアだ。地下のおっさんも気になるね。そうです。私を見つけてる。てか、あの人の声も何なのかわかんない。A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. Well, I suppose we'd first need to figure out which... This might sound like a strange question. Karen is... You do? Have you spoken with... I really think you should. Go around... Good. これもう話したよ。You have. Yes. What else? What else? It's as you mentioned. I see. Because I've seen her before. But don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together. 来たな。混浴だ。これで神の名前を知って地下に行く。
めっちゃ力強い走りしてんな。この声のささやき声の主って神かここの黄金律の。なんかそんな気がするな。どこに行こうとしてんの？おい、どこに行こうとしてんだよ。何？All right, you're here. You were asking how... Here, look down at the bottom of the vaults. It's a little hard to make out in this light. If only we could see. Oh, what a marvelous lamp. Huh? But do you see it? Somebody waking up by a river in a forest to find a hooded figure with a coin. It's just as you described it. Only your pronunciation is a little off. The name you heard wasn't Karen. It was C-H-A-R-O-N. As in, Charon, the ferryman of the dead. 死者の方。 Charon, who in exchange for the right coin... 俺当たってるじゃん。俺めっちゃ当たってるじゃん。やっぱり死者の町なんだよ。結婚か。 When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, but 当たってんじゃん。マジで。黄泉の国じゃん。あらら。脚本家すぎるわ俺。I sounded cagey. It's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. ちょっと聞き間違いかよ。主人公の聞き間違いってなんだよ。So sorry. I take it you know what this means. I'm afraid so. そうだね。 It's all 死者の町だ。当たってるわ。 All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their ってことは主人公も死にかけてんだ。 Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the golden rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been father of riches. I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions. So I'll try to answer them if I can. That was my first thought too. In the old store, but it was possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. Each of them is slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead, meeting a grim ferryman named Charon on the bank of the river. It was said that he'd help the new arrival cross, only if they could pay him with a coin, an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Charon's obol, we called it. Of course, an obol was a kind of Greek coin, because we inherited this knowledge from the Greeks. To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described. And you say you saw, and I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress, and Rufius described meeting a stranger named Kumut Tabal wearing an eagle headdress. But whatever form this stranger took, they were always wearing a hood. I suspect the only way you'll solve this... Good question. Let's see. In the stories, Charon would always but that never made any sense to me. What does an ancient immortal... In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So, maybe there's something special about the coins each of us had on us. That might explain why we wound up here, but so many others did not. No. I mean, I had my suspicions, especially after Livia's ramblings, but I would never have figured it out without your help, I promise you. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it. We don't have much to go on. Hercules, the demigod and son of Jupiter, Orpheus, a Thracian poet, Sisyphus, a king of Ephyra, and Aeneas, a Trojan hero.
Hercules was able to leave the underworld because he cowed it. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. プロペペですかな So it seems あの女の you 声 have は two options. プロセルピナかな Confront the god of the underworld head on, or find a way to escape with あ the の声 help of Proserpina or some other guide. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina. The problem 難しいこと言うなよ、 is, も those are stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own. First, Proserpina. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. If the stories are true, the problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels? Truly? And you... Then again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same voice? What kinds of thing does it say? Fascinating. Perhaps she's a benevolent そうだね spirit. プロセルピナだ Or よね perhaps... Perhaps you're hearing the voice of Proserpina herself. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Truly? Then why are you still here? そうか、ここで繋がるのか。これも多分話変わってくるんだ。僕がもうすでにもうゴール見つけてるからだ。I see. Then it seems you have made a great sacrifice. この人理解が早くて助かるな。I admire your compassion. Truly. Thank you. But unfortunately, I'm afraid your only other option will be to confront you know who. All Romans try to avoid saying it. You may refer to him as Pluto, if you wish, but you'll only be... Shh! Is everyone so blunt where you're from? Oh. That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about the Golden Rule, and maybe even put an end to it. As I said, Hercules managed to overpower the god of the ヘラクレスって人間だよな、確かに underworld. 半分は。 He was a demigod. Forgive my で candor. も半分は神様なんだな。 You are no Hercules. Are you telling me that you そうだ、 can? 俺はできる。 I won't pretend to understand exactly what that means, but if that's true, then perhaps you stand a chance. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Who knows? Perhaps your name will be uttered in the same やべえ、ヘラクレスの横に胸をが並ぶのか。 But first, you'd need an audience with you know who, and for that, you'll need to enter the great temple overlooking the city. The problem is, the door has been sealed shut. ああ、あの神殿まだ行ってないな、確かに。 And there doesn't even seem to be a keyhole. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. I'm not sure if you noticed, but there are 4 plaques missing from its base. It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them. なんとなく場所がわかる、俺。 Dishonored and angered our divine keeper. If you could recover and replace 名盤、ど all っか four に of ど those こにあるかっ missing て大体 plaques, I imagine he might be 大 willing to 体 receive 想像 an ついてる。 audience again. It's the towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that stands before the great temple, a dedication to the god of this place. You'll find them all over Rome. However, this one is unusual. That means you'll need to recover 4 different plaques: Roman, Greek, Egyptian, and a 第 fourth, 4 a mystery plaque. ローマ、ギリシャ、エジプト。第4なんだろう。現代のやつなのかな。 Good question. To answer that,
We first need to ask who would have. It would have had the god's name engraved into it, so it may be that whoever desecrated it wanted that name to be forgotten. And there's only one group of people I know of who might want to do that. There's a cult in Rome that often argued there is only one true god. あいつは確かにカルト教団のボスだな。 They've been known to start fires as well as deface monuments whose existence challenge. If I were you, I'd go looking for them. Of course, they've all been, but I did hear a rumor they have a secret shrine somewhere in the city. Perhaps, if you could find that, you might be able to recover the Roman plaque. どこにあるんだろうな。 I don't know. え？ Perhaps you should begin あいつが？ with the local Greek fellow. まさかのハゲが。 His store is in the まさかのハゲ。いや、ドゥリだ。ドゥリが持ってんだ。 Perhaps Kabash, our Egyptian resident, これは多分地下にいたやつ。これは。Unfortunately, he disappeared weeks ago. これは絶対地下のやつ。 I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern, so perhaps you could talk to her, or just take a look in his. I'm afraid you're on your own with that one. なんだよ、謎の名盤ってなんだよ。 It's a reasonable question. And even if you could build a これもう確信に迫ってそうだけどまだ裏があるのかな。 As for Livia, it seems she. Livia って誰だっけ？ In any case, time is of the essence, so you'd best begin. May Fortuna guide you. Although you. Livia って誰だ？てかもうこれ時間ないな、これ多分このループもう終わりそうだな。選挙が始まったら終わってしまう。え？声聞こえるよ？めっちゃかまってちゃんやん。リウマチの直し方教えてくれた人？違う。それじゃない。絶対違う。キャラの名前全然覚えてない。覚えれないね、確かに。どっちから行けばいいんだ、これ。おばあちゃん。そう、こいつが最初に教えてくれた。The ocean accepts the rivers of all the world, but it does say it. Then it is true. I thought I saw it, but I had to tell myself it was こいつが言ったことによって俺は気づいたわけ。あ、ここは死んだ人の世界なんだって。I must apologize if my words seem cryptic. I'd found he gives such an uncanny description. I will do my best. There is a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. The sluggish Styx exhales vapor, and by that way, the shadows of the newly dead the wide, thorny waste is cold and pallid, and the newly arrived shades are. As the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. And is never too there the bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler, others follow their trades, imitating their previous lives. I hope I have done it justice. And now we share a secret. It's as if you've lifted a great burden from. よし。リーダーは片付いた。あとは部屋を探すって言ってた。違う。Wonder how much one of these statues is worth on the outside. あれ？お前何やってんのそこで。おい。お前何やってんだ？ Don't even talk to me. 殺したって言ったぞ、てめえこの野郎。殺せ。Wow. Isn't that a... Oh, do us all a favor and drink. やべえ、こいつともクソ話が聞けない。どうしよう。まずいな。撃てば？違う。板の、なんだっけ、板のね、
ありかをあいつが知ってんだよな。Citizen. Vote for Mariolis for a free drink at my tavern. No idea. I think I have seen that plaque. Sorry I lied. Can't be too careful these days. Head into the caves behind the theater. Turn right, then right again. Nice. こいつ有能。You didn't get that from me. リュウマチ直しただけでこんなにやってくれるなんて。See you around. リュウマチ直してよかった。でもこいつもなんかしてそうだよな。許しゃよかったな、こいつのこと。それだけ辛かったんやね。まあそういうことだな。でもこれもうこの終わってしまいそうだ、あれが。てか、大劇場ってどこ？日が。ここから排水溝の鍵探しに5時間かかるよ。ほんとあれはひどかったね。あれ？ここなんだっけ？あ、そう、ここが劇場だからおそらく。で、ここを右でこっちを右だ。あれ？違う。あれ？お二人？あれ？4時くらいまでやってたよね、あれ。あのゲームのラストの衝撃は結構なものでしたよね。あれ待って。あのゲームで幽霊見つけた宗男さんの反応好き。ね、ここが劇場だよね。劇場の裏って言ってる。裏になんか。これ、裏？幽霊見つけたのにリスナーに沼扱いされてたの好き。ほんとだよ。ここ行けないじゃん。どういうこと？行けないんだけど。は？一礼すると。待って、洞窟どこにあるのマジで。劇場の裏の洞窟言ってたけど、右の右ってどこにあるの？ないじゃん。What is it, citizen? What? Absolutely. You know. Not that it's any of your bit. Unfortunately, I don't think my vote is going to. See, Domitius has been going around town. The man's a savage. Sentius knows about it. This place will. まあ、どっちになったって一緒だよ、これ。I appreciate the thought. In any case, if you're interested in the election, he's one of the better commanders. Treat you and can't ask for much. Alright? もはやお前らはどうでもいい。特にもう意味はないんだ、お前たちに。存在の意味がないんだよ。劇場の裏の裏ってどこにあるの？わかんない。A golden bow, just like Apollo and Diana's. どうしようわかんないな。Greetings and salutations. あ、そうだ、お前のこと忘れた。Hello again, my. And in a city full of Romans, you are asking me? Because my name is Georgios, yes. But the Romans, they do not care. They hear me say Georgios, they do this all the time. They see us worshipping Zeus, they copy us, but call him Jupiter. ペルセポレのことなんだ。プルセルピナって。ペルセポレだ。Proserpina.
I am flattered that they copy our ideas, but why must they change the names? Do they want credit for making it all up? Do they want to forget? At first, I pull my hair out. After a while, I give up and I become Judge the Roman. I accept the world is Roman. Plus, I have no hair left to. But my point is this: if you want to know who stole an old Greek name, look no further than the sticky-figured Romans. The plague you seek was pilfered from a collection of old. He cannot help it. And besides, it makes sense. もう分かった。ありがとうな。I hope that our paths. 一つ見つけた。あ、てかどこだっけあいつ。それか。あれ何やってんの Ave again. It must be completed by dusk. Just the same, it'll be between Why do you... You can, assuming they're eligible. 今すぐ選挙を開始ってどういうことなんだ I'm responsible for all of the male citizens who are... そうか、これこの町か、そうか。俺が逃げたとしてもこの町を解放しなきゃいけないから。いや、新しいさ、あれがいるんだよ、指導者が。新しい指導者。That's just the way it's... There are some women who can vote. Vestal priests, I can't allow, but if it's any consolation, that by using whatever gifts the gods gave you, nothing untoward. Certainly. Certainly. 胸フィの出番ですね。May Fortuna guide you. まずこいつ。Hello? おい。Hello? おい、貴様。Do you like it? It's... But... Well... If you get me out of here... Like... Galerius? ガレリウスか、なるほど。 He's nice. Yeah, Galerius will let me out. Then you can have my plaque, and then... My friend Hannibal used to look after me. ハンニバル死んだ。He said, if anything ever happened to him, he gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. なんかこの人、ボランティアの人に似てるよね。スーパーボランティアのおっさん。誰か言ってるなと思ったら。But when I went up to the high one, they put me in. Now nobody looks after me. 草。よく顔覚えてますね。わら。おばたさん。こんな顔してたっけ？わかりづらいわ。どうやったらつけばいいんだ？わかんねえ。Ave again. Did you? Fortune smile on you, brother. 誰？こんばんは。See you again soon. こんばんは。誰？Salve again. ガレリウス。I went and did as you asked. How is it possible that you've just arrived here? 顔すぐ出てくるやつ全然いないだろ。You're toying with me, right? You're a bit like... Oh, Sisyphus. Yeah, that's the one. Oh, Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over again for all eternity. Actually, now that I think about it, Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But on the bright side, at least you're not stuck in the... Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but... So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. Oh,
Now, I'm going to keep your secret. こいつ絶対味方や。 It's not as if I'll remember this next. Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell. こいつを絶対オンにする。なんでこいつこんな物分かりいいねん。あいつを、またお前、いたな。おい待て。ガレリウスの有能さがすごい。ロッペンみたいだった。 It seems you've joined us at a very sad time. We lost a troubled young man today. え、どういうことウルピルスって嘘やん。Oh, he... ああ、さっきですかああ、上から撃ったやつだ。屋上から飛び降りたやつだ。ああ。He found himself in quite a lot of debt he was unable to repay, but it doesn't do us any good to dwell. Now, where are my manners? Welcome to life under the golden rule. Really, on edge. Sorry, I'm just a little... If you're not on edge, well, we've all been where you are now. I used to lay awake at night contemplating the big questions. I still don't have any of the answers, I'm afraid. Please keep that to yourself. I know you're not from around here. There was a terrible fire in Rome last year. And... これだ。 Even if I had seen it, and I'm not saying I have, Wow. I couldn't in good conscience. What you're doing is disgusting. Even if I had seen it, and... Oh, so soon? てか洞窟って言ってたからもうそこに行きゃいいんだけどさ、その場所がわかんねえんだわ。それの裏って言ってたよな。これの裏ってどこだよ。裏なんかねえぞ。なんかあんのか。え？どこにあんの？あ、これ最初どっか。俺こんなとこ来たことないな。なんだこれ。これ最初に来ないかかったか。普通に。やべ、板探し結構時間食いそうだな。オベリスクってどれだよ。オベリスクってどれだよ。ほら、これなんだろうね。何やってんだろう。あ、なんかある。その塔みたいなやつじゃないの、オベリスク。塔。塔。いや、まあ何にしても、まず板かな。板探さな。神殿の前の。板探さな話にならないな。ああ、確かに。多分まだ洞窟が他にもあるんだ。多分で、鍵を持ってんだよな、誰かがさっきみたいに。鍵を探せってことやな。いけない。そう。あれ。僕、信じる。いけないのこれ。
チャンス。やってきました。おい難易度。そうか、自殺止めれるのかな、こいつ使えば。ジップライン使えば。あいつあそこか。あ、苗木はもうあった。ああ、出口はな、そうだな。あ、ここに繋がってんのか、これ。なるほど。じゃあ、洞窟探さなきゃ。どこにあるんだ。That lamp. Never have I seen it equal. わあ、わかんない。どこだろう。ちょっと俺、裏ってどこにあんのこれ。あ、待って。なんかある。あ？え？めっちゃ金入った。1000円入った。どういうこと？許される金があるんだ、ここには。もう使わない金。いや、わかんないよ。金で解決できる。右手の右手って、やっぱここ行かざるを得ないよな。いや、ここどうやって行くかわかんない。どうやって行くと思うこれ。罪を犯してこいつ動かすしかないか。それしかここ行く道なくない？いや、この下もくせえな。だってここ行ったことねえよな、まだ。ダメだ、暗くなりすぎた。もう時間がないのか。ダメだ、時間がない。くそ、時間がない。ダメだ。何も見つからない。どうすればいいんだ。今像の前の木になんかなってた？ああ、なんか、あれですよね。なんかリンゴかなんかがなってましたね。見つけて。待った、なんかある。課長の卵なんだこれ。何に使う？なんかのリストにあったっけ？課長の話出てたから？これなんだこれ。待って、なんか冷静に見たら、あっちじゃ。待って、これもやっぱなんかあんのか？違うか。なんかある。ああ、なるほど。
金か。やたら金が手に入ったけど。ああ、ダメだ、もうこの人生失敗したな。いや、でもこの人生でも、もうある意味正解までたどり着いたから結構あれか。大きな一歩だったな。ある意味。That, my friend, I do not enjoy. Nothing. 厳しいな。I hope. Ah, a new face. Salve, I hear we have... Well, Mariolis is talking about loosening some of the rest... My vote isn't... Well, I'm an architect. Help out with... But... Some people say it's the... I mean, which means one of... And I'm pretty sure... Good. The first is... Good question. Some people... I mean, which means... And I'm... Good. The I'm glad. It's best if... あれ、こいつがゲイだっていうのはどうやって？ You wouldn't say I'm... But one... Oh, I just... That head but... You mean given the... And you see, there's a... And of course we can't get inside, so we're... これも見たな。Of course. Nice to talk. もうダメだ、暗すぎる。あれ、このとこ来たことあったっけ？来たことないな。これどこに繋がってる？ワインのボトル。何ですか？これあそこのバーに繋がってんな、これ。おい、石板ってどこにあるんだよ、マジで。こんな見つからないとは思わなかった。参ったな。ドラクエ7を彷彿とさせる。そうだよね。いやでも、この洞窟あそこに繋がってるってことは？くっそ、わかんねえ。I'm guessing that Promethean fire's not for sale. Looking a bit troubled there. Still no sign of Scintilla. Don't even talk to I me. haven't slept right in 3 weeks. Don't be too hard on yourself. From what I hear, nobody saw it coming. Anyway, I thought you Stoics weren't supposed to worry about things you can't control. Yeah, but I keep thinking, what if there is something out there? What if she's out there somewhere suffering, waiting to be found? Sounds like you're torturing yourself. Leave that for the gods. Try to relax. Get some rest. Tomorrow's a new day. I suppose you're right. What now? What?
いやー、どうしよう。All right. Fortune smile on you, brother. Citizen. Wonder how much one of these statues is worth on the outside. 次の人生に任せるか。暗くてもうなんか何もできない。ループ待とう。なんかループが多いと、いやでもマルチエンディングには関係ないか。石板探しだ。So you got a bright lamp. Who cares? は？関係なさそうじゃない？ Thank you. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute. My name is Marcus Mariolis Gertus. You seem to have confused. Oh yeah? You mean my het... And I'm hardly the only person. I like to think it is simply the way the god... Well, I am not suffering. Unlikely, because it... Look, if I had a Roman plaque in my possession, I'd be happy to sell it. Sir! Why? Don't talk nonsense. There's no... How could you possibly know that? Yeah, これどうしよう。Nonsense! This is... I don't know how you know about my... And now, I'm going to enjoy watching Dimitri... Now, get... 失敗したよ、おい。失敗したよ。あいつ黄金にしたらどうなんだ、本当に。いや、でも全員救わなきゃダメだよ。こいつも含めて。いやー、ちょっと待って、もうわかんない。ドミデウスって誰だっけ？もうめんどくせえ。もうめんどくせえ、マジで。もう石板がどこにあるかだけ言ってくればいいんだよ、もう。どこに石板があるんだよ、おい。鉄仮面にバージルいじめ聞いた？鉄仮面にバージルいじめ聞いた。あいつ自身か。あいつが鎧の人か。確かに。待て。お前待て。Time for Mariolis to become magistrate. 時間だった。選挙もよくいいか。一度も見てないしね。うん。どこでやる？劇場か。初選挙。ウルピルスはセンティラワイス。あれ、ウルピルスって自殺したやつか？センティラってさっきあそこに閉じ込められた。あの二人って恋人だったのか？
屋上にいたもう一人の女が恋人かと思ってた。いや、違うみたいね。多分拉致されとった女の人だ。宗おじこんばんは。友達と飲んできました。これどっちになっても一緒なんだよな。I abstain. I'm just here to observe. Virgil, Mariolis, Rufius, Sentius, and finally, Domitius. Mariolis. Who else? Citizens, you have made your decision. But it seems we have a draw. In the absence of a clear consensus, Sentius shall continue. 同点で引き延ばせるんだ。俺友達と飲んでたら狂ったわ。My fellow citizens, today you have sent me a message, and I want you to know I have heard it loud and clear. I vow to spend the next month winning back your trust. Thank you for this opportunity, and may the gods watch over you. You, the new arrival, whatever your name is, you're responsible for this, aren't you? Nobody likes cap-and-murder foreigners interfering in an election. Shut up and let the magistrate speak. Mariolis is going to be magistrate by the end of the day. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Just stay out of our way. これどんなゲームなんですか？ Wait, I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius. グレアチングス、フロム、ブラジル。 This is insanity. 政治。 Us all. Lies. It is time the golden rule was exposed for マ what ジ it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. The golden rule is real, you idiot. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. The many shall suffer for the sins of ダメ the だった。 one. くそ、あれもいやダメだ。あれを見せた時点でダメだったんだ。あ、殺す意思を見せた時点でもうダメだったわけね。あいつ、あいつ逃げるの早いな。どっちにしてもダメなんだな。選挙はもうもはや関係ないんだな、選挙どっちになろうか。新しいやつをやっぱり立てなきゃダメなんだ、選挙は。ガレリウスをボスにしなきゃダメなんだ。こんばんは、FPS はやらないんですか？ガレリウスを。これ FPS ちゃん。Salve, friend. Mind telling... What? That's a big ask. そんなことやってんの？そんなことやれんのお前。マジ？嘘だろお前、すげえな。いいやつ。すげえなあいつ。あとはあれをしなきゃ。石板探しだな。石板探しちょっと大変そうだな。無理か。石板と鉄仮面。了解。That's quite an impressive bow you have there. Here is proof. What is it, citizen? ああ、お前か。違う、お前のことじゃない。Alright. お前だ。How come you're allowed a weapon and I'm not? 何できないの？話できない。どういうこと？ That's quite an impressive bow you have there. Just like Diana's. I'm afraid this area is private. I must ask you to leave. あと地下のあったらさ、どこだっけ？ Fortune smile on you, brother. なんか忙しいやつばっかりだ。あ、で、自殺を止めないかんな。あ、しまった。自殺止めるのこっちじゃなかった。
忘れてた。いや、まだ間に合う。Salve, friend. Welcome. Ah, we've. Are you? All right. I can't believe this is how it ends. Oh no, 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 no. Well, P.S., what are you doing? Get back. That's the idea. What? Why do you think? I know things are hard for you. Please, please. I'm sorry. Please help him. If he goes through. 助けれる。Thank. You know about that? How is that possible? I mean, 生きてるから。Well, you don't understand. It's too late for that. If I backed out now, I'd be betraying her. No, I am out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Oh, P.S., no! しまった。I can't believe. 順番間違えた。I'll have to let everyone know, and I. 順番間違えたな、これ。あいつを助けないかんかったな。くそが。ああ、めんどくせえ。So? Oh. Yulia. Oh, poor girl. All right, let me see. I'll go. まずこんな。で、あいつを助ける。こいつも世界ループしてるとしか思えない反応の良さ。確かに。俺のこと今、日本人のハゲってなんであんなダサいんだろうか。俺のこと今さっき知ったばっかりだろっていうな。日本人のハゲで外国の人はスキンヘッドって感じ。Salve, friend. Welcome. All right, well. I can't believe this is how it ends. 宗男さんはどっち？ No, 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 no. おい、頼むよ。Well, P.S., what are you doing? お前の生存がかなり影響するような気が。I know. Please. I'm sorry. Please help him. You know? Well, you don't understand. It's too late for that. If I backed out now. その選択肢選んだらダメじゃね。 Really? That changes things a うちの会社 little. にいる外人 But ハ we're ゲだけ still ど in すごく debt ダサいよ。 bondage to that monster. え、店あったっけ俺。Really? Wait. So, I お前 guess そん you な顔 want し me てん to の？ work for you then. You'd do that 目 for の色 us. 変わったね。ぶっさ。 It 瞳が seems 濁ってる。 today we're both. Thank you. Thank you. I just wish there was some way I could repay. I'll go and take care of things with Malio. 私があなたを助ける。やらかすやつの顔だわ。どういうこと？石板探す。What you did was extraordinary, and もう一回教えてくれ。 even if I had seen it, and I'm 答えられないのかよ。 what you're.
The men I'd like it on the up, and that's what. You don't think that innocent? Ah.どうしよう。バレた。いやー、答えが見つからない。答えが見つからない。あいつ復活したか。あれこれどこだ。答えのない毎日が。案外この辺に石板持ってねえか。ないか。排水口の鍵。な。さて、町のシャツさんに一人一人聞いてっか。あれよく見つけたよな。Ah, a new face. I hear. Well, head. Oh, of course. こいつがゲイってやつどうやってたどり着くんだっけ？ My some I mean which and I'm good the perhaps it's best. Well, いや、わからなくなっちゃった。どれだ？ Some I mean which means one of and I'm pretty sure. Fair enough. You there are much but once. 鎧って3人だけ？3人。Some people I mean which means one of and I'm fair enough. Nice to talk. あと探すだけなのかなこれ実は。Salve. ダメだ。何もわからん。これダメだな。あれあれあ、これはもうこのままなんだ。鎧の人らに選択肢出てるから聞いてない人のとこ行けばいいんじゃない？そうだね。We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Ah, a fellow traveler from a faraway land. あれどこだったっけ？あの横に穴が開いてるさ、神殿。神殿どこだっけあれ？あれどっから行ったんだっけあれ地下に行ったのあったじゃんね。あれどこだっけ？ A golden bowl. ここじゃないよな。あれ横にさ、開いてたのどこだ？わあ、覚えてる誰か。ここら辺か？宿のところから出てきたっけ？ここだ。結局スタートに戻るや。あちかのおっさん。そうそう。あいつはまだ全然進んでないしな、話が。ハーデス、プルーフ。まあ何でもいいけど、神の名前はプルーフか。こいつ石板絡みだろうな。You carry the gift of Prometheus in your hand. Welcome, welcome. May I ask your name? It's a sincere. Tell me. Ah, yes. I will tell you everything I know.
But first, the one thing I long for above all else, but let us find out with this simple. Excellent. I see you are indeed quite astute. Very few come to that. Now, will you join? Wonderful. Would you say you know the difference between right and wrong? You are an overthinker too. We're the same. But if you struggle with right and wrong normally, then down here... Well, that's reassuring. And the truth is, you're not alone. You see, out there in the world, being uncertain about right and... So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? That is an excellent question, and it leads directly to my next line of inquiry. So let me ask you this. Is there one system of morality which is always perfectly correct, which you could follow in every situation and always do the right thing?わからん。どういうこと？いかなる時にも完全に正しいと言えるたった一つの道徳律があるか、あらゆる状況において信頼ができ、常に正しい判断を人に促す道徳律が存在しない。Are you sure? Or is it possible that humans simply... 正しい道。 So is it up to each of us to decide what right and wrong mean to us individually? Or must we simply follow the laws and customs of whichever community we're in? So if a man feels that stoning to death his unfaithful wife is おい、難しいこと言うな、貴様! I agree, but why? Didn't you just say right and wrong depends on the individual? And that's a credit to you. It is the mark of a civic... 胸を敵には善でしょ。 My point... If there is one thing I have observed about rules, it is that virtuous people do not need them, and evil people will always find a way around them. And so we must accept our limitations, and the sad truth that no human society will ever achieve the utopia for which it strives. In mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the Golden Rule. This and no other is the root from which a tyrant springs when he first appears as a protector. And life under tyranny is no utopia at all. I'm glad to hear that. In any case, thank you for humoring an old... とりあえずこいつをじじを喜ばせる答えでいいだろう。You mean how did I end up living alone? I was a quarrelsome young man. At 19, I left Corinth. Back then, I used to enjoy verbally sparring with... It became heated. He drew a I woke up on the banks of the Styx at a campfire opposite Karen. Of course, I tried to persuade her to let me return. But even with all my skill, I settled in, made friends, and learned what I could, quickly realizing our little community faced... So I began looking for a place to hide underground. Fortunately, I found this place waiting for me. You see, I was not the first. I returned to my friends above, persuaded them to join me, and 12 of us descended for the last time to live out our days hidden. 地下で生きてんのか。They are one and the same. The Romans call him Pluto,
But long before that, my people called him Hades. My generation was wiped out, turned to gold. わかった。前のあれだ。サイクルを生き延びた人たちだ、この人たち。そういうことね。黄金にされなかったのはこいつだ。ってことはみんな地下に降りりゃいいじゃん。Hades would realize that his furies hadn't finished the job. I fear that if you were to utter my name in the city, even by mistake, that Hades would hear you and know I am still alive. I'm afraid I am the only one left. There were 12 of us in the some from malnutrition. It has been lonely. ローマの哲学者。まあいっぱいいるよな。カバシュ。I'd not seen another person. Living in darkness is not without its challenges. The first and sometimes, when there are Greek people living up above, I surface at night. The greater challenge is the isolation. So I like so many things in life. Arguments are better as a partner. 誰 As you wish. 声変わり、宗男さんの好きな哲学者は Did we not discuss it at length already? You seek the plaque buried. It is a cursed object, and I would be happy to give it to you. セネカっていう哲学者らしい。ネロの時代だってウィキに書いてある。セネカ。I will tell you, but you may find him hostile. Very few know this, but before the Romans came to this city, やっぱギリシャの町だったんだ。 When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced. And the city's dwindling Greek residents, witnessing this compulsive Roman conquest, they gathered their art and valuables, secreted them away through the temple of. However, there was one thing that always seemed out of place to me, and it is the very thing you seek. An even older plaque buried. We had no idea until years later when the first of my friends began to die. As a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cavern to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel, which somebody had gone. Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. We proud Greeks had thought the Romans beasts for stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than any of us imagined. もともとエジプトだったんだ。 Best you head through the catacombs. ギリシャの前はエジプト。 There are certain things you must take this. よし、これで2つ目の鍵。これでオベリスクの一応板は2つ鍵が手に入ったな。おしっこ行ってきた。おしっこ行きたい。ジョビー、スタート。寝てる人多そう。さっき寝てた。たまに覗いてるけどストーリー教えて。俺もさっき寝てた。わかりません。お前らは本当にバロラントやっとったら別ゲーやる言うくせにバロラントをやらずに別ゲーやったら眠い言うだしさ。本当にお前ら本当に死ねよマジで。
本当にいっぺん哲学者の話5時間ぐらい聞いとけよ、お前こら。あ、音楽のせいもあると思うよ。死にますさよなら。直球草。クアロの大会に浮気してました、すみません。俺らが死んだら宗男さんはただの46歳のゲーム好きなおっさんになるぞ。死ねば草。草。うわ、エジプトの地下墓地。わらわら。宗男さん頑張れ。ありがとう。でももう、トゥルーエンドまでもうちょっと、だと思う。宗男さんがこのゲームやってくれて嬉しい。なんならもうエンディング1個見たからさ、あれで終わらせてもよかったんだけど、でも頑張ってください。見てますよ。トゥルーエンドじゃなかったからこの手のゲーム定期的にやるよね。トゥルーエンドじゃなかったからさ。金だー。ファミリーのためにね。金だー。政務官を殺す。ありがとう。キンキンだー。金だー。やばい、これ襲われるパターンか。政務官ぶっ殺したらそれで終わりだったんだけど。くそ、やめだ。これ結構きついな。これダメだ。できないやつだ。宗男さん推理系のゲーム得意よね。推理はいいとしてここ逃げ切れる自信がない。これまた戻ってるな。いや戻ってない。これなんだここ。なんだここ。冗談だろ。ここなんだよ。え？ Stop. Do not come any closer. Who are you? こいつ生きてんのかよ。I am Kabash. And エジプト？エジプト人なんだ。てかもともとギリシャなんだ。いや、ここはエジプトなんだ、ここは。だからずっとエジプトがもともとここ支配してたけど、その後ギリシャが来てローマが来て、で次の最後の4つ目の板ってなんだろう。現代から。やっぱり。現代のイタリアかな。To what end? That is welcome news. You really are not Greek or Roman, are you? I was planning to return it myself, but for now, I must remain. Here, take it and restore the honor of Osiris. 簡単に手に入った。ラッキー。Now, as for the other plaque. Indeed, I have it right here. I stumbled across a collection of dusty curiosities while searching for a place to hide from the hungry children of Amit, and there it was. You may not. In fact, I am about to destroy it. エジプト神関連でムーンナイト見てほしい。treacherous, blasphemous lie. どういうことよ、めんどくせえな、お前。I will tell you, but first, do you know what this place is? Indeed, and I see you know our history. This is the Duat. See what has become of it. I have been down here for weeks, piecing together its story, and here is what I have learned. As Egypt declined and the Greeks had their turn to flourish, their souls came here in great number, but instead of adopting our ways, they copied and corrupted. When they found the obelisk bearing the name Osiris, the true god なるほど。神の名前はそうか、全部違うんだな、それぞれ宗教で。エジプトではオシリスなんだ。Even the ferryman of the dead, known to my people long before as Kerti, they renamed to Keron. As if that desecration was not enough, they built over this place, using it as the foundation for their own underworld.
so that ours was forgotten. My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power, renaming Hades to Pluto, and the cycle began anew. ハデス、プルート、オシリス。最後なんだろう。タイトル回収。最後なんだろう。オシリス、ハデス、プルート。胸を。胸を。あり得るな。これあり得る。確かに。確かにあり得る。ここにいる神は俺だもん。神話的な継承ってキリスト教されてるのか？ここにいる神は我ぞ。人を黄金に変えれる弓を持ってる神ぞ。ゼウスか？ It is inscribed with a script I do not recognize. オシリスよりも前、エジプトよりも前ってなんだ？文明。older than the plaque bearing Osiris's name. But if that is so, it would imply the gods of Egypt エジプトってでも最後だろ。 are mere imitations too, copied and corrupted from an ancient people who prospered even before us, and that my people did to them what the Greeks and Romans did to us. なんだろう。 But this I cannot accept. I メソポタミア文明か。 Perhaps it is the work of Set, the usurper, seeking to undermine Osiris once more. メソポタミアか、もしくは超高か。まあ、黄河か。黄河文明、メソポタミア文明、エジプト文明。あれ3大か4大文明とかじゃなかったっけ？ギルガメッシュみたいなやつ。4大文明だよな。最初の文明って人類の。エジプト、メソポタミア、黄河、あともう一個どこだっけ？中東のあたりの、あれなんだっけ？あれがメソポタミアだっけ？もう一個どこだ？インダス。インダスだ。インダス文明。でもインダス文明に神っていなかったんじゃない？そんな明確な。インダス文明とあと長江のさ、黄河文明は、そんな、いわゆるその神様的な文明じゃなかったんじゃない？インダス文明って宗教あったんだっけ？メソポタミアはあったのかな？ちょっとわからんな。俺宗教学はあんまり詳しくないんだよ、俺。You will never know. This work of sacrilege must be destroyed. 壊すな、バカ。 Thrown into the black abyss below バ in カ。 Osiris's name. 壊すな、バカ。ここは紳士頼むか。You are too late. It is done. え？You would plunge into the depths of the duat with no 壊したってか、落としたのか。 madness. If it will help you to see reason. I am from Rakotis, which you may know as Alexandria, the name since the Romans had taken over from the Greeks. I took the opportunity till when the fires broke out last year. I tried to help. I gathered terrified locals into my boat and led many of them to sea. On my 7th trip, a passenger demanded I wait for his brother. But we were full to almost sinking, and smoke was all around us. I told him his brother would have to save himself, and he tried to bribe me by placing a coin into my hand. When I refused, he drew a dagger and thrust it between. I awoke on the banks of the river to a stranger wearing a ram headdress. He said his name was Kirti, and at the time I simply thought him odd. 時代では女のことで カーラじゃなくて、なんだっけ、カロン。The ram-headed ferryman described in the Book of the Dead. This is where I てか、出る方法知ってんだ、俺はもう。出る方法俺が知ってんだ。I think it's due to the doer to make him do. As for the punishment that will come from it, I finally understand why it has long been said among my people that gold is the skin of the god. I do not know what could possibly lie beneath. All I know is. おい、冗談だろ、また下行くよ。まだなんか下行くのかよ。Is everyone so contrary where you are from? 行くか。Wait. I urge you,
もう俺は言うこと聞かない。もう下行くからね。いい？行ってくるからね。あった。今なんかあったな。あ、もうすぐ見つけたわ。シュメールだ。シュメールだよ。戻れるか、これ。シュメールってシュメールってなんだっけ？シュメール文明なんてあったっけ？ルメール？シュメール。でもどっかで聞いた。多分なんかで聞いたことある。シュメールって確かにあるよな、そういうところ。伝説。メソポタミアが正解だったな。じゃあ、やっぱり。レイハブとシュメール。やっぱりメソポタミアの中東のあれだ。中東の文明だ、最初の。知ってる？人類の文明ってね、川があるところでね、最初できた。古代文明はね、当然ね、川がないと。シュメール人か。川のあるところに栄えた文明なんだよね。で、黄河文明は中国ね。メソポタミアは中東。インダス文明はインドね。知ってる？インダス川ね。そしてエジプトはもちろんあそこのでっけえ川ね。小学校の歴史の内容ですよ、それ。川知ってる？いや、お前らメソポタミアの。お前ら知らねえかもしんねえから。メソポタミアの川？メソポタミアの川？いわゆるユーフラテス川でしょ？違う？俺の記憶が正しければ。合ってる？今存在しない川。アマゾンは？アマゾン川、これ、チグリス川か。チグリスユーフラテス川じゃなかったっけ？なんで川の近くなの？いや、とにかく川がないと人間は、これはもう理屈じゃないんだよ。理屈じゃない。人間は最初はやっぱ水が必要だから絶対川があるとこじゃないと文明は発達しない。チグリス、ユーフラテス。だよね。チグリス、ユーフラテス川だよね。だよね。正解。合ってるよね。二つあるよね、あそこ。だから、で、それも川、もう今ない、存在してない川。農作物とかなんでも水が必要ですね。そうそう。で、昔はエジプトも、エジプトは特にほら、他が砂漠だけど、川のところだけにさ、天才。なんだっけ？逆に俺エジプトの、あれ忘れちゃったよ。なんだっけ？運搬するのも便利だった。エジプトの川なんだっけ？出てこない。なんだっけ？なんだっけ？エジプトの川なんだっけ？ナイルだ。ナイル川だ。物流の都合もある。で、アマゾン川にじゃあなんで文明が発達しなかったかっていうと、ハムラビ法典、なんで？人が少なかったから。アマゾン川流域では人が生活できるほどの。エジプトは発展したじゃん。ジャングル。エジプトじゃない、アマゾンって言ってるじゃん。つまりあそこはなんていうの？インカとかは？平地がないというか。アフリカから遠いよね。平地が遠い。平地が少ない。てか、もともとあそこ人が少ない。アマゾンは密林だからね。アマゾンって人がいなかったよ、もともと、あそこは。ブラジル今人多いけど、アマゾン、あの時代はアマゾン人いなかったもん。なんで？ポロロッカのせいとかジャングルだからとかかな。何？あ、しかも罠じゃん、危ね。飛んだ罠だぜ。まったく原始的だ。原始的な罠すぎるだろ。ふざけんなよ。でもこの罠どっかで見たな。この罠どっかにもあったな。あれ残ってたんだ、あそこにも。地上にもこの罠あったよな。なんか。ただ襲ってこないからありがてえわ、こいつら。あれ？これ戻ってきた？違うね。ニュージーランドの土ボタルもこんな感じでキラキラしてて綺麗だった。へえ、俺ニュージーランド行ったことないんだわ。なんと。あれこっち行けないなんで？あれこれ行けないぞ。どういうこと？これ行けないのかこっち。自然が好きなら行こうよ。あー、なるほど。これすげえ嫌な予感するぞ。これめちゃくちゃ嫌な予感する俺。わかる？俺のこの予感わかる？これ多分超絶。When I told you that you would not find a way back up,
That was not a prediction. That was a promise. You will die here. お前がか。I disagree. I warned you against coming down here. 殺すしかない。 Against perpetuating this sacrilege. But You must die. you persisted. You have undermined and dishonored the true God of the underworld. ふざけんな。俺は神ぞ。俺は神ぞ。この世界の新しい神ぞ。 Very well, I will listen. But if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, why should I let you live after you salvaged this instrument of blasphemy? そんな新世界の創造主胸を見たぐらいで怒んなよ。大事な選択。これ素晴らしい。素晴らしい言葉だね。これ。これは人類の歴史そのものだよ。何かを壊しただけじゃなくて、人間っていうのはさ、壊したものの上に新しいものを作ってきたからこそ発展してきたわけ。わかる？それが人間と獣の違いなんだよね。人間って結局戦争とかしたりして破壊するけど、その上にさ、新しくまた自分たちの文明を作り上げてきたわけ。それを継承するんじゃなくてね。継承しながら、さらにまた上に新しいものを積み重ねていったわけ。ね。そうやって人間は発展してあったわけね。それが猿と人間の違いなわけ。トンネルもね、戦争容認系配信者。ただぶっ壊すだけじゃなくて。破壊と再生。これは。再生というか、破壊の上にまたその破壊したものの上にどんどんこう積み上げていったわけよ。葉っぱ破壊的イノベーション。女の子にもそういう話してそう。そこが、想像論。そこが、まあ、猿は結局、ね、喧嘩したってそこから何も発展しなかった。人間はそこからやっぱ発展してたわけだね。争っては。あれあれあれれちょっと待った。カバシュ君ちょっと分かってないわ。うるさい貴様殺すぞお前殺したるぞこらこっちには黄金の意味あんねえぞこらムーチンわらわら神やぞ。待てよ。確かに、いくつも名前があるのって不思議だよな、宗教によって。これ、作り手のさ、これはもうある意味もう、これあれだよな。作り手のもう哲学に近いな、このゲームを作ってるやつの。実際いるよね。いわゆるもう、こうなんだ、神の哲学。この作り手のね、何が言いたいかを考えないかん、これは。脚本家が。神々の本当の名前を呼んでいないのであれば耳に届かないということにならないか。脚本家目線。まあやっぱこれだよな。神々の存在信じますか？神々の存在があるとするんだったらそれぞれが複数の本当の名前があっても可能だった。いやだってさ、もともとさ、ね、神様ってほら、そういうことなんだよ。そういうことなんだよ。神様は一人だって言っちゃうからめんどくさい。だから日本は、あれなんだよな。日本はこう、あんまりこう、名前つけてるのも人間やしね。こうやってなんか、神様を一つにしちゃったから、ややこしくなったんだよ。大陸の人たちは。見てみろよ、日本人は。800万。日本人はよ、神様を一人にすると、絶対に揉め事になるって分かってたんだよ、昔の人は。だから、無限に作っちゃったわけ。無限に作っちゃったわけ。日本人は神様を喧嘩しないように。もう地域そこら中にも神様いっぱいいるんだから、もう自分の好きな神様どうぞ敬ってくださいよっつって。一つにしちゃったらこれ絶対喧嘩の元になるからっつって。八百万の神。これ。頭いいよ日本人。これ多分日本人がもしこれ一神教にしちゃったらもうこれ多分揉め事になってたと思う、どっかで。でも、いっぱいいるから、正直もう神様いっぱいいるんだし、なんだっていいんじゃねっつって。で、たどり着いたのが無神教だよね、日本人ってね。結局。神様いっぱいすぎてもうどれでもいいやって。そこら辺でレスが起きてるよ。あんまし興味ないっすみたいな感じになっちゃうわけね。日本人は結局、それが今だよね。
でも仏教入ってきたし、その神が集まる出雲ああ、まあ確かに仏教は入ってきて、確かにね。そうだね。確かに、一時期確かにそうだよね。その仏教にそうだね。それが揉め事の種になったけどね。キリスト教も。仏教も神様たくさんいるしね。そう。そうだね。ただイスラム教とキリスト教はやっぱり難しいよね。あ、キリスト教はまあいいでしょう。やっぱイスラム教が難しいよね。でもイスラム教ももともとユダヤ教とかのあれだよね。枝分かれだよね。こいつ話長えな。もう殺してマジでめんどくせえから。ただ一人、地下だったらハデスの影響下いないから、こいつ殺したって別に影響ないんだよな、これ未来に。宗男さん信仰宗教入ってるの？はい、黄金律。こいつ何言ってもそれは別だって帰ってきますね。いや、本当だよ。もうなんかB 級の喧嘩突者みたいな感じだよ、こいつマジで。あ、もう何でもかんでもこいつ反論してきやがって、もう内容なくなってきてんじゃねえかっていう。俺天理教じゃねえけど。俺浄土真宗だけど。普通に。脊髄反射になってる。マジか。いや、そうだよ。高原ギギ人無国尿全妙だよ。キリストのパクリでしょ。キリスト教もわりかし新しい宗教だからね。イスラム教、もともとキリスト教もイスラム教も元を正せばユダヤ教でしょあれは。だから聖地がエルサレムって全部一緒になってるし。もともとはユダヤ教からの枝分かれでしょあれは。ほうなん、残党は空飛ぶスパゲッティ、モンスター教でしょ。知らないの？ユダヤ教って知らないの？元が同じだから本質的には近い。そう、近いんだよ。いや、知らないの？常識だと思ってた、こんなこと。だからあの辺でいつも揉め事起こってんでしょうが。カトリックとプロテスタントって何が違うか知らないわ。それはね、簡単に言えば、まあ、プロテスタントはイギリスね。カトリックは、勝手に解釈してバトルしてるのか。違う、ごめん。アメリカがプロテスタントね。で、イギリスがカトリックね。ルターがね。まあ、どっちかというとカトリックは古典的な。結構うるさめね。で、プロテスタントはわりかし緩めの。まあ、そうやって思えばいい。まあ、古典的なのか、緩めなのか、まあ、それで、もうそうやって思えばいい。単純に。もう俺もよくわかんない。カトリックはもうめんどくさい。うるさい。待って、これ何？難しい。死後の世界に対する信用の世界だと。うわ、これ難しい。キリストのことがユダヤ教の旧約聖書に書いてるから同じではある。ただユダヤ教がイエスをキリストだと認め、以下略、死後の世界。死後の世界に対する逆じゃない？正解でなくても。カトリックが伝統派なの？ちょっと待って。死後の世界に対する信条が正確でなくても、なんかわからんけど、こっちの方がなんか良さそうなこと言ってるような気がする。結婚式の神父はプロテスタント？いや、要点俺がまとめんの？お前がまとめろよ、もうなんかうるせえな。もう、なんで俺が要点まとめなきゃいけねえんだよ。もう大体論点言い出すんだよな、途中から論破され始めると。結局、論点何みたいなこと言い出すんだよな、なんか。論破され出すとさ、いや、論点言ってんだろ、バカって思いながら。論点言ってるだろ、思ってさ。めっちゃ試してくる。論点理解してないふりするのやめろよって思う。困った時に。分かってるくせにもう負け認めろよってね。何これ？あなたが騙されていたということを知って。お前が話ずらしとるんやろって。あなたが。それってあなたの感想ですよね。騙されていたということを知ってしまっただけで本当に重要である全宗男さんと一緒では。You are persuasive. なんかよくわかんないよ。お、許された。I will remain here for a while どういうこと？ and attempt to learn what I can about the foundations of my people's beliefs. 許された。Go. カバシュ謝れ。許された。これどこ本で？
何揺れてるぞ。は？ちょっと揺れてるぞ。なんだ？お、揺れてるぞ。どうした？は？なんで揺れてる？これ壊れかけてんじゃないかこれ洞窟。あの人がジャンプした。世界が崩壊する。どこいな。ハッパー。まあいいや。まあ、カバシのことはまあ、もうあいつとは二度と会わねえだろうし。何回トラフが。あ、エジプトだね、本当にここ。おい、これどうやって行きゃいいんだ。これ戻ってきたかどうかすらわかんない。これどこ？たどり着けない。あ、これか。おい、どこだよ、わかんねえ。宗男さんが何回トラフに巻き込まれないか心配だから名古屋から早く引っ越してほしいよ。じゃあどこに行けばいい？どこに行けばいい？どこに行けばいい？ You carry the gift of Prometheus in your 北海道とか。 Good to see you again. 岡山は地盤が硬いって聞いた。そこはお前九州だろ。お前らも九州って言えや。東京、大阪、名古屋もう全部あかんやん。岡山しかねえ。これなんか意味わかんない。なんで岡山なんだよ。逆に岡山って一緒やろ。一緒やろ。長野がいいらしいですよ。吹田は吹田で京都南部揺れるしな。もう九州なんて前の女じゃん。バカ、九州にはまた僕の知り合いがいるからそこに行きたい。モテモテやな。あれ？戻っちゃった。知り合いか。知り合いがいるから雇ってもらいたい。逆張りで富山とかは？富山って富山？エミネーガチで狙ってみて。いや、エミネーのこと俺あんまり知らない。エミネー何歳なんだろう。なお宗男さんが九州行かないからドブ彼氏に捕まり毎日ボコボコ。いや、違う、でもなんかスマホのなんか待ち受けにしようかなとかって言ってのろけとったぞ、この間。エミネやヒルさんに見てたね。ほんとかわいそう。かわいそうっていうか、でも、いや、ほんとかな。ひどい。やべ、信じたわけじゃないけど。やめの女も捨てたんか。タバコ中。いや、待って、それ、ほんとかな。救いに行ってあげて。四国にも兵庫にもいるでしょ。捨てた本田翼。よし、戻ってきた。救えるのは宗男さんだけ。あとドブってやられた後融資作されると許しちゃうらしいな。あといくつだっけ？こっから大変だな。あそこをちょっと説得しなきゃいけないな、これ。ゲーム以外のことになったらコメント増えてる。ダブル。草。Citizen. こいつ色男だよな。Name's Gruffius. No, I don't. このゲーム会は長くて飽きるもんね。I did hear a rumor that Aurelia, the tavern keeper, has been 多分こ offering. のゲーム最初から最後まで全部終えてるやつ宗男さんしかいない。マジ。ちゅうか、俺マジ。ストーリー理解してる人何割くらいなんだろ。おい、立てよ、お前。Mariolis isn't receiving visitors at the お moment. 前に言いたいことあるんだよ。Do I seem like an anonymous friend? You don't know Sturkers. このゲームどこで知 Mariolis, った of の？ course. I think it's gone on long enough. ささみセレクション。 Old man said she's got you already. What's in Coolio? ささみさんからのプレゼント。犯人見つけれねえや。Thank you. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty. 俺があげたパズル系はいつ？ And I like. Unlock. アンミンフォアゴッテン、シティ。Why would. Don't talk nonsense. How? また箱入り娘やってほしい。突然シャウトして寝落ち勢を叩き起こそう。Nonsense!
I don't know how you know about my... And now... ダメだ、こいつ説得できないや。星5評価なんだぜ。こいつ説得するにはどうするか全くわからん。もらったゲームでやってないのってあとどれくらいあるの？こいつ説得するのって不可能じゃね。寝落ちしたけど宗男さんの死ねで起きた。ギャルゲー見てみたいな。で、劇場、手術のやつ。劇場の裏ってどこだよ。劇場の裏にある洞窟ってどこのこと？ Whatever's in that great temple up. Hello there, friend. 宗男ハイライトってまだ更新してる？ Are you... もう死ん Mariolis? だ。I mean, Sentius couldn't even keep his door. 最近ないね。ネイビー、リアル Certainly.、オベアドセやってほしい。死んでる。最近ないね。何が？ Very well. 何が？プアロのハイライトは欲しい。本人が更新してるんじゃないんだ。ハイライトだ。ハイライト確かに最近ないね。ハイライト好きなんやけどな。どこにあるかわからない。どうしよよう、すでにショート動画で上げてほしい。う。待って、本当にどこにあるかわかんない。最近いない人が更新してるんだな。宗男さんの切り抜きで食っていく。食えるかな？ごめん、食えないと思う。切り抜きやるとか言ってた人ってペルモナさん、ショート動画わかる？ 2時3時に入ればワンチャン。そりゃそうでしょ。誰かもそれ言ってたな。いや、どこにあるんだよ、洞窟って。は？洞窟なんかねえぞ、ほら。右、どこにある洞窟ってマジで。いや、マジなんもねえんだわ。劇場の、待って、ここなんか怪しいな。ただ抜けただけか。おやすみ、あとは頑張ってください。ここか？ 1時間前と同じことしてる。黙れ。黙らんか。どこにあるんだよ、これ！洞窟だよ！どこにあるかだけ言えや。洞窟がね、ここから4時間。洞窟がどこにあるかだけ言えや。どこにあるんだよ。あ？てなこの野郎。おい、洞窟どこにあるんだよ、マジで。こいつが喋りかけるってことは絶対なんかあるんだよ、この辺に。あと何の石板が足りないんですか？あと、ローマ、ギリシャ。この重要なやつが2つない。ローマとギリシャ。ただ、この辺の洞窟がうんぬんかんぬんって言ってたから。そこ洞窟じゃないよね。ただの宝箱だったね。これ毎回取れるのこれ。ループするために。
どこにあんの洞窟って。やべえ、わかんねえ、どこだ。ちょっと待った。てか全身金の奴らは何者なんですか？あれ、オクタビアの家って書いてあるんだ。貧困町の奥の方が洞窟。貧困町って何？貧困町なんてあった？酒屋があるところ。はあ。あの奥、でもあの洞窟のとこ行ったよ、何回も。何にもなかったよ。でもここがまず入れないしね。邪魔で。黄金ユンデに入れてから行けるところがある。アザラシ君はこれクリアしたのか？いや、俺当然。胸を導いてくれ。Sisyphus, attack or pursue the stone. 当然俺は黄金弓を持っているすでに。ただここら辺確かまだ探索しきってないかもしれない。Cerberus lifts his triple head and lets クリアしてささみさんに進めたよ。Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. これはもう投票始まっちゃうね。Imitating their previous lives, but they are ignorant. あ、カバシュ。This again. You're in a world of your own, aren't you? こんなとこにあったんだ。アザラシさん経由だったんだ。これは強力な助っ人来たな。これささみさんからもらったやつだったっけ？そう。チンポやん。チンポやん、これ。おチンポ、わら。チンポやん。何これ。魔除けだったら仕方ないね。ダブル、おチンポ、わら。魔除けだからね。おチンポ、わら。魔除けだから。男魂。魔除けだから。You, Tantalus, cannot catch the drops of water, and the tree you grasp at eludes you. ここ、来たっけ？洞窟には何があるんでしたっけ？いや、そのままなんか石板があるとか言ってたけど、でもなんか嘘くさいな。檻のやつの石板ってもらったっけ？いや、もらえてない。だってあいつはだって解放されなきゃもらえないって言ってるじゃん。あいつを解放する手段がない。あいつを解放する手段がわからない。選挙の結果いじるんだっけ？そう、選挙の結果いじるしかないけど、それがどうしても失敗する。You, Sisyphus, attack or pursue the stone that always. ちゃんと攻略サイトあって感心した。いやでもなんとなくもうわかるんだけどね、ゴールは。どこまで行っていいかわからない。てかそもそも両方悪いやつなのにさ、選挙もクソもねえんだよ。なんだっけ、坊主のやつをリーダーにするしかねえんだよ。こいつらが幸せになるには。選挙の結果、どっちにしようが死んじゃうから。どっちが勝とうが。死ぬっていうか、黄金律が発動するからな。選挙が起きたら。これか。そこそこ。お。来た。これ何があんの？なんかあんの？
か時間がない、急がないと。あれこれオベリスクは違うな。え？ないぞ、何も。見れれば。待って、どこ何もない。何もない。え？なんか、こればっかりやな。魚の絵の。どこやこれ。また不敬なおい。あれこれ戻ってこなかった？あれここ前来たぞこれ。一周してる。一周してるねこれ。どこから来たっけ？おいおいおいおい、難しいな。どこだっけ？わー、もうひどい。わかんない。なにこれ。あ、これさっき言ってたやつは車輪に巻きつけられてどうのこうのって言ってた。なんかこれ、なんかの神のあれだ。どこだっけ？こっから来たね。なんだ、何すりゃいいんだこれ。わかんない。あっち。アドバイスしてもらう？プルート。よーし、見つけた。あとはもう一個。あとはあいつだけだ。オクタブヤがキリスト教でここに礼拝に来てた。そういうことやな。よしよし。だが、最後の一個がなんとも難しい。あいつ、解放しなきゃいけないから。あいつの解放どうやってやんだよ、これ。Hello? Hello? Do you like it? It's... But... Well... If you get... Like... Galerius? ダメだ、マリオラスが勝ったら、もう即処刑になっちゃって、黄金率が崩れちゃうんだよな。ガレリウス。ガレリウスしかないんだけどさ、どうやってよ、ガレリウスをどうやって、ガレリウスをどうやってリーダーにすればいいんだよ。これわからんな。暗殺するか二人ともリーダーを。ガレリウスはまだ立候補する気ないの？ I like the idea, but I know Galerius well, and his position has always been that he won't run unless Mariolis withdraws. It was only yesterday that he said to me he'd only ever run if it was absolutely necessary to make sure Sentius was so. ループして最初に言えたりしないのかな？ You'd need to persuade Mariolis to withdraw somehow. マレオラスを説得か。くっそ、マジやっぱ失敗したこれ。途中からしか見てないけど多分もうピースは揃ってるからあと一歩。See you again. ガレリウス。マラ野郎殺すか。殺してもいいのかな。殺すの一番良くないんじゃないか。これでももう説得失敗してるからもうこれもう一回やり直したよな。てかこいつから言ってもらうしかないと思うんだよね、結局。Oi!
How did you get in there, you cheeky bossing Coolio Mio? 無理か。殺したらどうなるこれ。もういないか。いないな。これ投票始まっちゃうか。いるわ。Get out of my villa before I have to. All right, now you've crossed a line. Get out of there. You fool. あ、マリオラスがいた。The many shall suffer for the sins of the one. なるほど。保護根率は存在するじゃないか。ああ、どうやって説得するんだろう。殺すこともできない。殺すこともできないし、どうやって。この状態であの塀が塞いでて入れない部屋入れたりしないの？いや、もうあそこはもう関係ない。もうあそこのゾーンはもうどうでもいい。Salve, friend. これまだだよな。Oh. Yulia? Oh no. All right, I can do that. Poor guy. All right, let me see. 殺せないなら眠ってもらおう。永久に。ガレソ立候補してくれ。あいつを救わなきゃ。これ、俺が行かなきゃ救われないんだよな。あいつをもう救うことに意味があるのか、今。あ、待てよ。そっか、あいつがヒントか、もしかして。宗男さんガレソの街頭演説応援しそう。え、どういうこといや、応援するよ、全然。待って、そこ何がある？今気づいたけど、これ何？金か。金だね。でもこれ17時間だけど、俺もうこれ、もうクリアだね。もうそろそろ完全クリアできそうなんだよね。毎回自殺止めに行くの面倒くさいね。もう2時半か。この自殺を止めるのになんか意味があるかちょっとよくわかんないな。Salve, welcome. Ah, and we've all been wait. I used to lay awake at night. I still don't have any. Here in this place, I used to live in a but long. もう会ってない。Oh, much the same way as many of the others. We were among the scuffle broke. I woke up. If you like. あれ、あの男の人もう助けられたのか？ All right. Well, it was lovely. I can't believe this is how it ends. Oh no, 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 no. Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your... What? Why do you... I know, Please. I'm sorry. Please, help him. Thank... You... Well, you don't... If I... Oh, that was... 待って、2000渡しちゃったじゃん、さっき。Yulia and I are in debt. 最悪や、金ねえわ。Oh, I'm out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Orpheus, no! どうしよう。こいつどういうこと？
That would... I'll have... and I... Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been. ムレオさんいつもゲームで飛び降り自殺しようとしてる人止められないね。沼拾いで金溜まってないのか。ループする前に金パクろう。Leap into my villa from the balcony 100. That would well. What? You've. The many shall suffer for the sins of the one. そう、脅しは犯罪か。あ、こいつ大場なってんじゃないか。これ写真撮りゃいいよな。お前こうなるぞっつって。お金持ってこ。草。お金持ってきたかったけど無理だな。時間がない。そうか、でも行けばよかったな。確かに。てか、お金どこにあったっけな。じゃあまず2000円貯めないかんわけね。何周目の世界だ。じゃあまず2000円お金貯めるぞ。2階の嫁の部屋。いや、今金いくらだっけ。いや、金がある場所も分かってる。Ixion turns. 2000か。Greetings and salutations. そこに毎回金があるんだ。これで1000でしょ。こうもう一回やったらいいんだけどね。もう一回やったらさ、もう一回やれば、もう一回ループ発生させれば2000だよね。池のところの金って何歩ぐらいあっけ。あれも1000あったかもしれない、確か。だからこれ一人一人説得してかないからめんどくせえな。上がんない。500だ。足りねえな。あとどこに金ある？金の場所あったっけ？あと。いや、っていうかさ、自殺するやつ説得するのできねえのか？自殺助けに行く途中にもあったよね。さっき自殺するやつのとこに行く途中になかった？あったね。確かに。All weapons are to be tossed into the chasm. あったな。あれでちょうどあれか。2000か。確かにあれで2000かも。
けなくてよくね。いや、わかんない。助ける必要があるかもしれない。なんで助けなくていいの俺。いや、あいつを説得するためにあいつが関係してるかもしれないじゃん。金足んねえわ、クソが。アザラシさんに教えてもらおう。待てよ、教えてもらわなくてもまだ、それはなんとかなるよな。悪評を集めるため。新興宗教っていうのをちょっと証拠がないとダメだね。多分こうやってやってる間にも多分自殺してるかもしれんな、もう。助けなくていいのかな、あれ実は。いやでもこれどうやって悪評集めんの？ That's some lamp. So you got a bright lamp. Who cares? 嫁か。嫁を使うか。Your magistrate. Magistrate. Yes. Yes. Thank you. Thank you. I keep you on it. おい。おい、ババ。I'm not supposed to. Demetrius, come quick. This is outrageous. Do I need to call them? しまったな。しまった。選択肢間違えたかもしれない。2回分か。The many shall suffer for the sins of the one. くっそ、何回失敗したんだよ、まったく。ここで死んだら初めから？いや、そんなことないでしょ。It's almost as if you're trying to extend my lifespan. こいつ殺したらどうなんの？あいつ殺したらさ、でもあれだよな、ループできなくなっちゃうよ。おっさん金にしたらどうなるんやろうね。わからん。多分ループできなくなっちゃうよ。多分。なるほど、これできるんだ。How did you? All right, let me see. I'll go. これ全部やったらこれもうこいつみんなの人気者だろ。おう。多分。有能すぎる。もうほぼほぼ解決しそうなんだけどな。あとは投票で。さすがレソース。それでこいつが立候補したら票が入るようになるのか。そうだよ。何もしなければあいつが勝つはずだから。ただあいつがどこに行ったかだよな。待って、これ何？これ一体何があるのこれ。今気づいた。Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your これアサシンみたいな。アサシンみたいなことになってんだ。
悪口盗み聞きしよう。お隣さん同士なんだね、この二人って。仲悪いくせに結構近くに住んでるっていうね。めっちゃいいとこ住んでんな。いやー、これ本当にでも何すらいいんだろう。全然わかんねえや。あいつを救ってどうなったの？どこ行ったあいつは。行くとしたらあそこか。酒場のおばちゃんとかあんま関係ないんかな。Salve, Rufius. Welcome. I hear you've been suffering from rheumatism. Sorry to hear about that, friend. Feeling all right? Sure. Gladly. That's a... There's no need for that. I just wanted to give you this little one. あって、これまだ直されてないのか。まだ時間かかんのか。どういた。Sorry, I'm still a bit out. Was there something? All right. May Apollo keep you safe. 自殺未遂のやつをどうやって止めるんや。Fear is proof by degenerate. おー、もうめちゃめちゃ大変なんだわ。Whatever are you wearing? 思いじめもわからんままやし。I'm Sentia. What a... あれセンティアあれ上で閉じ込めるとったなんだっけ Really? I'd never have noted. Now, remind... what is it? Well, that... あ、センティラか。閉じ込められてたのはセンティラ。なるほど。I trust you can... 確かに偉そうだ。Keep an eye out for ややこしい名前にすんなよ。Oi! How did you get in there, you cheeky little stirkers? If I cop an earful from Mariolis, 待って、本当に自殺しようとしたやつどこに行くつもりなんだ、あれ。Did you just scale the wall to my villa somehow? 金返しに行った？誰の？あ、誰で金借りた？あ、そうか。My name? You and I like. That's quite all right. I trust you through. 待ってよ、こいつは証明できないな。生ハムさんがサブスクしました。ありがとう。証明できないよ。感謝します。On your best behavior, I trust. やべえ、マジでこれもうめんどくせえなって、なんかもうめんどくせえな、おい。何をどうすりゃいいんだよ、もう。Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold praying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are. おい、早く。This again. You're in a world of your own, aren't you? Are you? And, there's... Let's just... Alright. ちょっと待って。何どうしたらいいのこれ。You
Tantalus cannot catch the drops of water, and the tree you plant. ガレリウスどうやってあれすらいいの？もうわかんね聞こう？ガレリウスをマジで立候補させる方法がわからんわ。おやすみなさい。もうええか、もうこれ。なんかめんどくさくなってきたな、なんか。もうええか、これ。なんかもう一個エンディング見てるしさ。なんか答えも見つからんわ、これ。いなくなったな、あいつ。どこ行ったんだよ。言っていいですか？じゃあ、あいつどこ行った？こいつがどこ行ったかだけ教えて。これどこ行ったこいつ。I hope you're coping. こいつどこ行ったの？あいつは自殺止めた後農場行ったり来たりしてますよ。あれじゃああんま関係ないってこと？あんま関係なさそうだね、じゃあ。進んだおー。自殺止めたところで何もねえ。なんだ農場ってここだよね。いる？Salve again, friend. How is it possible that you've just arrived here? Sisyphus he was forced out. And it's now. Oh.どうしたんやろこれ。Fear is proof. What is it, citizen? I'm a lead. I'm from Legion. No, my cap. That's what. Grand Black Death. Ah. I don't see why not. あれこれ新しくないの？市民の記憶？Not sure why you said. All right. なんだろう。新アイテム。なんか今更感だよな。最序盤にもらうやつ。本当だよな。草。いやー、これどうしたらいいんだろうな。やっぱ嫁か？潰すべきは嫁か、やっぱり。これ選択肢間違えてるからな、さっきから。I'm not supposed to be.
talk. An intriguing. Perhaps you're. 勘ってなんだよ。 You know, some time ago when he still cared for me. Now, addressing one's wife by the wrong name is not I confronted him about it. I let it go, but to withdraw. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses, but you must think me quite. 失敗した。あー、間違った。こいつめんどくせえな。You're not. Talk. But. Oh, aren't you charming? It seems our interests are aligned. But first, I need you. なんだよ。 I want you to bring me some wine. Oh, don't look at me like that. Let me tell you something about Mariolis. He talks a lot about, after all I've done for him, counsel. He said it was for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a man. Tonight, at his victory party, I am... So... Thank you. ここでワイン使うんだ。マジ？ああ、クイーンクティウスとかって言っちゃってるわ。Now, perhaps you can tell me who Quinctius. What? He's... Oh no. Give me that immediately. 残念。ダメだね。よいしょ。What? No. It was a lie of a I curse you. This is outrageous. 悪いね。これもすべて目的のためだ。悪いね。あいつどこだ？さーて。お前を追い詰めるぞ。あ、もうクイーンクティウスになってるわ。My name is you and I like. Eh? That's quite. Why would I? So it finally. I suppose. So, you're not? Oh, so much work. Fine. Ruling this session. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. There. You got what you wanted. Now, please, leave. Yosh! あとは、ミコ。ガレソースきたー。ミコ様。ミコ様どこだ？よし。ミコ様。え？なんで取り込める？は？おい、どうした？ああ、そっか、今、なんか言ってるのか。ミコ様、止まってる。これやったら君やらなくても自殺止められる？
わからん。ああ、できるんじゃない？これで話すか。Priestess, Mariolis has decided to withdraw from the election. Oh, well, that's surprising, but thank you for telling me. I'll let everyone know. ちょっと待って。待てよ。Citizens, I have an announcement. Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. That is all. いい人いるんですよ。A new face. Arve. いい人いるんすよ。 Don't believe a word they Well, tell you. Malleolus has. Why do you? Oh, what a good. Certainly. It must be completed by dusk. Just the same. It'll be between. あ、待って待って、よしよしよし。 Why do you up? これ今選挙、待ってよ、これ一回ちょっとセーブしようか。 Certainly. See you again. 今選挙したらどうなるんだろう。 Arve again. It must be. It'll be. Why do? As I said, I'm planning to. Well. Very well. よし。 Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. これこのままでガレリウス勝てるのか？勝てると思う。何もしなければ、あいつが勝ったから。勝てないのかな？またこれ工作しないかんのか？いろいろ。どうなんだろう。町の人気者ガレソ。打倒 TBS。あいつが来ないな。一票足りないわ。しまった。足りないわ。時間だ。あいつが来ないから足りないわ。そうか、そうなっちゃうのか、これ。Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius. マラのボディーガード。そうだね。仮面がいないからこれ一票足りないんだ。くっそ、やられたな、これ。引き分けになってあれだ、引き分けだ。一人賠償しないといかん。Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabius. Dacius. Sentius. Virgil. Sentius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my なるほど。いいことすれば許される。Galerius. Citizens, you have made your decision. But it seems これダメだな。同数だから負けた。 in the absence of a clear consensus, Sentius shall continue as acting magistrate 小物票欲しい until ね。 a new election is held, 1 month from today. My fellow citizens, でもこれループしないぞ。 today you have sent me a message, and I want you to know I have heard it loud あ and clear. I vow to spend the next month winning あいつが今ひょっこり来たけど。 Thank you for this opportunity, and may the gods watch over you. You, a new arrival, whatever your name is. You're 結局変わらんのか。なるほど。
るほど。やっぱり一人買収が足りない。これやっぱあいつかな。テキウス。ゲイの子かな。そうだね。That's quite an impressive bow you have there. Just like Diana. ゲイかデキウスかどっちかを。相手見つけてあげないといかないのか。抱かれるか。A new face. I hear we. 抱かれるか。胸をのケツを生贄に捧げるか。My vote isn't for sale. 相手にも選ぶ権利はある。Ah, a fellow traveler from a faraway land. Arve. It must be. It'll be between Sentius, the Mariolis. incumbent. Why do you up? まだ時間はある。 See you again. まだ時間はあるぞ。なんとかできるはず。どっちか一人。おめえさんよ。なんとかできるか。あ、どうした？ Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. これで話ができるはずだ。 Welcome back. あれ？ You wouldn't build there but once. Oh, I just. Some. I mean, which and I'm. Good. The first. I'm glad. It's best if I say no more. あれ？この人のゲイの話ってどうやって出したんだろう？ Help out, but. But. I'm all it who if. Glad. And the. Hey, I'm not. You given and for you see there's an end of course so we unless. あれ？こいつのゲイの話ってどうやって引き出したんだっけ？ Well. All right. Well, head but. あれ？ちょっと待って、わかんねえな。Nice to. これを見てからだよな。Welcome back. おい、こいつのバージルどうすりゃいいんや、これ、おい。 Some people, I mean, which mean, and I'm fair in. You would say, but oh, that help, but nice to talk. ダメだ。わからん、もう。もうわからんわ。テキウスは？こいつの方が難しいような気がするな。Hello there, friend. Sentius, I suppose. Yeah? Certainly. For a pleasure doing business. Can I help you with anything? おい、これできるやんけど。Very こ well. いつらキンキン言いすぎだろ。これでいけるやんけも。わかりやすすぎる。Be careful who. こういうのでいいんだよ。こういうのでいいんだ、こういうので。簡単でよかったね。よかった、ここで。買収は罪じゃないのか。違うみたいだね、確かに。クソ野郎だけど、わら。確かに違うね。チャリン。It is time. Let us meet to elect our majesty. いやー、ほんとよかった。
なんて言われたの？早送りして。早送りできるの？言っといたの？早送りできないでしょ。胸をに清き一票を。ガレソ泥まみれ。分かってんだろうな、お前ら。お前センティウスに入れたら俺殺すからな。お前ら一人一人殺してっからいいか。ムーチン。あれ話さないぞ、なんだよ。デキウスまさか裏切らないよな。どうだろう。胸痛いさ。金で買収したやつって分かんないからな。トレインポジションかも。ホラティウスは絶対にこれは買収できない。よし来た。センティアス。Galerius, the man who saved my life. Man who treated my rheumatism. 勝った。Galerius. 全クリだー。さようなら。お前クズだからな。I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Julie is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. いいね。Hello? ハゲはハゲの味方。あれ開かないぞ。出してくれ。あれどうした？ Salve, wonder how much one of these statues is worth on the outside. It gladdens my heart that Galerius set poor Dooley free. I will cherish. あいつこれ。早く食してくれよ。Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here. I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. おい、泣き芸はいいから早く出ろよ。I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. あれだ。 Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Hello? I'm Dooley. Magistrate Galerius. 見つけたね。 Oh, thank you. You could have maybe you, my friend, but before that, he told me if anything, he gave me a key to the cisterns and told me to keep it safe. Please help me find it. Please. Oh, thank you. なんでこれ？は？
え、待って、上層のシスターンの上に大神殿がある。また入り口探しだー。違うでしょ、あそこの拉致されてた場所じゃないの、上層シスターンって。あそこに鍵のある、あみんなが入れない。あった、鍵閉まってるとこあった、あの奥に。石板はめたら開くとか。いや、でも何のための石板かわからんな、確かに。ギリシャか。これで揃った。4つ揃った。さあ行こう。揃った揃った。これで全て揃ったぞ、ピースは。あ、でも一回これ集めてさ、行かないといけないんじゃないの。もう一回ループしたらいかんやろ、これ。The many shall suffer for the sins of the one. 何が起きた今。ドリがやらかした。ドゥリか、そういうことか。あいつなんか盗みたいって。あ、ドリがなんか盗もうとしてたな。バカたれあいつ。ハゲよんね。これじゃあやっぱガレリウスにしたってダメじゃねえか。あいつ出てすぐかよ、わら。釈放。こんなことをなんか言ってたな。どっちにしてもダメなんだ。一生檻にいろ。バカ野郎。出所してから3秒。なんだよ結局。やっぱあのバカ檻入れとかないとあかん。そういうことだね。すべてこれ。でもこれちょうどいいわ。だって集める必要がある。もうでも全部石板揃ってるからもういいんですよ。これだから次でクリアだ。おそらく。はめに行こう。これ。鍵あるもんね。そうそうそうそう。アイテム揃ったし。そうそうそう。ガレリウスの政治が見たかった。あ、でもあれ自殺通りから出すな。自殺止めれるかな。でもデュリも助けてあげないといかんよ。石板はめたら何が起こるんだろうな。盗っ人やぞ。そういうことか。もしかして選挙勝ってからじゃないとみんな集められない？いや、それはないと思う。選挙勝っちゃったらもう絶対にあれだから、ループするから。あいつが犯罪を犯すのは止められないから。石板揃ったしな。Salve, welcome. 待って。That if you're well, we've are you all right. I can't believe this is how it ends. ここダメじゃん。Oh no. 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 That? What? Why do you think I'm stuck? I know. Please. I'm sorry. Please help him. しまった、金がない。ジョボボボボボボボビー。いや。You. Well, you don't understand. It's too. If I back. No. I am out. Wherever you are. Scintilla, my love. I'm sorry. Oh, Pierce, no! 助けられんかった。先にあいつのとこ行って手紙見せて脅しといたらいいんかな。ちょっと待たなあかんね。That was. いや、違う。これあれだ。That was. 先に埋め込めなかったんだ、これは。何これ。シレンダー。わ、待って、これどういうこと？全部一緒じゃないか。どういうこと？これ全部違う。どういうこと？胸を。だって全部同じじゃない、名前は。正解だ。しまった、見えない。これどこだ？あ、そういうことこれ。あ、そういうこと？察しがいい。
これエジプトっぽいな。オシリス、エジプトや。これなんだ。見えない。これでもギリシャっぽいな。建築物がギリシャか。ぽいな、ギリシャ。ってことは俺もうすでに間違えてるな。間違えた。わからない。これなんだろハデスもうやったやん。ギリシャはプルートじゃね。まさか未来とはな。驚きだね。未来だ。わお。And here you are. Allow me to introduce myself. ヘラクレスだ。As you have already gathered, I've been known by many names. 可愛くない。Nergal to the Sumerians. 違う、こいつ何？ハデスだ。 Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. But the one constant through it all has been my宇宙人、神か。God of the underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your life. 殺意の波動に目覚めてないか？ウォッチャーや。And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly that there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. 意外と話がわかるやつじゃん。なんだお前偉そうだな。質問タイム。That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my doing. あなたは誰？ I've always considered that the cornerstone of morality そう、君の is the ability to 君の determine 判断 right なん from だ。 wrong on one's 宇 own. 宙人が神様？ No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with do to 己 the が行為者 do とある to 隣人に the Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists 人の嫌がることするなってことね。冥界の神はこれなんてもっことだ？と後手後手でいてほしかった。人になんてことこれ？人に It is the simplest of concepts, and each one of them is born with the 施せ。いや、施せだよね。施せ。マジですか？施せ。 Yet none of the 言ったじゃん。 peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? 施したことないもんね。パイタン。国語一税。For you, できる？ perhaps. Do you plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? 全部だな。大雑把。 Ah, yes. Taking one's own life is a 買 self-directed 収だ。 act. It is not, therefore, it cannot be said that. なるほどな。Now tell me, what others. Abduction? You mean the Majesty 全部知ってるのか。 his daughter? He did so because she sought to escape. A sin I take particularly serious. Better that he stops her from escaping, albeit brutishly. Supposing you're right. Then your desire to be right outweighs your desire to 気にしないで。 survive. You will make a fine statue. え。あ。 Do you really think you can...
threaten her. This ends now. The many shall suffer for the sins of the one. なんて言ってたなんて言ってた冠って何冠ってどこ冠ってえ冠ってどれ勘落ちたよ。まだ会話の選択肢が、わら。待って待って、どういうこもっと聞きたいことあったのに。だよね。ええんか、はあ。俺も聞きたいことあった。もっと神様とお話したい。なんで金にするのかな。金はあれだからね。人の欲望の塊だからね。My story. It is a matter of perspective. Your ancestors, despite my kin and I all adopted this form long ago, so that we might better understand. In time, we grew fond of the sensory delight. No. Long ago, I swore to Persephone that I would remain in this form for as long as we remain. 嫁との誓いなんだ。胸を3金のチェーンとかつける？いわばゴールデンカムイか。左？この人？今いたか？この人なんだ。いたよ。Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life. なんか普通。言ったやん。Your gaze lingers too long. 長く見すぎる。That is my servant. You would have met by the river, though she wears many 待って嘘カレンってここにいや一回エンディング見たけどあれなんだやっぱり地獄に入れられる最初のエンディングってやっぱあれなんだただ地獄に行くだけの話なんだねここにいたのか騙されるとこだなYou will talk more later. For now, ask your questions. As you wish. It has come to be known simply as the underworld. ハッピーエンドに見せかけたバッドエンドや。Wager I made long ago. That is a long story. One that began. You see, long ago, my kin and I set out from our home on Elysium. To search for other forms of... We discovered your planet and witnessed your kind evolving into something lawless and barbaric. You all but destroyed yourselves, your 2 short lives, yet Persephone saw raw potential in you and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and law. And you called us. For a time, you flourished. But soon you were too many for us to oversee. And as you spread from that cradle of civilization, we had sown the seeds of dependency and confusion. And soon you returned to your old ways of violence and ignorance. My kin had seen enough and gave up. そういうことですね。Condemning you as barbaric and chaotic, scarcely more than animals. But my Persephone could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. And so she began her inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation. 横にいるけどあれなんだ、仮死状態になってんだ。To prevent age and sickness.
And then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was agreed, proposed a wager. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind. To watch over you, without interfering, and to sit in silent judgment. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in you, so that I might take her with me to Elysium and unfold my goddess. And here I am, after all this time, still waiting. これずっと待ってんだ。罪を犯さない1年。1年間罪を犯さない。There were also gods who, like me, 無理です。罪を犯さない観察してたんですね。賭けで3000年待ってら。Our leader Jupiter, as well as Neptune, Jupiter Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Proserpina. なるほど。 As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths, to cleanse them of the sins of their former lives, and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians. Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built after another 1,000 years, the Greeks began. They built upon the underworlds of their predecessors, renamed their gods, and ensured their foundations were forgotten. To ensure the wager was fair, it was important that my subject... To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from the silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's Oval, or as coins for the ferry. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for. Only 2 remain. And so after this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind will have squandered the potential to ascend beyond this rock, and Proserpina's along with it. ある。 It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of Sumer, and a troublemaker. To be rid of him, I returned him to his people, on the condition that my servant erased his memories of this place. But the erasure did not take completely, and he told stories of this place as if describing memories of a dream. His tales were committed to known as the Epic of Gilgamesh, and his words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Their Book of the Dead and Book of Gates bore less and less resemblance to this place in their priests' pursuit of profit.
Then when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning. In a series of incidents repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Aeneas. They each told embellished tales of this place, how to get here, and how to escape. And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed of truth. Of course. That is merely the name your people. That is a story dating back to the very first wave. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife. Prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, 2 were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at their hair woven in elaborate fashion. The first woman draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets, and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold. And when her prayer went unanswered, while the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching, and pushed her rival from the top of the ziggurat, where she broke her neck. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to the folly of your kind. ちなみに最初の黄金になった女ってどっかにいるんだよな。どっかにあるんだよな、きっと。3000年前に金になった人かわいそう。一番最初に黄金になったその女、どこにいるんだろうな。I give your kind a second chance of life, as well as ample war. And when you disobey, and you all win, and so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. I am merely the means by which you do it. When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. Consolation prize and so forth. The golden bow originally belonged to one of my kin. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. They became known simply as Furies. I've always considered that the cornerstone, no attempt to fish the Egyptian, the Greek, the Roman, even the it is the yet. Enough. You clip. I'm able to commune with all of the statues in the city. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. Swan. If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Then what an odd... Very well. That is merely the name. Do you plan to speak in...
いや、これなんだろう。The merchant. How is that inconsistent with the ruler? どれ選んでも敵対はするでしょう。I watched this merchant. That is Applying this rule always requires speculation to some degree. It requires us to 何言ってもこいつ何言ってもあれや。煽るだけ煽ろう。Now tell me. You speak of the moneylender. How is that inconsistent with the rule? And you would never have signed a contract pledging his labor. 役人と話してるみたいだ。Ignoring your irritating sense of moral superiority. This is... ローンの説明を冥界の王にするやつだ。何の意味があんねん。冥界の王がローンなんて聞いて。道徳的優越感は草。わらわら。I fail to see how your system of loans is 正論言われた。to a debt bondsman's. Now tell me. 現代の奴隷、神は強い。確かに。Applying this rule always requires us to interpret the meaning of the words. The literal interpret. こいつ。Supposing you're right, then my laws. すればの神派です。待ってこれやばい。すみません。Now tell me. The midwife and the 全部知ってんのか。How is that inconsistent? The rule is do unto others, meaning other people. Those that they are forsaken. Now tell me. Abduction. You mean he did so because she sought to better than. Now tell. これが最後のあれか。神々は残酷だと言われるのも無理はない。あなたの道徳感がいかに当てにならず主観的なものかが分かった。あなたは善悪の判断について人間よりも劣っている。これ怒るだろうよ。Do you honestly think you could do better? わらわら。まずい。草。I should strike you down for 言葉を慎めよ。あれこれさっきと違うな。あ。Now, did you have any other questions before your reckoning? Very well. Good. Then only it seems something is wrong. 結局バトルなのかこれ。お。何がまずい？言ってみろ。But when I peer into you, I see only a blank slate, as if you did not exist until you appeared in this city. How is this possible? Carol, where did you find this one? I do not remember very. こいつはあれなんだ。胸が神か。結局神なんだ。これ。神だ。半分人間半分の神様っていたじゃん昔。なんだっけ。胸を神。アルキメデスじゃない。なんだっけ。なんだっけ。したかな？私が神だみたいな。天皇。違うギリシャ神話のヘラクレス？ヘラクレス。太陽。っていうか、記憶がない。どういうこと？お前が連れてきたんだろ。If that is true, then I sense the intervention of someone powerful. でもここは古代ローマだから。誰だ？ Who brought you here? He cannot know. これ大事な質問だな。
ウェッチ、どうすんだこれ。嘘バレそうだけど。彼女が呼んだのか。真実を伝えよう。 I do not know. My kin departed long ago, and Proserpine has slumbered for 3,000 years. Tread lightly. 煽るね。 Enough of this. めっ It ちゃ煽るやん。 seems I will need to put your reckoning on hold for now. チャリでき But た。 answer this. Why have you come here? What is it you seek? Your hubris is amusing, so I will allow you to make your case. But I warn you, if you anger me or waste my time with lies or long-headed arguments, you face death here. So, tell me, 何度も why 怒ら should せて I るだろ、 put わ an ら。 end to the so-called golden rule? すげえこの展開染めてみた。え、そうなの？なんで？ちょいちょい切れてるよなこのヒゲ面。黄金律の存在がこの街を堕落。いや、これ一番危険じゃない？切れそう。これかな。3000年眠ってると思ってた彼女が実は意識あって自分に試着送ってきたとか自殺しそう。本当？これか。いや、神だったらこんなことで起こらないだろう。I see what you're doing. 脳破壊しろ。 You are trying to undermine the one thing keeping me anchored here. 俺奥さん殺して王冠奪ってループして黄金律やめないと永遠に奥さん殺し続けるぞって脅してクリアした。そんなことできる？草。パワー。草。とんでもない人でなしやんけ。You have no idea how close you just すいません。すいませんでした。意外と気が長いこの人。意外と気が長いんだよ。結構耐えるなこいつ。 How so? And be specific. You've made a 話は great 聞いてくれる。 allegation. 器が大きい。うなちゃんかな？またこの話か。さすが3000年待つだけはある。ひろゆきかこいつ？反抗することがある。なんかしょぼいな。ねえ、そうだよね。どっちでも一緒じゃないのこれ。His cruelty does seem to grow greater by the day. True. I have witnessed him doing that. まだいるのかこれ。 Pathetic. You will need to do ダメだ。 a lot better than that. 哀れな。足りぬ。 That is a very serious accusation, mortal. What sin have I committed? What evidence do you have to support it? これきつい。エビデンスは？交流が足りないと弓打つしかなさそう。 These people were all dead when my servant found them. Then you still have the option to end your life should you wish. Accordingly, I reach. まずい。 Every one of those people was guilty of failing to ensure their peers lived virtuously. They failed collectively, and so they were punished collectively. The Romans understand this, as did the Greeks before them.
めっちゃ話聞いてくれるな。集団懲罰。Ah, but I'm a god, and you are a mortal. Why would you そうなるか。未来の話まくればハエってなってくれんかな。You are not a peer. Let me ask you this. Do you treat insects as you wish to be treated? Do you care for their well-being as you would your fellow man? Do you ensure they have food and shelter and protection from predators? Do you give them rights? 強い。はい、草。はい、嘘。カブトムシ飼ってたからセーフ。Of course not, because that would be absurd, just as it would be absurd for me to treat your kind as equals. 素晴らしいな、この答え。こいつ未来から来たの見抜けなかったから嘘いけそう。レスバ最強だな、これ。My love for her does not mean I am not superior Kusoga! now that she is mortal. 無敵やん。Bah. For a moment I thought you might. 怒っちゃった。ダメだ。あ。やっぱ脳破壊しかねえ。待って。はい。How dare you threaten her? The many shall suffer for the sins of the one. 結局一緒か。新しいルート。あ、ほんで何？あ、ほんで？戻って。戻るしかないのか。これやばいな。ヒットポイント足りるか。結構ギリですね。食らった。大丈夫か。うわ、待って、これ戻ってあれループしなきゃいかんのか、これ。マジ。ループすんのマジ。6つ。無理じゃね？惜しい。無理かな。遠すぎる。いや、できる。こっからってマジ？改めてこんばんは。大丈夫このゲーム。滑車使わんの？あいつ論破して。このゲーム大丈夫マジで。胸ちゃん彼女の言葉らしてみてほしい。そうだな、やっぱやってみる。早速奥さん撃っちゃおう。今来た産業。ひろゆき連れてこい。開幕奥さん射殺は草。大手アウィルドスに並ぶ神ゲーだから。お前の奥さんと今話してます。わら。Do you plan taking now?
イエーイ冥界の神見てる Now, and you would. Now tell. これおもろいのんローン再び。Now tell me. Now tell me. Do you? I should. Now. Very well. As you. Good. Oh, it is. もう聞くことはない。You would have us believe that. If that. How did you come to be in this town? これ言ったらどうなるだろう。That would explain why you first appeared in her shrine. But いや、これはもうやるしかない。you would have me believe that all this time she has been deceiving me, and that you are the pawn she has chosen. Then she has chosen poorly because you are clear. You will make a fine statue. 同じだよ結局。わらわら。結局激怒かよ。そか。First, you betray her trust. The many shall suffer for the sins of the one. どういう意味だ。彼女の信頼を裏切り今度は殺すとか神もドン引きですよ。神殺し気持ちいい。取った？取ってない。ますます人間嫌いになるわ。取ってない。取ってないよね。さっきのよ。草。草。どこだよ。は？どこに落ち、どこに落ちてんの？ただいま神様。取った今。見えづれんだよ、ただでさえ。あるよ。どこにあるの？は？ねえじゃん。どこにあるの？ねえじゃん。は？したした。は？どこ？どっか落ちてかなかった？いや、不良品じゃねえか、こんなもん。どこ行ったかわかんねえ。みたいなやつ。え？どこだよ、俺。奥さんの足元。は？いれば草。いや、マジわかんねえ。ふざけんなよ、これもう。マジこれゲームとしてどうなんこれ。大沼の胸オンテウス。いや、見えてないんだからどうしようもねえじゃん。マジゲームとしてどうなんこれ、本当に。でも非常に好評だから。いや、マジでおかしいよ、これ、本当に。ゲームとしてどうなんマジで。別に喋らなくていいんだよ、これ。Not yet. Enough of this. Why have you? これ割引されて1600円するんだ。気にしないでもう行くよって。草。You know, you will バイバイ。ゲーパスなら無料だよ。If you so. これ痛いよな。はい。Liar. You will make a. The many shall suffer for the sins of the one.
こだよ、結局。俺取ったか、今。いや、待って、マジどこ見えねえんだけど、は下ってどれや貫通して落ちてるだろ、これ。わら。下ってどこや次のポイントになってるんじゃないの？取ってるでしょ。クソおもろい。下ってどれや直後にマーカー出てなかった？いや、わからん、マジで。は？何したって。曰くだけだわし。いや、どこやねん、マジで。だからここやろ、奥さんがいたとこは。は？どこにあるんや。草じゃねえ、マジで。は？下に落ちてんのこれ。だったらどうしようもねえじゃん、これ。わら。なんも面白くねえ、マジで。もうやめるわ、もうめんどくせえし。絶対オブジェクト貫通してるよ、これ。どこにあるんや、マジで。マーカー更新してるし、いけるんちゃうの。はぁ？見えてる。いや、どこに見えたか言えじゃん。どこに見えたか言って、マジで。あいほら、なかったらお前 NG するからもう。鬱陶しいし。これね、どこにあるの言って。見えてるのどこに見えてるのどこ？三日月型の破片あるやん。三日月型の破片がある？どれや？マジしょうもねえ、ほんと。なにこれ、もう、大概にせよ、このクソゲー。見えねえとかどういうことやねん、これ。アホすぎるやろ、ほんとに、このゲーム。肝心なものが見えねえとかバカすぎねえか、ほんとに。ここから射殺したらどうなんの？最初はちゃんと落ちたのにね。ダブル。いや、マジしょうもねえ、ほんとに。The many shall suffer for the sins of the one. いや、どこに落ちてるじゃん、普通。は？さっき何もなかったやろ、こんなもん。どういうことや、これ。なかった。下に折ってったのか、あれ、ほんとに。いや、マジでゲーム。みんな貫通してっただろ。これゲームとしてどうなん、それ。重要アイテム落ちるとか。あったよ。いや、なかったからあれが出なかったんだろ？ガイドが。あったらガイド出るはずじゃん。ハットブス、ツイッター、コムンクブフブスタツス1535兆、6979億、9089万、5435。何それ？これ違いますか？何それ？これ使えないの？これどういうこと？ちっちゃ。はぁ？使えねえの？何これ？あるやん。ちっちゃ。いや、それガイドはどこにあるの？これは小さくてわからんわ。なんか草。いや、それガイド出てる？まあ、あとはループしたらゴールですよ。じゃあガイド出てる？それ。ひどすぎて笑う。謝って。前色つけててもいいよね。なんで落ちたらガイド消えるんかな。出てない。出てないんやったら違うやろ、それ。三日月が違うやろ、別のもんやろ、それ。草。別のかけらやろ、それ。違うんか。違うんか、それ。違うやつやろ、それ。間違った。やべえ。わらわら。いや、わらわらじゃなくて、別のもんやろって言ってんねん。いけそう。拾ったものと同じだった。なんで同じってわかるんや、これ。これどこにループするんや、こんで。うおー。うおー。進んだー。
いや、進んじゃねえよ、これ。どうなのよ、これ。今回はマーカー出てたからマーカー消えるのは不具合っぽいけどね。あ？いや、さっき絶対拾ってなかったよね、これ。なんか、これ結局何これ。もう一回紙とレスバや。は？もう一回レスバして何？もう一回殺すぞ、お前っていうの。Salve, friend. What? ああ、それ見せてループ証明するのかな。これが証拠やくらい言うんかな。わからん。いや、ループ自体はしてるに決まってるやろって思わない。別にループはだって神が。あと100個持ってきてやろうか。ループはだって神がしてんだろ、あれ。ループはそれはするでしょ。ハデスがやってんだから。あれ、あのループ自体は誰がやってんだ？奥さんとの匂わせに紙プンプン。ループは循環の神がやってるよ、奥さん。それな。蘇ってんのかってことは、ハデス自体もこれループに巻き込まれてんのか、あいつ。神のくせに。神のくせに自分がループに巻き込まれてること気づいてないのか。バカすぎだろ、あいつ。ハデスは感知できてない。まああれ神じゃなくてただの宇宙人だからな。神とは、奥さん人間になったのにパワーあるんだね。ごめん。ごめん。ハデスバカすぎはロタ。これなんだ。あれ順番変わったさっきとこれ。謝らないで。謝れれ偉い。そうあたり。順番変わったな。変わってないか。違う。なんだよ、お前。聞いたよ。わらわら。間違っても壁ドンで許してくれるのおもろい。And here you are, alone, no gold, but the one, and I've been, and what is that there will be first? もう見た。I would recognize that anywhere, and yet my beloved still wears hers. 草。You filed. 聞いてる聞いてる、わらわら。なぜ誇っているのだ草。強い。同じでは？同じじゃん。驚愕の目で見ている。You have put me in an impossible position. If I refuse, you will murder. 驚愕。And yet, if I agree, I will lose my wager and return to Elysium, humiliated and alone. 白旗あげろや。I do not see that I have a choice in this. Your treachery and savagery open my eyes like nothing I have witnessed in 3,000 years. And now you have shown me your species' true colors. And I see that Persephone was a fool to have ever believed in you at all. This is God. 3000年もかかったんか、お前。気づくのに。神に勝ったらそれもう神じゃん。But know this. わらわ I ら。 abandon the wager and leave for Elysium. Neither she nor your エリシオンってどこや？いや、そもそもエリシオンってどこやねん。Because despicable creatures like you have no place there. こいつらのふるさと。My king would いや別に行く必要ねえよ、バカ。The best I can do is return you to the land of the living. I will have Charon 死後の楽園だって。あ、天国のやつ。 As for you, be aware you will be separated from the rest. 神は傲慢だから天国だと思ってる。Once this exodus begins, the events that brought you to this moment こいつにとってはこんなとこ地方の外れみたいな感じしまった。これベストエンディングいけない。 What will become of you is difficult to predict.
But that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? You had best pray our paths never cross again, mortal. ベストは神を言いまかせる感じなのかな。左遷された神。ほら。でも黄金率やめりゃ別にあれか。Are you ready? あそこはそうか、復活はできないならそれは当然か。Oh. また来た。Well. もう何回でも言っただろう。Know who you... Oh, to that lady in the forest? I'm fairly certain you and I are the first people to set foot. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in... They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them. One day, just as Galerius had finished at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like... And so on. The oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to him. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook, and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? What? Oh, anyway, I think I found a way out to the aqueduct. アホやと思われた。なんやねんお前。あたおか扱い。じゃあアホやと思われた。I'm gonna pause here for a moment. You go on it. でもさ、ここにいるカロンってさ、カロンって、あれでもあのカロンじゃないよね。カロンに化けたプロメテウスじゃなくてなんだっけ、嫁だよな。とかもうここにいないはずだよな。カロンおるのか、です。いや、あれはカロンじゃないから、あれは。カロンが連れてきたわけじゃないって言ってたよね。カロンだよ。え、カロンなの？なんで？私知らないわって言ってたよ。私は連れてきた記憶ないわよって。確かに知らん言ってましたね。言ってたよ。You're back. あれは古代ローマだからその時代に主人公はいない。カロンも嫁とグルとか？未来から来ているからか。あ、そうか。こいつは未来で勧誘してるけど。未来のカロンが連れてきた。そうか。未来のカロンだけど時間軸をずらしたのはあれか。奥さんか。そうか。時間軸をずらしたのは奥さんであって、確かにこいつは未来の。カロンかわいいな。そうです。未来のカロンかわいいな。Oh, what a relief. Thank you so much. なんでこの時代にカロンおんのや。カロンはずっといるんや。Why don't you tell me what you discovered? カロンちゃんぶらつけてないよね。Ah, I see. いや、怖いよ。I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. ちょっと星熊南カンナギちゃんに似てない？残党さん、キーカは残り2枚で冥界の役目が終わりつつある。ホームランダー。I'm sorry I was not completely honest with you when we first met. I do でも not 話はわか enjoy るよ。 deceiving people. Believe me, 殺意の波動。 I do not. But I have learned from 5,000 years of experience that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. That you died, of course. ホームランダー。やっぱ You り were dead 死ん when で I んだ。 brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld,
has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? 案外自殺とかじゃない。 As you wish. 殺された You were murdered. You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, あるに殺されたか。 including 2 silver coins of ancient origin. Unfortunately, as you emerged into daylight, you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to help you recover your bounty. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al Worth. You were each in possession of a sacred coin, called Karen's Opal by some, and so it was my duty to bring you here. なるほど。 Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths なるほ to ど。 pay the ferrymen for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins こいつ結構下僕だな、 and 本 had 当 me に。 distribute them 1000枚も配ったん across the か。 world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate カロンちゃんかわいそう、ちょっと。めちゃめちゃ使われてんだけど。 That is a question you would have to ask him, if that were still possible, in light of the path you have chosen. 最初の考古学者設定じゃなかったら変わってたりす変わってるんかな。たかもしれない。芝掛けをしちゃったからね。サンズの川の渡り線もここから来てるの？ You see, あ、もうコインがなくなっちゃったんだ。 on you and Al were the last of the 1,000 in existence. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. つまり1000枚っていうのはこれ、賭けだったってこと？もう賭けが終わっちゃった。まあ、冥界って賭けのとこだったってこと？何どういうこと？冥界って何？ I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to もともとは yourself. 神の賭けだったんだよな。 Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long 人間が forgotten 1年 city. 罪を犯さない方の神々と賭けをしてハデスがずっと見守ってた。 それが冥界なんだよな。いわゆる冥界って言われるとこだったんだ。 Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look でももう exhausted. 1000枚の銀貨使い果 Why たしちゃ don't っ you てもう hop in my boat and rest 賭けが終わっちゃったって while ことだ。 I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? これどこにも本当に生き返れんのか？それとももう死んでるんだよ奥さん脅して終わらせた。ハデス賭けに負けたからエリシオンにも行けずバカにされて終わり？エリシオンには帰ったんじゃない？あいつだけ、ハデスは。ハデスはもう帰ったんじゃない？もう冥界っていうかその、賭けのもうあれができなくなっちゃったし、負けで帰っちゃったんだよ。奥さんも戻らず。1年後あれ復活したの？カロンは一人取り残されたの？とぼとぼ帰ったんか。カロンお前は見とけよって感じ？まあ、カロンは一応最後の役割として、まあ、送り届けて終わりじゃない？もう2枚全部、なんかもう銀がなくなったわけだし。これ何？蘇ったってこと？ Hey, you made it. あれお前こんな感じだっけ？ I read your book. あいつプライド高そうだったけど What 大 the 丈夫 critics か said な？ about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. ブアージルみたい。 Anyway, めっちゃ老けて見え after る。 everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm
Sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you. I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? 頭おかしいとこある。 I'll catch up with you at the other end. いや、頭おかしいとこあるね。これ誰？誰のこと？そうなの？あれガレリウスやん。どういうこと？は？なんでここおかしいやろ。 It's a crazy story. After you disappeared, Karen appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to the old world. いや待って1000人も来たら、いや、22人か。 I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say. ちょっと待って、全員来たらやばくね？ For freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. ちょっと待って、どういうこと？これやばくね？ Oh, I used Karen's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too. ちょっと待って、ドゥリバで来たの？ダメでしょ！ But I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. おい、カロン雑すぎるわ、仕事が。 I know. I can't believe my luck either. お前何結婚してんだよ、ミコト。 We're planning to get married next spring. If you're gonna be around. もう1年で馴染みすぎやろ、現代に。 は？ドリオの施設があるから平気。とは。 Of course, there's a whole museum full of people waiting for a chance. ちょっと1年って馴染みすぎじゃない？これまさか。小野田さんもびっくりだよ。いや。 You're here. お美人。 It's lovely to finally meet you. Galerius ちかなんかすげえ服装になってんだけど。 So, you're the hero who somehow vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, I'm just teasing. Actually, and it still feels. こいつらガチで歴史詳しいから無双やん。 And expecting. We've just bought a lovely villa. It feels like the world has just カ opened ロン up. が戻した奴らが反乱を起こしてやっぱ人類踏んだわエンドが見たい。クンクンしたい。 Oh, it's sweet of you to ask. She 言うて recovered ねえよ。 nicely. リビアも See you at the. 結婚ってか、お前マジなんでお前いるんだよ。 Hello, I'm Dooley. Galerius said you're very nice and a bit. こいつは許すな。 I ムスッ live とだ at。Galerius and シルコサンド泥棒。無所に入っとけ。 Bye bye. あっさりや。出所して3秒で泥棒。え？誰これ？であるんかこいつ。やっぱり軍人やった。 Hi there, I'm Horatius. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life. センティラとも再会できた。あ、よかった。センティラもよかった。 So, I'm living up north. The world's changed a lot. Still, I have to. The ones who pioneered our 1年で馴染みすぎやろ。 our masters. そんなもん。こんな近代文明になんでこんな馴染んでんや。 Ah, you remembered that. In the words of Epictetus, remind yourself. Thanks. Domitius か。 He's not my. Oh, he had more trouble adapting than most. He got himself disqualified. 総合格闘技の UFC 何やったこれ。 Underground blood sport tournament, like we had in Rome. Supposed appeal to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. あのエリートとヒントピカのおっさんも来てるんかな。地下闘技場に。え？あ、殺されたんだ。Perhaps. And you. 誰こいつ。ふわセンティア。 I take it you're the Oracle. お姉ちゃんの。 Thanks for coming. 変わらん。まああんまりこいつとは会話してないけどね。シンシア。 I didn't want to be associated with I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, え、プロセルピナが出てくる。 emerged from the. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath who'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. He's. You know what? The important thing is we'll never see him again. あれどうなったの？
He's still there, all alone. The last golden statue in the underworld. In a metal shell, slowly losing his mind until the end of eternal torment. Then I suppose he got his wish. Anything I want. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things. You too. See you around. みんななんかいい生活してるね。こいつ変わってねえな。あとこっちか。ここからスタートしたっけ？アレクサ。There he is. Hi there. はあ、久しぶり。Evening. 騎兵隊のカップ。医者かなこいつは普通に。You are here. 見たアイテムやね。Lucy is fine. I'm making an effort. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought... Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say... I'm studying to get into medical school. As when it ended, I realized... お前簡単じゃねえだろ。Oh. She didn't make it. She died from poison while you were in the Great Temple. It was very sad. 集めちゃいけなかったんだ。ガレリウスに助けてもらわないかんかったんやあれ。It wasn't your fault. Decius is to blame. He's here somewhere too. Not that. You too. 救えんかったやついっぱいいるかもしれんじゃん。あれも自殺したまま終わっちゃったかもしれんな。忘れてたな。デキウスは殺そう。Greetings. You must be the legend. 見てわかるよ。I am told we have. こいつ好き。I am reacquainting myself with Greece. It has changed so much. Perhaps one day, once I have seen all of. I hope you. やばい。ファビアも助けれなかった。うわー最悪。だからあれ全部お使いさせりゃいかんかったんや。ガレリウスを集めたらいかんかったんやあれ。多分集めるのは多分あれ別のエンディングのやつだな多分あれ。集めるのは多分さ分岐の2番目のエンディングやな多分。うわ助けてから行けばよかった。2人死んでいや3人死んだからだから自殺も止めてないもんな俺。Greetings. あこれ誰？I take it you're the oracle everybody's talking. あこれ誰地下のじじい。まあ元は死んでる人やし。あ地下のあ I never thought I'd leave that cave, let alone, and it seems. 地下の哲学のおっさん。はいはい。My sense. なるほど。Good evening. Hello there. オクタービアは多分これ死んじゃったら自殺しちゃったな。Oh, hello. It's lovely to meet you. 後ろはホールド。But thank you. I'm living in Rome again. After we lost Ulpius, I spent a lot of time. やっぱオルビウスダメだったな。ダブル。So I'm told. And you? Oh. Wonderful. I'll see you. おい冗談だろあれ。リビア。Greetings. リビアめっちゃ上品になってる。汚かったババアが。Thank you for your kind words and for liberating us all. 髪型が。I'm 小綺麗になってる。 recovering. Ah, you remember that. I'm already up to the 19th century. Men have called me mad. And you. てか馴染みすぎやろ。おい冗談だろこいつ。なんでこいつ連れてきたんだよ。Some soiree, innit? Ah, hello at last. You must be the oracle of it. Listen, I wanted to express my sincere... Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Such acerbic wit.
なんか池をじ I て took て the さ。 money I made from selling my trinkets and started こ investing い in the つ stock マジ market. か。 That's where the real money is now. In fact, I was hoping to ask your advice. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling. Oh, don't be like that. You can tell your old pal. 全部嘘って。 Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy a... Of course, どれ now も let 終 me わって keep you. る。わら。うおー。衰退してるのばっか。じゃあこれ展示物破壊してますけど。これちょっとツイッターにあげませんか？これ写真撮って。展示物破壊してますけど、この人。中学じゃん。カーティ。カーティ。おはようございます。まだやってるのすごい。 It is an honor to finally meet you, Oracle. ね。 You, oh, of course. I too would like to あ、そっか、最後会ってないからだ。 releasing us from that place and for your role. For a time, I returned to Alexandria, but they have no. Instead, I have decided to follow the custom of it. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me. Thank you. Thank you. ここに本当は誰かいたんだろうな。あれこれ誰？あ！ Hello there. よかった。でもこの人俺に記憶ないだろうな。 Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me, and that monster got what was coming to him. よかった。Mm-hmm. I'm living by myself on a little vineyard in Umbria. It's ご something めん。 all 本当ウルピウスは助けれんかった。助けようと思ったら助けれたんだけど、選択肢間違えた。 But it's been hard. 自 I 殺マ don't ン。 know what I'm doing. And it's just not the same without him. Oh, it's hardly your fault. Thanks. 誰？ああ！ It's so nice to finally meet you. I wanted to thank you personally for... You know, looking back, Rufus. I think it might have been Rufus. But he was struggling with so many of his own demons. Rufus は来なかったんだ。 It's hard to hold a grudge. Nobody's heard from him. And I sometimes wonder what might have happened if one of us had been able to あ、でもリュウマチやった、あれだ。直してないわ。 Wherever he is. I'm studying to be an architect again and living in a beautiful flat in Rot. Of course, it's you natives of. いや、最後お使いしないと。You too. め If you're ever in the Netherlands, リュウマチの痛みで主に当たってたんだよ。 It's the least I could do. これさ、最後あそこのさ、お使い全部やってないとこれ、そうなっちゃうんだ。最悪だ。ちゃんとやればよかった。最後あいつがいるんじゃないか。現世に来てたらブアージルとリュウマチ一緒に暮らしてるよ。ああ、そうなんだ。仲良く、あれになったんだ。お友達になったんだね。へえ。できたんか。そっか、お友達になったんだ。幸せなキスをして終了。ね、あいつはささやき声の神様はあいつはもう無理だったのか。絶対いるはずだよな。愛想悪いけど良いやつだって言ってた。で、俺は一体こういう美術品興味あるの？ There you are. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to ああ、 introduce 来てるんだ。 I think you know her.
sorry if I frightened you. え Just a little joke. お前かよ。殺すぞ、お前。殺す。いや、この人あれでしょ？あそこのバーのババアだろ。こんな声やったん。あれ違うか？あれバーの人はどこ行った？ Allow me to introduce myself properly. I am Persephone. あ、ごめんなさい、プロセルピアだった。ごめん、酒場の人かと思った。こんな老けてた？あれ、こんな顔だっけ？ I wanted to meet you in person. And thank you for freeing all these people. And me. あいつは現世に来たけど招待されてない。言ってるんだ。なるほど。まあ、クズだからな。でもあれ、クズだけどあれだけどな。Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only... I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not, so I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather as many second chances as they needed to avoid. So I whispered to Sentius in secret, telling him the prayer required to create a portal in my shrine. I knew the danger of humans being corrupted by godly power. And so I put a safeguard in place. I required the creator of the portal to sacrifice their own life, so that it could only be used selflessly to help others. What I did not anticipate is that Sentius would retain his accumulated memories from each previous day. そうなんだよな。センティウスって自分が死ぬこと分かっててさ、何回でもループしてんだよ。He quickly discovered that he could, in effect, prolong his own life indefinitely by exploiting the cycle. Of course, once I had taught him the prayer, I could not unteach him. And there was little I could do but wait for someone like you to come along and see him for what he was. We were all fortunate you came along when you did. I don't know what happened to him. I haven't heard from him. プルートについて3年。プルートどこ行ったかも分かんねえんだ。Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all. まあいずれね。なるほど。And you. Although it. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? ハデスが数千年ならプロセルピナはループも合わせてどれくらい待ったんだろう。待って、プロセルピナと何？主人公何？付き合っちゃう？まさか元神とエッチしちゃう？それはすごいな。Good, because they remember you. Well done, my friend. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld in return, none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas would be proud. あんないっぱいいたっけ？真ん中主人公系。来たー！スープベビー生まれちゃう。うおー。何時間かかった？黄金像にされた人も生き返った。いや、でも早いでしょ。やりきったね。8時からだから、8時半だっけ？ブルーエンドだー。8？おー。これが静止？あ、たった8時間だよ。パチパチパチ。早い。エンディングおめでとう。なんつっても最初のエンディングにたどり着いたのがたった3時間ぐらいだもんな。胸をにしては早すぎる。いいゲームでした。めちゃめちゃ早いね。ベストエンディング？ベスト、まあ一応ベストエンディングだけど、ちょっと最後みんな救いたかったね。自殺とか止めたり、リュウマチとか、あと、毒とかね、あの辺全部助けれたんだけど、最後にやらなきゃいけなかったんだな、あれ。神を論破見たかった。いや、神を論破できないんじゃないあれ、多分。多分。神にブチギレる宗男さん。でも神って言うときにはあれただの宇宙人だからね。神ではないんだよね。やっぱり。まあよくあるパターンだよね。神じゃなくて宇宙人みたいな。いや、宇宙人かどうかもわからない。でもやっぱ神なのか。神は神か。一応なくてブチギレてた宗男さん。パチパチパチ。まあ一応人間のなんかその死を一応あれだったもんな。
死んだ後のこうなんか、まあなんか宇宙人なのかなよくわからんね。わからん。あれまだ濃いめのあかりんがやってるわ。こんな時間なのに。すごいね。多少ぎこちないところあったけどいいゲームだと思います。P。もう鳥たち泣いてるよ。ブアロやるの？ペチペチ。こんな時間からやるかよ。すごいじゃん。面白かったですね。もっととは思えない。面白かったけど、疲れたわ。カモミールが待ってる。ラステルやってるぞ。あ、そうなんだ。あれごめん、エミネーから来てた。仲良くしてくださいって。こちらこそよろしくお願いしますってとこ。いい子だな、エミネム。誰から？エミネーコラボ。ミリちゃん。寮行くんですか？エミネーって今日ブアロでまた新しい女作ったんですか？そうです。アーカイブ見ます。真珠エミリちゃん。新しい女、新しい女って言い方やめてくれる。ただの、ツイッチのなんか、リナティナを裏切ってね。いや、待って、リナティナさんは、すごいですね、ブアロ1ヶ月でもう3ヶ月ですよ。友達ですよ。リナティナからエミネーに乗り換えだよ。取っ換え引っ換えね。じゃあ3人でやればいいじゃん。いや、あの3人面白いと思うよ、なんか。今日最初エミリちゃん来てたけど米あった？リナティナさんとエミネーのこのさ、三角関係だね。リナティナさんとエミネーと僕の3人だったら、いいじゃん。いや、声も似てないからさ、判別しやすいしさ、声が似てないっていいよね。なんか、声が似てるとちょっとどっちが喋ってるか分かんなくなるみたいなパターンが一番ね、ややこしくなる。カモミール。カモミールさんの。胸をエミネータケオちゃんがベストだよ。カモミールさん声あんま覚えてないな。でも、竹尾ちゃん入った4人になって、4人だとあれ回れないんですよね。5人必要だから、じゃあそこでカモミールか。リナティナキロー？そう都合よくはない。胸見竹尾。一番誘ってくれたのカモミールなのに。いや、でもこの間。エミネー竹尾に取られそう。この間誘いに乗ったのになんか、結局なんかパーティー入れてくれんかったけど、なんか、せっかく行ったのに。パーティー入れてくれんかったけどな。わらわら。なぜかわかんないけど。招待キャンセル結構ショックだよ。招待キャンセル結構ショックだよな。みたいな。なんでみたいなさ。招待キャンセルって、なんでみたいな。わからん。配信してるの気づいたからかもしれんな。適当に触れにばらまいて早い者勝ちで埋まったらいくみたいな感じなんですかね。でもそれ、まあそうかもしれない。まあそれは、そういう感じかもしれない。間違えて送ったか ?46 歳いじめないで。確かに。結構パパーって集める感じかもしれないね。フレンドに送ってね。まあいいんじゃない？なんかそれもそれでなんかバロラントのなんかあれ文化じゃないの？なんとなく。リダーさんもそうだったしね。いや、意外とあれそうなんじゃない？なんとなくこうフレンドになんかパパーって送ってこう来た人とやるみたいな。いいんじゃない？てか俺まだ言ってないよね。リナさんとエミさんに。俺46歳だって言ってないよね、まだ。一回も。年齢知らないよな、多分。まだ言ってないよ、俺だ、確か、この二人に。宗男さんも俺試合してるとか水にガンガン招待送ってくるし、エミリさんはタイトルで知ってるやろ。エミネー走ってるでしょ。別に言わなくていいでしょ。配信タイトルでわかるでしょ。いやバロ来たし、エミリちゃんは知ってる。そうだね。エミリさんは知ってるか。そうだ。リナティナさんは知ってないよ。いろいろ知ってないから、リナティナさんに今度言っとかないかんわ、ちゃんと。マジで、パーティーチャットできんかったからさ、今回。配信見に来たんだ、おもろそう。リナティナさんだけじゃ言っとかないかんわ、ほんまな。でも、リナティナさんマジで。46歳です、よろしくって。リナティナさんマジでなんか、本当になんか VTuber とかで全然やれそうな。全然やれそうやけどね。
いや、意外とそう、いや、まだ若いからあれか。エミ姉側の配信と合わせてみると面白いよ。いや、エミネもリナティナさんの声めちゃめちゃ可愛いって実際年齢言われてもリアクション困るけどな。ずっと言うとだもんな。いや、あれ多分。おじさま好きにかけるしかない。リナティナのツイッター見つけた？いや、僕は見つけてますよ、とっくに。フォローした時に特に。いや、これ自慢げに言うことじゃないんだけど、まあ見つけてますね。いや、見つけてますっていうか全然簡単に。いや、全然余裕で。でもフォローはしてないですね、さすがに。それ、さすがに気持ち悪いよね。自信満々に言わないで。いや、まあ、見つけてますけどね。とっくに見つけてますよ。とっくに見つけてますね。はい。なんなら俺本当フレンドになった時にもうすでに見つけてますからね。はい。カモミールさんだって見つけてますし。あなた方とは違うんですよ、僕は。きっしょ。見つけた。で、ドム送って。へ。言い方、わらわら。いや、あかりんって何時に寝てんのこの人マジ。すごいね。すごい。この時間で2000人も来てんのすごいな。あかりん人気あるな。てかもう今日風呂入ってないからもう油でテッカテカだわ。ちょっともうね、もう寝るわ。寝るわ。エミリさん、ムネオさんとの試合のとこツイッター上げてたよ。あ、ほんと。汚い。ね、いや。汚い。寝るわ、もうマジもう。油、てかシャワー浴びたいマジでもう。せめて。油でね、テッカテカやもん。トイレも行きたいし、俺ずっとトイレ行ってないから。トイレってトイレね。トイレ、おしっこはしてくる、うんちしてないからもう。トイレ行きていいっすよ。じゃあ寝るわ、おやすみ。はい。長時間ありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございました。長時間